This is the lesser wing, this is the greater wing. This is the greater wing, and this is the orbital surface of the greater wing. Remember, this is the orbital surface of the greater wing. আমরা এতক্ষণ পড়েছিলাম maxillary division of trigeminal nerve. Trigeminal nerve, there is another division known as the ophthalmic division. তাহলে ট্রাইজেমিনাল নার্ভের তিনটে ডিভিশন আছে, অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি অ্যান্ড ম্যান্ডিবুলার। অপথ্যালমিক ডিভিশনের উপরে ব্রাঞ্চ হচ্ছে কি কি? ল্যাক্রিমাল নার্ভ, সবচেয়ে স্মলেস্ট নার্ভ অফ দ্য অপথ্যালমিক ডিভিশন, ফ্রন্টাল নার্ভ, thickest and largest nerve of the ophthalmic division, and nasociliary nerve. এই তিনটে কার ব্রাঞ্চ? ophthalmic division of the trigeminal nerve, lacrimal, frontal and nasociliary nerve. গেল, এটা শিখলাম। আর আমরা কি শিখেছি? থার্ড, ফোর্থ, সিক্স নার্ভ। কেমন? কি কি থার্ডের নাম? অকুলোমোটর নার্ভ। ফোর্থ নার্ভ কি? ট্রক্লিয়ার নার্ভ। সিক্স নার্ভ কি? অ্যাবডুসেন নার্ভ। রাইট। এরপরে আমরা যদি কোশ্চেন আসে শর্ট নোট সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, তাহলে তোমাকে কি লিখতে হবে? স্যার, ইট ইজ এ ফিশার হুইচ ইজ সিচুয়েটেড ইন বিটুইন দ্য রুফ অ্যান্ড ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য অরবিট, which is bounded above by the lesser wing and below by the greater wing of the sphenoid bone. এরপরে যেটা আসল লিখতে হবে, এক্সামিনার বসে আছে, স্ট্রাকচারস পাসিং থ্রু দ্য সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার। তাহলে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশারের স্ট্রাকচার পাসিং আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করেছি: ল্যাটারাল টু দ্য অ্যানুলাস রিং, মিডল পার্ট অফ দ্য অ্যানুলাস রিং, মিডিয়াল টু দ্য অ্যানুলাস রিং। ল্যাটারাল টু দ্য অ্যানুলাস রিং এ কি কি যায়? লিভার ফাংশন টেস্ট মনে রাখবে। কে যায়? LFT, লিভার ফাংশন টেস্ট। কি কি? lacrimal nerve, frontal nerve and trochlear nerve, LFT মনে থাকবে এটা। লিভার ফাংশন টেস্ট, lacrimal nerve, frontal nerve, trochlear nerve। আর কে যায়? একটা ভেইন, superior vein। আর যায় অকেশনালি রিকারেন্ট মেনিনজিয়াল ব্রাঞ্চ অফ দ্য অপথ্যালমিক আর্টারি। এটা না বললেও ক্ষতি নেই, এই চারটে বলতে হবে: এলএফটি অ্যান্ড সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন। মনে থাকবে। এবার মিডিল দিয়ে কে যায়? মিডিল দিয়ে যাচ্ছে অকুলোমোটর নার্ভ, অ্যাবডুসেন নার্ভ অ্যান্ড আমি আগেই বলেছি অপথ্যালমিক ডিভিশনে তিনটে ব্রাঞ্চ: ল্যাক্রিমাল, ফ্রন্টাল। এটা কোথার থেকে যাচ্ছে? এটা ব্রেন থেকে এবার অরবিটে ঢুকছে। ল্যাক্রিমাল, ফ্রন্টাল, ট্রাইজেমিনাল ডিভিশনের অপথ্যালমিক নার্ভ কোথায় হচ্ছে? ব্রেন থেকে শুরু হয়েছে। এবার ওদেরকে তো অরবিটে আসতে হবে। কোন রাস্তা দিয়ে আসবে? থ্রু দ্য সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার। এবং ঢোকার আগেই অপথ্যালমিক ডিভিশন তিনটে ভাগ দিয়ে দেয়: ল্যাক্রিমাল, ফ্রন্টাল, নেজোসিলিয়ারি। তাহলে ল্যাক্রিমাল, ফ্রন্টাল ঢুকে গেল, ল্যাক্রিমাল অ্যান্ড ফ্রন্টাল ঢুকে গেল। ল্যাক্রিমাল, ফ্রন্টাল, তাহলে নেজোসিলিয়ারি বাকি রয়ে গেছে, ওকেও তো ঢুকতে হবে টু সাপ্লাই দ্য অরবিট। তাহলে নেজোসিলিয়ারি ঢুকছে এখান দিয়ে। আর কে ঢুকেছে এক্সট্রাকুলার মাসলের থার্ড, ফোর্থ, সিক্সের মধ্যে? ট্রক্লিয়ারটা ঢুকে গেছে, ফোর্থ ঢুকে গেছে, বাকি রয়েছে কে? থার্ড আর সিক্স। তাহলে থার্ডটা কি করছে? ঢোকার আগেই অকুলোমোটর নার্ভ ডিভাইডস ইনটু টু ডিভিশন। oculomotor nerve before it coming out from the through the cavernous sinus, and then it divides into a upper division and lower division and enters the orbit through the middle part within the ring, annulus ring of the superior orbital fissure. তাহলে আমি এখানে আঁকি two divisions of the oculomotor nerve, আর ঠিক তার মাঝখান দিয়ে ঢোকে
নেজোসিলিয়ারি নার্ভ। এই যে টু ডিভিশন আর মাঝখানে নেজোসিলিয়ারি এইভাবে ঢুকছে, এটাকে কাট সেকশন বলে গোল গোল লাগছে, এরকম ভাবে ঢুকছে। এই দুটো কি, দুটোই অকুলোমোটর নার্ভ, আপার ডিভিশন অ্যান্ড লোয়ার ডিভিশন অফ দ্য অকুলোমোটর নার্ভ। আর মাঝখানে কে যাচ্ছে, নেজোসিলিয়ারি নার্ভ। আর বাকি রইল কে, অ্যাবডুসের নার্ভ, এইখানে ঢুকছে অ্যাবডুসের নার্ভ। আর এইখান দিয়ে যাচ্ছে ইনফিরিয়ার অপথ্যালমিক ভেইন। এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি যখনই পাই এই ছবিটা আঁকি, ভাল লাগে আঁকতে আমার। তাহলে এইভাবে বলো, এটা কি, ল্যাক্রিমাল নার্ভ, ফ্রন্টাল নার্ভ, ট্রক্লিয়ার নার্ভ। এইটা হচ্ছে টু ডিভিশন অফ এইটা হচ্ছে নেজোসিলিয়ারি নার্ভ, এইটা হচ্ছে অ্যাবডুসের নার্ভ, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, এটা হচ্ছে রেকারেন্ট ম্যানেঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চ অফ দ্য অপথ্যালমিক আর্টারি। তাহলে এটা আমরা শিখলাম। কেমন? ইম্পর্টেন্ট ফর শর্ট নোটস, লিখে রাখো, সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার। আচ্ছা, এবারে হচ্ছে এক্সিস অফ দ্য অরবিট। দেয়ার আর টু অ্যাক্সিস অফ দ্য অরবিট। একটা হচ্ছে ভিজুয়াল অ্যাক্সিস, আর একটা হচ্ছে অপটিক্যাল অ্যাক্সিস। একটা হচ্ছে ভিজুয়াল অ্যাক্সিস, একটা হচ্ছে অপটিক্যাল অ্যাক্সিস। এটা হচ্ছে আইবল। কেমন? আচ্ছা, আরেকটা বলা হয়নি, এই যে দুটো অরবিট, right and left orbit, situated or made in this fashion so that their medial walls is parallel. এই যে medial wall of right orbit and medial wall of left orbit are parallel, but lateral wall are converging, so that lateral wall of the left orbit and lateral wall of the right orbit meet at an angle of 90 degree, right? আচ্ছা, এবার হচ্ছে what is visual axis? Visual axis is very easy. Center of the pupil and posterior center of the retina or sclera. অর্থাৎ anterior curvature center of the eyeball and posterior curvature center of the eyeball, এই দুটো যোগ করলে যেটা হয় তাকে বলা হয় visual axis. Orbital axis is different. Orbit means bony orbit. So এটা দুটো পয়েন্টের মধ্যে একটা পয়েন্ট, দুটো ইমাজিনারি, কল্পনা করতে হবে। কি কল্পনা? এই যে আমি বলেছিলাম বেস, এটা বেস, তো বেসের সেন্টারে একটা, বেসটা তো কিছুই নেই, খালি, কিন্তু সেন্টারে একটা পয়েন্ট ধরতে হবে। আবার অপটিক ক্যানেলে পেছন দিকে একটা পয়েন্ট ধরতে হবে। এই যে অরবিটাল মার্জিনে সেন্টার একটা পয়েন্ট, অপটিক মার্জিন, এই দুটো যোগ করলে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে অপটিক্যাল অ্যাক্সিস। দুটো মিট করছে at an angle of 23 degree to 25 degree. ওটা বলে দিয়েছি। এইভাবে যদি শর্ট নোট দেয়, কমিউনিকেশন, অরবিটাল ক্যাভিটি কার সাথে কার কমিউনিকেট করে, যখনই ফিশার থাকবে, যখনই পড়বে এনি ফিশার, এনি ক্যানেল, তোমরা দুটো জিনিস পড়বে। একটা পড়বে কমিউনিকেশন, কার সাথে কার কমিউনিকেট করছে। কেমন? যেরকম সুপিরিয়র ফিশার কমিউনিকেটস অরবিটাল ক্যাভিটি উইথ মিডল ক্রেনিয়াল ফসা। বাকি বলে দিয়েছি, আর রিপিট করছি না। আর কমন টেন্ডিনাস রিংটাও বলে দিয়েছি। যদি সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার
শর্ট নোট দেয়, এটাও একটু লিখতে হবে, কারণ শর্ট নোট তো প্রায় 4 নম্বর থাকবে বা 5 নম্বর, সুতরাং একটু তো বাড়াতে হবে, এভাবে বাড়াবে। কমন টেন্ডিনাস রিং অর অ্যানুলার সাবজিন, ভালো করে, কি বিউটিফুল পিকচার দেখতে পাচ্ছ, মাসেলগুলি কীরকম সিচুয়েটেড রয়েছে। এটা হচ্ছে অপটিক ক্যানেল, এইটাই হচ্ছে তোমার কমন টেন্ডিনাস রিং, যেখান দিয়ে নার্ভগুলি ঢুকছে। একটা 3 ডাইমেনশনাল আইডিয়া। একটুখানি দেখো ভালো করে, পরে আবার পিকচারটা আনতে পারবো না, এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি। এই মাসেলটা হচ্ছে সুপিরিয়র অবলিক। কেমন ভালো করে লক্ষ্য করো এই মাসেলটা, এখন একটু বোঝো, এখন লেখা কিচ্ছু। সুপিরিয়র, এই রেকটি মাসেলগুলি কি ডাইরেক্টলি স্ট্রেট কমন টেন্ডিনাস রিং থেকে অরিজিন নিচ্ছে, এইখানে ইনসারশন নিচ্ছে স্ক্লেরাতে স্ট্রেট মিডিয়াল লেটারাল। কিন্তু সুপিরিয়র অবলিক কি করছে দেখো, এই যাচ্ছে ফ্রম এখান থেকে পস্টেরিয়র টু অ্যান্টেরিয়র যাচ্ছে, যাচ্ছে লেসার উইং থেকে অরিজিন নিয়েছে, এই যাচ্ছে গিয়ে এইখানটায় মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য আই দেয়ার ইজ অ্যান পুলি, সেইখানে গিয়ে হুইচ ইজ হোল্ড বাই এ ফাইব্রাস রিং ডিরাইভড ফ্রম দ্য পেরিঅরবিটা। এই পুলিতে গিয়ে দেখো ডাইরেকশন চেঞ্জ করে নিয়েছে, ডাইরেকশন চেঞ্জ করে নিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ ভালো করে দেখো। এটা এই সুপিরিয়র অবলিক যাচ্ছে সুপিরিয়রলি, এরপরে অ্যান্ট্রিয়ালি গিয়ে উল্টো দিকে চলে গেছে, গিয়ে এখানে ইনসার্ট নিয়েছে। সুতরাং যখন সুপিরিয়র অবলিক অ্যাক্ট করে, যখন when superior oblique acts functionally, it acts from the pulley, not from this site of origin, so that when superior oblique acts, it moves the eyeball downwards, not upwards. Superior rectus, when it acts, এখান থেকে যখন টান মারছো, it moves the eyeball upwards, maintaining its name. Superior rectus moves the eyeball upwards or elevates the eyeball. But superior oblique, when it acts, it moves the eyeball downwards. মনে থাকবে, superior oblique কখনো আইবলকে আপ করছে না, জো its name is superior, because superior means is superior of the orbital রয়েছে বলে। Similarly, inferior orbit, inferior oblique এখান দিয়ে এসে এই ঘুরে সুপিরিয়র অবলিক অরিজিন নেয় পস্টেরিয়রলি, লেসার উইং অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন। লেসার উইং আমি ছবিতে এঁকে দিয়েছিলাম, একদম অপটিক ক্যানেলে, মানে পস্টেরিয়রলি রয়েছে। তারপরে সে মিডিয়াল বর্ডার দিয়ে সামনে আসে, এসে এবার ঘুরে যায়। ইনফিরিয়র অবলিক আবার এখান থেকে অরিজিন নেয়, ম্যাক্সিলার অ্যান্টেরিয়র সারফেস, অরবিটাল সারফেসের অ্যান্টেরিয়র পার্ট থেকে, এবং ইট গোজ ব্যাকওয়ার্ডস অ্যান্ড এগেইন ডাইরেকশন চেঞ্জ করে এখানে নেয়। সুতরাং ইনফিরিয়র অবলিক when acts, it moves the eyeball upwards. So superior oblique depresses the eyeball, inferior oblique elevates the eyeball. মনে থাকবে, superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus, ওদের যার নাম সেইভাবেই আইবলকে মুভ করে। superior rectus moves the eyeball up, inferior rectus moves the eyeball down, medial rectus moves the eyeball medially, lateral rectus moves the eyeball laterally. কিন্তু oblique এর ক্ষেত্রে উল্টো, জাস্ট অপোজিট, এটা মনে রাখবে। এটা ইনফিরিয়র অরবিটাল ফ্যাশন, এটা পড়ে নিও। At the junction of the posterior part of the lateral wall and floor of the orbit, orbital cavity with infratemporal and pterygopalatine fossa. এইটা important. Orbital fissure communicates with orbit with the middle cranial fossa, and inferior orbital fissure communicates
ইনফ্রাটেম্পোরাল এন্ড টেরিগোপ্যালেটাইন ফসা দুটোর সাথেই কমিউনিকেশন করছে। স্ট্রাকচারস পাসিং নামটা কি ইনফ্রা অরবিটাল ফিশার, ইনফিরিয়র অরবিটাল ফিশার, তাহলে ওর দিয়ে যাচ্ছে কে ইনফ্রা অরবিটাল ভেসেলস, ইনফ্রা অরবিটাল নার্ভ, জাইগোমেটিক নার্ভ, অরবিটাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য টেরিগোপ্যালেটাইন গাংলিয়ন অ্যান্ড ভেইন কানেক্টিং দ্য টেরিগয়েড অ্যান্ড ইনফিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন। এটা কিচ্ছু করার নেই, মুখস্থ করে নিতে হবে, ইউজুয়ালি দেয় না, ওরালে জিজ্ঞেস করে, ভাইভাতে জিজ্ঞেস করবে, বোনসে। এইটা হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, আর ভেতরে রয়েছে টেরিগোপ্যালেটাইন ফসা। এই ইনফিরিয়র অরবিটাল ফিশার দিয়ে এইখান দিয়ে কমিউনিকেট করছে। এইটা হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, পড়েছে নিশ্চয়ই। আর এটা হচ্ছে টেরিগোপ্যালেটাইন ফসা, আরেকবার মনে করিয়ে দিলাম ছবি দিয়ে। আর এই যে ইনফ্রা অরবিটাল ফিশার দিয়ে এই কমিউনিকেট করে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য ইনফিরিয়র অরবিটাল ফিশার। এবার কোনটা কোনটা দিয়ে কি কি পাস করে দরকার নেই। আচ্ছা, আমি আগেই বলেছি, জাস্ট বিহাইন্ড দ্য ল্যাটারাল মার্জিন অফ দ্য অরবিট অ্যান্ড স্লাইটলি বিলো দ্য ফ্রন্টো জাইগোমেটিক সুচার। এই যে এই ল্যাটারালি এইখানে ফ্রন্টাল বোন, আর এটা হচ্ছে জাইগোমেটিক বোন। এইখানে একটা সুচার আছে, বনে দেখা যায়, তাকে বলে ফ্রন্টো জাইগোমেটিক সুচার। ঠিক তার ভেতরের দিকে এইখানটায় এই স্মল টিউবারকেল রয়েছে, তাকে বলা হয় হুইট নলস টিউবারকেল। এগুলি কেন পড়াচ্ছি? ফর ওরাল, থিওরিতে নয়। তোমাদের ওরালি বলা উচিত ছিল। ইট গিভস অ্যাটাচমেন্ট। কেন এইটাকে ইম্পর্টেন্ট? এই চারটের জন্য বসে আছে এক্সামিনার জানার জন্য ওরালে। ল্যাটারাল প্যালপেব্রাল লিগামেন্ট, চেক লিগামেন্ট অফ ল্যাটারাল রেক্টাস মাসল, সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ আইবল অ্যান্ড লিভেটেড প্যালপেব্রি সুপিরিয়রিস মাসল। এইটা তোমরা লিখে নাও, একসাথে আমি করে দিয়েছি। হুইটনলস টিউবারকেল situated on the lateral wall of the orbit anteriorly and gives attachment to the lateral palpebral ligament. কোনটা কি আসবো আমি পরে। চেক লিগামেন্ট তো আসতেই হবে। সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ আইবল অ্যান্ড লিভেটেড প্যালপেব্রি সুপিরিয়রিস মাসল। এই দুটো আমি কাল, আজকে টাইম হবে কিনা জানি না, হবে না, নেক্সট দিন পড়াবো। দিস ইজ দ্য হুইটনলস টিউবারকেল। এটা হচ্ছে ল্যাটারাল প্যালপেব্রাল লিগামেন্ট অ্যান্ড মিডিয়াল প্যালপেব্রাল লিগামেন্ট দুটো আছে। এই যে আইবল, আইলিড রয়েছে, আপার আইলিড, লোয়ার আইলিড, এই দুটো এই জায়গাটা যখন জয়েন করছে সেখানে একটা ছোট্ট লিগামেন্ট আছে, সেটাকে বলে ল্যাটারালি, যেটাকে বলে ল্যাটারাল প্যালপেব্রাল লিগামেন্ট। প্যালপেব্রি মিন্স আইলিড, প্যালপেব্রা মিন্স আইলিড, আর এটা হচ্ছে মিডিয়াল এই প্যালপেব্রাল লিগামেন্ট। এই ল্যাটারাল প্যালপেব্রাল লিগামেন্টটা হুইটনলস টিউবারকুলে লাগে, আর মিডিয়ালটা লাগে ল্যাক্রিমাল বোনে। আচ্ছা, একটুখানি পেরি অরবিটেটা শুরু করে 5 মিনিট আছে, তাহলে নেক্সট একটা ইম্পর্টেন্ট পড়ছি, পেরি অরবিটা অথবা অরবিটাল ফাসা। এই যে বোনস অরবিটে রয়েছে, বোনস রয়েছে, তার পেরিঅস্টিয়াম থাকে, থাকে তো, যে কোনো বোনসের পেরিঅস্টিয়াম থাকে। সো এই বনি অরবিটের পেরি অরবিটা ইজ ইকুয়াল টু periosteum of the bones of lining the orbit. So periorbita or orbital fascia is nothing but the periosteum of the bones of the lining the orbital cavity. What is the difference with the other periosteum? Other periosteum is very strongly attached to the bone, so that you cannot separate easily. But this periorbita or periosteum of the orbit can be loosely attached to the bone, so you can easily strip it off from the bone. So it lines the bone, orbital cavity. Not only that, it posteriorly, it continues with the sheath covering the optic nerve plus the dura mater of the brain. So periorbita posteriorly, it continues with the
dura matter of the brain as well as optic sheath. Anteriorly, it along the orbital margins, it continues with the periosteum of the face. It forms certain important derivatives, of which most important is this. তার আগে একটা বলে দিই, most important is this. ছবিটা নেই বোধহয়, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ, লুজলি অ্যাটাচ, দিস ইজ দ্য পেরিঅরবিটা। ইন জাস্ট মানে রিসেন্ট ক্যাডাভার এসেছে তখন ডিসেকশন করেছে, কিন্তু আমাদের এখানে দেখা সম্ভব নয়, কারণ ফরমালিনে চলে গেছে। আচ্ছা, এইটা গেল। সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি বলে গেলাম, টেনন্স ক্যাপসুল অর ফাসা বালবি। Fascia bulbi. It is a fascial sac, fascial covering which covers the outside of the eyeball. এই যে আইবলটা রয়েছে তাকে আউটসাইড একটা কভারিং রয়েছে ফাসা দিয়ে, which is called the fascia bulbi. What is the other name of the fascia bulbi? Tenon's capsule. ভালো কথা, fascia bulbi, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কেন? ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তাহলে আইবলের আউটার লেয়ারকে স্ক্লেরা। আমরা জানি আইবল কনসিস্ট অফ 3 লেয়ার্স। আউটসাইড লেয়ার ইজ নোন অ্যাজ দ্য স্ক্লেরা অ্যান্ড অ্যান্টিরিয়রলি কর্নিয়া। অ্যান্টিরিয়রলি কর্নিয়া, স্ক্লেরা, দিস ইজ দ্য হোয়াইট অফ দ্য আই। ইফ ইউ টাচ, সাপোজ, আমি এমনি জিজ্ঞেস করছি, আজকে আর এগোনো যাবে না কারণ 2 মিনিট আছে, আমি আর অধিকার এগোচ্ছি না, এমনি বুদ্ধি দেখছি। ইফ ইউ টাচ this white of the eye, যদি টাচ করো, will you touch the sclera? No. কেন? ভেরি গুড, কনজাংটিভা রয়েছে। এবারে তুমি এইখানে টাচ করছো সেন্ট্রালি, কাকে টাচ করছো? সেন্ট্রালি ব্ল্যাকটার, যে ব্ল্যাক বা ব্লু জার আছে তাকে যখন টাচ করছো, কনজাংটিভাকে টাচ করছো কি? তাহলে কাকে টাচ করছো? কর্নিয়া। এখানে কর্নিয়ার ইজ নট কভার্ড বাই কনজাংটিভা, তাহলে আমরা ভালো দেখতে পারতাম না। কিন্তু স্ক্লেরাকে আমরা টাচ করতে পারছি না। স্ক্লেরা ইজ কভার্ড বাই কনজাংটিভা। দিস কনজাংটিভা নট অনলি কভার্স দ্য স্ক্লেরা, অ্যান্টিরিয়র পার্ট অফ দ্য স্ক্লেরা। স্ক্লেরার আমরা একটুখানি দেখতে পাচ্ছি, অনলি অ্যান্টিরিয়র পার্ট। পস্টেরিয়রলি মেইন পার্ট আমরা দেখতেই পাচ্ছি না, বিকজ ইট ইজ সিচুয়েটেড পস্টেরিয়রলি, কভারিং দ্য আইবল। তোমরা যখন আই ক্লাস হবে দেখতে পারবে। And this conjunctiva covers the anterior part of the sclera. We call it bulbar conjunctiva. And also it covers the inner surface of the eyelid. We call it palpebral conjunctiva. Palpebral conjunctiva. এবং যেখানে এই জয়েনিংটা রয়েছে, আপার palpebral and bulbar, both superiorly and inferiorly, we call fornix of the conjunctiva, superior fornix and inferior fornix of the conjunctiva. এটা লাগবে কেন? যখন লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়রিস পড়াবো। তাহলে এই আইডিয়া রইল, আজকে থাক, নেক্সট দেখা হবে। সুতরাং
First I am coming to the definition of free radicals. Have you any idea about free radicals? Right? Free radicals. ইলেকট্রন বিন্যাসের ফর্মুলা কি? হ্যাঁ 11-12 আমি ইলেকট্রন বিন্যাসের ফর্মুলা অ্যাড ফর ইউর 11-12 নলেজ 2n স্কোয়ার তো নাকি অরবিটাল ইলেকট্রন বিন্যাস সেটাই তো ডেফিনেশন অফ free radicals are the substances which contain one or more unpaired electrons at their outer orbital, তাই তো they are represented by the superscript dot. There are many types of free radicals in our body, of which some of them are superoxide anion. বই আছে রে এগুলো লিখতে হবে না তোদের কিছু ফার্স্ট হচ্ছে সুপার অক্সাইড আয়ন দেন হচ্ছে হাইড্রক্সি প্যারক্সিল আয়ন নেক্সট হচ্ছে হাইড্রক্সিল আয়ন দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট পোটেন্ট অ্যান্টি ফ্রি রেডিক্যালস এমসিকিউ ফর নেট পিজি আচ্ছা নেক্সট কামিং টু নাইট্রিক অক্সাইড তারপর হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড সিংলেট অক্সিজেন in between them on hydrogen peroxide and singlet oxygen having no superscript dot, though they are included in the series of free radicals because of their highly reactivity. So now I am coming to characteristics of peroxide antioxidant free radicals. What are the characteristics of free radicals? Free radicals are highly reactive, half-life is very short, few milliseconds. They are capable of producing free radicals by chain reactions. Next, they are capable of damage any cells or biomolecules in which they comes in contact with. বুঝলি কি ব্যাপারটা চারটে ক্রাইটেরিয়া আছে একটা হচ্ছে হাইলি রিঅ্যাক্টিভ একটা হচ্ছে যে হাফ লাইফ ইজ ভেরি শর্ট ফিউ মিলিসেকেন্ডস নেক্সট হচ্ছে যে ফ্রি রেডিক্যালস তৈরি করতে পারে ইন চেইন রিঅ্যাকশন ফোর্থ হচ্ছে যে কোনো সেলের সংস্পর্শে এলেই তারা তাদের ড্যামেজ করে কারণ ডিউ টু প্রেজেন্স অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন তাই তো নাকি আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন তো সবসময় অ্যাক্টিভ থাকে তাই তো
এবার next coming to sources. Always metabolism is occurring in our body. For this metabolism, what is needed? Oxygen. When the oxygen is completely reduced, then it is formed to water molecule. But when they are incompletely reduced, then they form free radicals. So, first source of and important source of sources ETC ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম সেখান থেকে হচ্ছে যে ফ্রি রেডিক্যালসগুলো লিকেজ করে ঠিক আছে ইট ইজ অ্যাজিউমড দ্যাট 1 to 4% অফ oxygen intake by our body for metabolism is converted into the free radicals তার মানে বুঝতে পারছেন how much amount is daily producing 1 to 4% of our total body oxygen intake বুঝতে পেরেছিস আচ্ছা আরো আছে some enzymes like oxidase aldehyde oxidase produces superoxide free radicals next হচ্ছে NADPase oxidase it is present in our NADPase oxidases are present in our inflammatory cells. What are the inflammatory cells? Do you know about that? What are the inflammatory cells? Neutrophil, monocytes, eosinophil, সবই হচ্ছে যে inflammatory cells বলা হয়. They are produces free radicals during the process of phagocytosis by the process of respiratory burst ঠিক আছে নাকি নেক্সট আমরা একটা বলেছিলাম নাইট্রিক অক্সাইড ইটসেলফ এ ফ্রি রেডিক্যালস ইট ইজ প্রোডিউসড বাই দ্য নাইট্রিক অক্সাইড সিনথেস by the macrophages lipid peroxidation is another source of free radicals production next হচ্ছে যে prostaglandin synthesis where is the prostaglandin synthesis occurs in our body which cells prostaglandin কোথায় synthesis হয় কি রে synthesis হয়নি প্লেটলেটে হয় ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে যে free radicals are highly damaging they affects all the cells of the body or biomolecules they comes in contact so a large number of diseases are associated with the free radicals now I am coming to the diseases associated with the free radicals First and foremost is cardiovascular disease. Oxidized LDL এর নাম শুনেছিস তো নাকি হ্যাঁ কি রে অক্সিডাইজড LDL LDL কোন টাইপ অফ কোলেস্টেরল ব্যাড
Why? Why it is bad? কি জোরে বল। আরে আমিও জানতাম না তোদের সময়, বল। তো এইখানেই তো এই জন্য বলতে বললাম যে চলে আয়। কেন বাড়ায়? No, here is the function of free radicals. LDL cholesterol is easily get oxidized by the free radicals. This free oxidized LDL is having the atherosclerotic property. That's why the atheromers or atherosclerosis formation is aggravated. Oxidized হলে তো তারপরে সেলের সঙ্গে লাগবে নাকি, তাই তো? এমনি এমনি নিলে তো ব্লাডে ঘুরে বেড়ায়, সে কি আর লেগে যাবে? তাহলে তো তোর আমার সবারই কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ হয়ে যেত। অক্সিডাইজড হওয়ার পরে সেটা হচ্ছে যে এন্ডোথেলিয়ামে লাগে, আর এটা হচ্ছে যে মোর অ্যাট্রাক্ট করে আরো এলডিএলকে। নেক্সট আর একটা হচ্ছে যে ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ হচ্ছে ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিস কত রকমের? হ্যাঁ বল কি কি? হ্যাঁ, কজ, মেকানিজম অফ টাইপ 1 আর টাইপ 2। ইনসুলিন টাইপ 1 ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট, তাই তো? কাদের হয় মেনলি কাদের হয়? হ্যাঁ, এতদিন পড়া হয়ে গেল। টাইপ 1 ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয়, আর এটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের হয়। মানে বাচ্চার হলেই মোটামুটি ধরে নেওয়া যায়, মানে ধর আমি লোয়েস্ট দেখেছি হচ্ছে 2 বছরের বাচ্চার ব্লাড রিপোর্ট ছেড়েছে আমি নিজে, তো একবারে হলো 350 ইয়ে। হ্যাঁ, তার কমপ্লেন ছিল যে হলো ইউটিআই, বারবার ইউরিন হচ্ছে আর কি। যাই হোক, তো diabetes is another cause of diabetes is free radicals. These free radicals, when a large number of free radicals produced in our body, pancreatic beta cells are damaged. That is why insulin deficiency occurs and diabetes occurs. বুঝতে পারলি? নাম্বার 3 হচ্ছে ক্যান্সার। ক্যান্সার হতে পারে না? পারে না? হ্যাঁ, ক্যান্সার হচ্ছে যে ফ্রি রেডিকেলসগুলো ডিএনএ আর হচ্ছে যে আরএনএর সঙ্গে যোগ হয়, ড্যামেজ করে আর মিউটাজেনিসিটি ইনক্রিজ করে। ঠিক আছে? Respiratory diseases, always we are having antioxidant through smoking or air pollutants that causes damage to the respiratory epithelial cells, and that's why respiratory diseases are occurs due to these free radicals.
Male infertility. Male infertility occurs due to free radicals. Free radicals reduces sperm motility and viability. That's why male infertility occurs. Have you had 100% অক্সিজেন যদি কাউকে দেওয়া হয় তাহলে কি হতে পারে, কোনো আইডিয়া আছে? 100% অক্সিজেন কি হিসেবে দেয়, কোনো আইডিয়া আছে তোদের? অলওয়েজ উই গিভ ময়েস্ট অক্সিজেন, ঠিক আছে? 100% পিওর অক্সিজেন কোনো পেশেন্টকে দেওয়া হয় না, কারণ যেটা হয় হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে 100% অক্সিজেন দিলে ফ্রি রেডিক্যাল জেনারেশন হয়। দিস ফ্রি রেডিক্যালস রেসপিরেটরি এন্ডোথেলিয়ামকে নষ্ট করে দেয়, বিভিন্ন ডিজিজ, রেসপিরেটরি ডিজিজ হবে, তাই তো? এখানে আমি একটা ডিজিজ লিখেছি, দ্য রেট্রোলেন্টাল ডিসপ্লাসিয়া অর রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচিউরিটি। ইম্যাচিওর বেবিদের হয়, প্রিম্যাচিওর বেবি হচ্ছে যে বিফোর 37 উইকস অফ ডেলিভারি, মানে প্রেগনেন্সি যে সমস্ত বাচ্চাগুলো হয় তাদেরকে বলা হয় প্রিম্যাচিওর বেবি। তাদেরকে যখন আমরা এনআইসিইউ হলো ময়েস্ট অক্সিজেন দেওয়া হয় তখন এদের হচ্ছে যে এই রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচুরিটি ডেভেলপ করে, ঠিক আছে? অ্যানাদার প্রসেস এজিং ইজ অলসো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ফ্রি রেডিক্যালস aggravates the aging process. Cataract also associated with the formation of free radicals. ডিমেনশিয়ার নাম শুনেছিস? ডিমেনশিয়া বড় বাচ্চা বয়স্ক দাদুদের হয়, কিছু বুঝতে পারে না। ডিমেনশিয়া, পার্কিনসনিজম, অ্যালজাইমার্স ডিজিজ অল আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ফ্রি রেডিক্যাল জেনারেশন, ঠিক আছে? এখন এজিংকে প্রিভেন্ট করার জন্য কাজ চলছে। মুকেশ আম্বানি আর অ্যালান মাস্ক হলো টাকা দিয়েছে যে কি করে এজিংটাকে করা যায়, প্রিভেন্ট করা যায়। আচ্ছা, সোর্সের ভিতরে তোদের যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে বায়োলজিক্যাল প্রসেস, মানে আমাদের বডিতে কী করে হয়, আর একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল আছে এনভায়রনমেন্টাল কজগুলো, যেমন হচ্ছে যে তোর ইউভি লাইট, রেডিয়েশন, ইভেন এক্স-রে রেডিয়েশন causes generate free radicals. Smoking is another cause of generation of free radicals. এগুলো হচ্ছে environmental cause. Even drugs which we take for medicine also produces free radicals. Next I am coming to antioxidants. তো বডিতে তো এত কিছু হচ্ছে, তাই মানে বডির তো নিশ্চয়ই একটা ডিফেন্স মেকানিজম থাকবে নাকি থাকা তো উচিত, নাহলে ব্যালেন্স মেনটেন হবে কোথায়? ভগবান সবাইকে সব কিছুর একটা ব্যালেন্সড করে দিয়েছে, তাই তো নাকি? শক্তির সেই নিত্যতা শত্রু আছে না, কি যেন ওটা, মানে আমার বক্তব্য হচ্ছে পার্টিকুলার সবার জন্য, প্রত্যেকের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি সব কিছু ফিক্সড। মানে রতন টাটার একটা বক্তব্য আছে যে তুমি যদি এখন বেশি খাও তাহলে তোমাকে পরে কম খেতে হবে। মানে if you take food as your medicine, otherwise you have to take medicine as your food. মানে বক্তব্যটা হচ্ছে এরকম। তার মানে কি, সবার জন্য এভরিথিং ইজ ফিক্সড ফর এভরি পারসন। তুমি আগে যেটা করবে পরে তার উল্টোটা হবে। মানে ধর তুই যদি ডিজিজের ক্ষেত্রে দেখিস, যারা বড় লোক, মানে যারা অ্যাফ্লুয়েন্ট ঘর থেকে এসছে তারা বেশি খায়, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ হয়, পরে গিয়ে তাদের সব কিছু কম খেতে হয়। সেম পুয়ার পেশেন্টদের দেখ, যারা পুয়ার সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন থেকে এসছে তাদের টিবি রোগ হতো। টিবি রোগের একটা মোড অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যে বেশি ভালো খাও, এরকম। মানে আমি এটা আমার নিজের তৈরি আর কি। তো নাও আই এম কামিং টু অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। Antioxidants are defense mechanism against the free radicals produced in our body. They are scavenger of free radicals. বুঝতে পারলি? এদেরকে অনেকভাবে ভাগ করা হয়েছে।
So antioxidants are classified according to various types. First one is according to location of antioxidants. First, plasma antioxidants. This type of antioxidants are present in our plasma like vitamin C, uric acid, ceruloplasmin. Next হচ্ছে antioxidant present on cell membrane. Vitamin E is that type of antioxidants. Third one is intracellular. Intracellular যে এনজাইমগুলো আছে SOD, superoxide dismutase, glutathione, catalase, that comes under this type of. According to the nature of antioxidant, they are classified enzymatic and non-enzymatic. Enzymatic হচ্ছে যে ওই SOD, catalase, glutathione oxidase, peroxidase. আর নন এনজাইমেটিক্সকে দুভাগে ভাগ করা আছে, একটা হচ্ছে মেটাবলিক আর একটা হচ্ছে যে ভিটামিনস, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই। আর এক টাইপ অফ আর একটা হচ্ছে যে প্রিভেন্টিভ অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। দে রিডিউস দ্য প্রোডাকশন অফ ফ্রি রেডিক্যালস অ্যাট দ্য ইনিশিয়াল ফেজ। এসওডি আছে, ক্যাটালেজ আছে, এনজাইমসগুলো আর কি মেনলি। আর আরেকটা হচ্ছে যে প্রোপাগেটিভ প্রিভেন্টিভ চেইন ব্রেকিং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। ভিটামিন ই মেনলি দিস টাইপ অফ অ্যান্টিজেন। Vitamin is the most potent antioxidant present in our body. This is the most potent antioxidants. If small, very small quantity is needed, vitamin E mainly তোর পুফাকে, পুফা, what is the full form of পুফা? পুফার যে লিপিড পারঅক্সিডেশনকে প্রিভেন্ট করে হচ্ছে যে ভিটামিন ই, ঠিক আছে? ইট ইজ হাইলি পটেন্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি। এই গেল ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। We use antioxidant as for therapeutic purposes. It is for your information only, not for your exam. There are some antioxidants which are used for therapeutic purposes. Vitamin E is one of them and vitamin C is another one. মেনলি মেয়েদের কিছু রোগ আছে এবং আর একটা হচ্ছে যে তোর মাইলজিয়া ফাইলজিয়াতে তোর ভিটামিন ই দিলে খুব ভালো কাজ করে। মেয়েদের ফাইব্রোঅ্যাডিনোসিস বলে ব্রেস্টের একটা রোগ হয়, যেটাতে ভিটামিন ই দিলে ড্রাস্টিক্যালি খুব ইমপ্রুভ করে, ঠিক আছে? আর একটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কমার্শিয়াল ইউজও আছে। আমরা যে ফুডগুলো খাই সেখানে প্রিজারভেটিভ হিসেবে হচ্ছে যে ভিটামিন ই ইউজড হয়। ওকে, দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট ইউর today's topic. Okay, ঠিক আছে। ও আরেকটা বলা হয়নি, ইয়ে করছে আর কি, মানে তোর মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ, আরে সবই বই আছে, বই পড়বি বাড়ি গিয়ে, বই পড়াটাই তো হয় না।
সুপার অক্সাইড ডিসমিউটেজ সুপার অক্সাইড আয়নের উপর কাজ করছে, কাজ করে তোর হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড তৈরি করছে। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডটা ক্যাটালাইজ দিয়ে ব্রেকডাউন হয়ে অক্সিজেন, জল আর অক্সিজেন কনভার্ট হচ্ছে। তার মানে তোর দেখ ওই ফ্রি রেডিকেলসটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেল, তাই তো? সেম জিনিস হচ্ছে ভিটামিন ইর ক্ষেত্রে। ভিটামিন ই হচ্ছে লিপিড পারঅক্সিডেশনটাকে প্রিভেন্ট করে। সেটা আবার কি করে করে? টোকোফেরল তো নাকি ভিটামিন ইর ইয়ে নাম? হ্যাঁ, টোকোফেরল তো নাকি? এটা ফ্রি রেডিকেলস। টোকোফেরলটা ইয়ে হলো, আয়োনাইজড হলো। ইনঅ্যাক্টিভ, লাস্ট হচ্ছে যে ইনঅ্যাক্টিভ দুটো টোকোফেরলের সঙ্গে আবার হচ্ছে যে লিপিড পারঅক্সাইড যোগ হচ্ছে, ইনঅ্যাক্টিভ প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে। এইভাবেই যে হয়, মানে তোর দিস ইজ দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। ঠিক আছে, ওকে, দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইউর টপিক। বইতে পড়ে নেবি, বই পড়লেই হবে। হ্যাঁ, কোশ্চেন আসবে কিন্তু। আই বল অপটিক নার্ভ বেরোচ্ছে। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে পেরিমেট্রি। আজকের টপিক হচ্ছে পেরিমেট্রি। পেরিমেট্রি দিয়ে আমরা কি দেখি? ভিজুয়াল ফিল্ড, সেন্ট্রাল ফিল্ড, পেরিফেরাল ফিল্ড। পেরিমেট্রি মেশিনটা ওই ঘরে রাখা আছে, নিজেরাই করবে। আগে এই জিনিসটা হয়ে যাওয়ার পর যাবে বড় মেশিন, আমি একবার দেখিয়ে দেবো, বাকিটা তোমরা পেরিমেট্রি মেশিন কি করে করতে হয় যতক্ষণ খুশি করতে পারো আর কি। ম্যানুয়াল পেরিমেট্রি রয়েছে, আজকাল তো সব ডিজিটাল হয়ে গেছে, জাস্ট দ্যাট ইজ আ হিস্টোরিক্যাল ইম্পর্টেন্স আর কি। পরীক্ষাতে করতে হতে পারে। আর পেরিমেট্রির যে ফিল্ড যেটা দেখা হচ্ছে, সেই ফিল্ডের কাগজ রয়েছে, ওই কাগজটাকে ইন্টারপ্রেট করতে হতে পারে। এই দুটো জায়গা। ব্লাইন্ড স্পট কাকে বলে, কিভাবে ব্যাপারটা আসছে, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে আইডিয়া নিতে হবে। নর্মালি এই ছবিটা ততক্ষণ আঁকো, বেসিক ছবি, এর উপরে আই উইল কিপ অন বিল্ডিং থিংস। সো নর্মালি আমরা এমনি কতটা দেখতে পারি, আমাদের ফিল্ড অফ ভিশন কতটা? 180। 180 যদি দুটো ইয়ে থাকে, একটা চোখ দেখলে নেজাল ফিল্ডটা তো ব্লক করছে নাকটা, 135-এর অ্যাপ্রক্সিমেশনে আমাদের দুটোর ক্ষেত্রেই এরকম জিনিসটা আসে। তাহলে পেরিমেট্রিতে যদি দেখা যায় যে কারো পেরিফেরাল ফিল্ডটা কন্ট্রাক্ট করেছে মিন্স হি ক্যান্ট সি সামথিং হুইচ ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য পেরিফেরি, এরকম ক্ষেত্রে তার মানে কি? দেয়ার মাইট বি সাম ডিস্টারবেন্স ইন আইদার ইন দি রেটিনা অর ইন দি অপটিক নার্ভ অর ইন দি ব্রেন। এই হচ্ছে ব্যাপার। পেরিফেরাল ফিল্ড যদি ছোট হয়ে যায়, কেউ ধরো শুধু টানেল দেখতে পাচ্ছে, চারপাশে কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছে না, এখানে কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছে না, দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ সামথিং। রেটিনাতে ইস্যু হতে পারে, অপটিক নার্ভে ইস্যু হতে পারে, হোল পাথওয়েটা ইস্যু হতে পারে, অথবা পুরোপুরি গিয়ে লাস্টে যে অক্সিপিটাল লোব রয়েছে সেখানে গিয়ে ইস্যু হতে পারে। এই আমাদের টোটাল আইডিয়া। এটার উপরে আলাদা করে ক্লাস হয়, অপটিক পাথওয়ের ক্লাস আবার হবে, থিওরি ক্লাস এটসেট্রা। আমার জাস্ট আজকের ক্লাসের জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকু আমি এখানে বলছি। আইবলের উপরে ইউ ক্যান সি একটা যাচ্ছে এদিকে ফাইবার, একটা যাচ্ছে এদিকে ফাইবার। ঠিক আছে, তাহলে নাকটা কোথায়? দিস ইজ নোজ। তাহলে এই যে ফিল্ডটা, এই ফিল্ডটা হচ্ছে নেজাল ফিল্ড। সিমিলারলি এই যে ফিল্ডটা, এই ফিল্ডটা হচ্ছে নেজাল ফিল্ড। এই দিকটা হচ্ছে টেম্পোরাল ফিল্ড। টেম্পোরাল ফিল্ড, তাহলে টেম্পোরাল ফিল্ড মানে ল্যাটারাল থেকে আসছে টেম্পোরাল ফিল্ডে। ঠিক আছে, তাহলে লাইট যখন পড়ে রেটিনার উপরে, ব্যাপারটা ক্রিস ক্রস হয়, মানে এদিক থেকে যে লাইটটা পড়ছে সেটা নেজাল ফাইবার ক্যাচ করছে, করে নিয়ে যাচ্ছে ব্রেনে। এদিক থেকে যে লাইটটা পড়ছে সেটা নেজাল ফাইবার ক্যাচ করছে, করে নিয়ে যাচ্ছে। এটা টেম্পোরাল ফিল্ড, এটা টেম্পোরাল ফিল্ড, এটা নেজাল ফিল্ড, এটা নেজাল ফিল্ড, এটা নেজাল ফাইবার, এটা নেজাল ফাইবার, এটা টেম্পোরাল ফাইবার, এটা টেম্পোরাল ফাইবার, মানে যেটা ল্যাটারালি আছে সেটা।
আরেকবার বলার দরকার নেই, তোমার কি মনে হচ্ছে বলো, ব্যাপারটা বোঝো। কোনটা টেম্পোরাল ফাইবার হতে পারে? হ্যাঁ, নেজাল মানে মিডিয়াল, টেম্পোরাল মানে ল্যাটারাল। এবারে তুমি ফিল্ড বলো, কোনটা ফিল্ড কোনটা, কারণ এটা মুখস্থ করলে কনফিউজ হয়ে যাবে। এটা কি ফিল্ড? এই পেনটা এখন কোন ফিল্ডে আছে? ভেরি গুড। এই পেনটা এখন কোন ফিল্ডে আছে? নেজাল, ঠিক আছে। এইটা কি? নেজাল ফাইবার। এইটা কি? সিমিলারলি এইটা কি? এইটা কি? ক্লিয়ার হয়ে গেল পুরো জিনিসটা? সো ল্যাটারাল মিডিয়াল, এইটা নাক মিডিয়ালি, টেম্পোরাল বোন ল্যাটারালি, এইভাবে পুরো আইডিয়াটা হচ্ছে। হ্যাঁ, কোথায় ক্রিস ক্রসে চেঞ্জ হচ্ছে? ফাইবারটা দেখো এই অবধি, ব্যাস এইটাই যেখান থেকে শুরু হচ্ছে। তোমার নাম কি? হ্যাঁ, অর্কপ্রভ। প্রত্যেকের এই কনফিউশন চলে গেল। তাহলে ওই যে ফাইবার যেখান থেকে স্টার্ট হয়েছিল ওটা ওই ফাইবারই, ওটাকে যখন আমরা ট্রেস করব তারপরে আর চেঞ্জ নেই। নেজাল দিয়ে স্টার্ট হয়েছে, নেজাল দিয়েই চলবে। ক্লিয়ার প্রত্যেকের? হ্যাঁ, ওটা ওটা ওই ফাইবারই চলবে। এইখানে স্টার্টিং দিয়ে আমাদের পয়েন্ট। আর কোনো হচ্ছে না? হচ্ছে না, পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। জাস্ট ট্রেস করো জিনিসটাকে, বেরিয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? হ্যাঁ, এটা এসে এরকম ক্লিয়ার হচ্ছে, ওটাও খুব কাছে আসছে কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে সাইড দিয়ে। ওকে, এইবারে লাইট কোন দিক থেকে পড়ছে? ধরো এই দিক থেকে যে ডিরেকশনে লাইটটা পড়ে রেটিনাতে, সেই লাইটটা এইখানটাতে আসে। ক্লিয়ার? আর এই দিক থেকে যে ডিরেকশনে লাইটটা পড়ে, ডটেড লাইন দিলাম, রেটিনাতে লাইটটা এদিকে আসে। তাহলে নেজাল সাইটের যে লাইট টেম্পোরাল ফাইবাররা ক্যাচ করছে, নেজাল সাইডের যে লাইট টেম্পোরাল ফাইবাররা ক্যাচ করছে, টেম্পোরাল সাইডের যে লাইট নেজাল ফাইবাররা ক্যাচ করছে। পুরোটা ইনভার্টেড, পুরো ইনভার্টেড, এদিক থেকে আসছে এদিক থেকে আসছে। ক্লিয়ার এভরিবডি? নেজাল সাইড, তাহলে এর উপরে বেস করে আমাদের আইডিয়া আসতে হবে। ধরো কারো টেম্পোরাল ফাইবার খারাপ, কোন দিকের লাইট দেখতে পাবে না সে? ক্লিয়ার হয়ে গেল? তাহলে পেশেন্ট তোমার কাছে এসে বলবে আমি তো এইটা কিছু দেখতে পাচ্ছি না, খারাপটা কি? এইটা টেম্পোরাল সাইডের রেটিনা খারাপ হয়েছে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? পেশেন্ট এসে বলবে আমি তো এদিকে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, খারাপটা কি? এই আইডিয়াটাকে মাথায় বসাতে হবে। ব্যাপারটা আরো কমপ্লেক্স, এটা একদম বেসিক করে বলা, এবারে কমপ্লেক্সিটির মধ্যে উই আর গেটিং ইন। ক্লিয়ার? এইবারে এই যে ফাইবার, এই যেগুলো বেরোচ্ছে এগুলো কি? এই নার্ভটার নাম কি? অপটিক নার্ভ। তাহলে এই যে বেরোলো এটা হচ্ছে অপটিক নার্ভ। ভেরি গুড, হলো অপটিক নার্ভ। এই যেখানটা ক্রিস ক্রস হচ্ছে এটার কি নাম? অপটিক কায়াজমা। এই যে এক্স শেপের যে জিনিসটা, এইটাকে বলা হচ্ছে, মানে এই জোনটা পুরোটাই, এই জোনটাকে বলা হয় অপটিক কায়াজমা। হলো? তাহলে এটা হচ্ছে অপটিক নার্ভ, অপটিক কায়াজমা। তারপরে এই জায়গাটাকে হচ্ছে অপটিক ট্র্যাক্ট, এই জায়গাটাকে বলে অপটিক ট্র্যাক্ট। তারপরে যেগুলো, এগুলোকে বলা হয় অপটিক রেডিয়েশন। আর একদম এইখানে যেখানটা আসছি, এই যে এখানে গিয়ে ধরো এটা হচ্ছে ব্রেনের পার্ট, দেখো দুটো দুটো হেমিস্ফিয়ারের তলার অংশটা আঁকা রয়েছে। এই জায়গাটা হচ্ছে অক্সিপিটাল লোব। অক্সিপিটাল লোব কোন এরিয়া? অক্সিপিটাল লোবের মধ্যে এরিয়া 17, এরিয়া 18, এরিয়া 19, এই জায়গাগুলোতে গিয়ে নার্ভটা গিয়ে আলটিমেটলি এন্ড করে। তাহলে এই এরিয়া 17, 18, 19 এগুলো হচ্ছে ব্রেনের এরিয়া, এগুলোকে ব্রডম্যানস এরিয়া বলে। 17, 18, 19 এরা আমাদের ভিশনের জন্য বিখ্যাত। এরা আমাদের ভিশনটা, শুধু ভিশন মানে কি শুধু জিনিসটা দেখা, শুধু তা নয়। তবে এটা একটা ব্যাগ, আমি দেখেই বলতে পারছি এটা একটা ব্যাগ। তার মানে আমাকে তো আজকে এসে তুমি বলনি এটা একটা ব্যাগ, কোনো ছোটবেলায় আমাকে দেখানো হয়েছিল একটা ব্যাগ, সেটা যেটা ব্যাগ দেখানো হয়েছিল সেই ব্যাগটা কিন্তু এরকম ছিল না, সামথিং এলস। তাও আমি অ্যাসোসিয়েট করতে পারছি, তার কালার আলাদা ছিল, তার জিনিস আলাদা ছিল, হয়তো টেক্সচার আলাদা ছিল, কিন্তু আমি অ্যাসোসিয়েট করতে পারছি এই জিনিসটা। এইগুলো হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন ভিজুয়াল কর্টেক্স রয়েছে ওখানে। মানে একদম নতুন ধরনের কোনো ব্যাগ যে সারা জীবনে তুমি দেখোনি, দেখলেও কিন্তু তুমি বুঝতে পারো যে এটা ব্যাগ। কারণ কি? আমরা অ্যাসোসিয়েট করতে পারি। তাতে 99% ক্ষেত্রে আমরা কারেক্টই বলি, অনেক সময় ভুল হয়ে যেতে পারে, ও এটা ব্যাগ নয়, এরকম দু একটা ক্ষেত্রে আমাদের আইডিয়া আসে। মোস্টলি যে শেপ তুমি দেখোনি সেটাও তুমি অ্যাসোসিয়েট করতে পারছো। 17, 18, 19, এখানে 19 এরিয়া 19 ভিজুয়াল অ্যাসোসিয়েশন কর্টেক্স, এখানে এর ফাংশন রয়েছে। আবার একটা জিনিস, ধরো একটা গাড়ি এইখানে দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পেলে গাড়ি,
ঠিক আছে, ভালো কথা, হুশ করে চলে গেল, তখনও ওটা গাড়িই থাকবে, ওটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না। শুনতে অদ্ভুত লাগলো, ওই যে মুভ করছে একটা জিনিস, মুভ করার সময় তার যে আইডেন্টিটি চেঞ্জ হচ্ছে না, এটার জন্য আমাদের স্পেসিফিক এরিয়া রয়েছে ব্রেনের মধ্যে, এটাও অ্যাসোসিয়েট করতে হয়। কারণ কি, স্ট্যাটিক, আমাকে যখন ছোটবেলায় গাড়ি দেখানো হয়েছে, এবং এর সাথে আরেকটা মজার জিনিস আছে, আমাকে ছোটবেলায় যখন গাড়ি দেখানো হয়েছে, গাড়িটা এরকম করে, হয়তো খেলার একটা গাড়ি দেখানো হয়েছিল, এটা গাড়ি, এইটা এরকম চলে হুশ করে, তাহলে দুটো জিনিস এখান থেকে আসে। এক হচ্ছে এখানে গাড়ি আছে, হুশ করে চলে গেল, গাড়িটাই গেল। আরেকটা ভুল অনেক সময় হতে পারে, আছে হুশ করে চলে গেল, কি জানি না, বোধ হয় গাড়ি, এই অ্যাসোসিয়েশনটাও ব্রেনে হয়, তবে এটাই ফ্রন্টাল লোবের কানেকশন রয়েছে। এই অ্যাসোসিয়েশন, এগুলো প্রত্যেকটা এত বেশি গিফটেড, আমরা যতক্ষণ আছে বুঝতে পারবো না যে এগুলো আবার কি ব্যাপার। যে মোমেন্টে স্ট্রোক জাতীয় কিছু হচ্ছে সাথে সাথে, তখন বোঝা যাচ্ছে ও এটা ছিল, এই জিনিসটা নেই এখন। ক্লিয়ার হচ্ছে জিনিসটা? তো এই পুরো অ্যাসোসিয়েশনের মুভমেন্টেও যে জিনিসটার আইডেন্টিটি সেম থাকছে, ভিশন অন্য ডিরেকশন থেকে আসছে, ঝুপ করে কিছু একটা এলো, গাড়ির আমি কালার ভালো বুঝলাম না, কিছুই বুঝলাম না, কিন্তু সেন্স করলাম ওটা গাড়ি, খুব স্পিডে তোমার পাশ দিয়ে একটা বাইক চলে গেল, কাওয়াসাকি চলে গেল, কিছু দেখতেও পেলে না, কিন্তু এটা বাইক গেছে। ভিজুয়াল অ্যাসোসিয়েশন আছে, প্লাস অন্য অ্যাসোসিয়েশন আছে, সাউন্ড, সেটারও অ্যাসোসিয়েশন আছে। সাউন্ডটাতে দেখতে না পেলেও আমরা বুঝতে পারি যে ওই জিনিসটা এটা। এই প্রত্যেকটা আমাদের অডিটরি সেন্টারেও, ভিজুয়াল সেন্টারেও অ্যাসোসিয়েশন সেন্টারগুলো রয়েছে, যারা প্রিভিয়াস, মানে হিউম্যানস আর এআই প্রিভিয়াস যে প্যাটার্ন রিকগনাইজ করতে থাকি রেগুলার বেসিসে। এই প্যাটার্ন রিকগনিশনের ক্যাপাসিটি, যত এক্সপিরিয়েন্স বাড়বে তত বেশি। মেডিকেলেও তাই, ও এইটা হার্ট ফেলিওর, এইটাও হার্ট ফেলিওর, এই যে ব্যাপারটা, দিস রিকোয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স হলে কি হচ্ছে, অ্যাসোসিয়েশন কর্টেক্স গুলো ভর্তি হচ্ছে, পরে একদিন শুনেই বলে দিচ্ছে ও আপনার তো হার্ট ফেলিওর। পরে একদিন তোমার জুনিয়র পেশেন্টটাকে প্র্যাকটিস করে বলছে স্যার এই পেয়েছি, এটা হার্ট ফেলিওর, তুমি দেখোনি, তাহলে কি এটা এক্সপিরিয়েন্স বিল্ড আপ করছে? এগুলো সব ব্রেনের অ্যাসোসিয়েশন এরিয়ার ব্যাপার। অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া ডেভেলপ কি করে, যত বেশি একটা কাজ করবে, যত ডিফারেন্ট ওয়েতে কাজ করবে, তত বেশি অ্যাসোসিয়েশন এরিয়া। কিছুটা এগুলো সাইন্যাপটিক প্লাস্টিসিটির মধ্যে পড়ে, বছরের শেষে গিয়ে হয়তো পড়ানো হবে সাইন্যাপটিক প্লাস্টিসিটি। এই প্রত্যেকের ক্ষেত্রে, পড়াশোনার ক্ষেত্রেও এমসিকিউ গুলো, আগে দুটো ধরনের এমসিকিউ দেখেছো, পরীক্ষায় আরেকটা ধরনের এমসিকিউ। একই এমসিকিউ, একজন ঠকে গেল, আরেকজন ঠকলো না, যে ঠকলো না তার অ্যাসোসিয়েশন কর্টেক্স বেটার, তাই না? ডিস্ট্রাক্টর দেয়া থাকে এমসিকিউর মধ্যে, ঠকলো না মানে কি, অ্যাসোসিয়েশন কর্টেক্স বেটার। কি করে হয়েছে? সে আরো 2000 এমসিকিউ বেশি প্র্যাকটিস করেছিল, ওই প্যাটার্নের অন্য সাব প্যাটার্ন গুলো সে পড়ে এসেছে। সিমিলার ভিশনের ক্ষেত্রেও তাই, চোখে দেখে, যে মেডিসিনেও চোখে দেখে পেশেন্ট বোঝা, সেখানেও ওই ভিজুয়াল অ্যাসোসিয়েশন কর্টেক্স এর ফাংশন আছে। যাই হোক, এগুলো তো অন্য জায়গায় আমরা চলে যাচ্ছি, আবার এইখানটায় চলে আসি। তাহলে এখন অব্দি আমরা কি ক্ল্যারিফাই হলো? এক হচ্ছে অপটিক নার্ভ রেটিনা থেকে বেরোচ্ছে, ক্রিস ক্রসে ঢোকে, মানে লাইট এদিকের লাইট এদিকের ফাইবার ধরে, এদিকের লাইট এদিকের ফাইবার ধরে। এটা রাইট আই লেফট আই নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে না, রাইট যেটা ইচ্ছা, লেফট যেটা ইচ্ছা করতে পারো। আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য এটাকে রাইট বলছি, এটাকে লেফট বলছি, সিম্পল। হ্যাঁ, অ্যানাটমিক্যাল পজিশন হচ্ছে না, কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল পজিশন হলে এটা লেফট হয়, হ্যাঁ সেটা ধরছি না, আমি এটাকে রাইট লেফট এইভাবেই ধরছি, উল্টো করলেও হবে, এটার সাথে কোনো, এটা পুরো বোঝার চেষ্টা করো মিডিয়াল ল্যাটারাল দিয়ে, টেম্পোরাল অ্যান্ড নেজাল দিয়ে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? তাহলে এবারে ফিচারটা কি হচ্ছে, এইখান থেকে অপটিক নার্ভটা বেরোচ্ছে, গিয়ে এটা মোটামুটি পিটুইটারি এরিয়া, সেলা টার্সিকা, ওই এরিয়া দিয়ে এটা পাস করছে। তো অপটিক কাজমাটা ওই এরিয়াতে রয়েছে, পিটুইটারি এরিয়া রিলেটেড। ফলে পিটুইটারি রিলেটেড যদি কোনো মাস হয়, যদি কোনো ইনফাকশন হয়, ওখানে যদি কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে কিন্তু ভিশনের ফিল্ডে চেঞ্জ আসে। কারণ কি, ওই কায়াজমার উপরে প্রেসার ক্রিয়েট হবে, কায়াজমার উপর প্রেসার ক্রিয়েট হলে ভিশনে তোমার চেঞ্জ আসতে পারে। তারপর কি হচ্ছে, ওটা বেরিয়ে যাচ্ছে, বেরিয়ে গিয়ে অপটিক ট্র্যাক্ট হয়ে একটা হেমিস্ফিয়ারে চলে যাচ্ছে, আরেকটা হেমিস্ফিয়ারে চলে যাচ্ছে। যেটা যে হেমিস্ফিয়ারের দিকে যাচ্ছে, ধরো এটাকে আমি তো লেফট ধরেছি, তাহলে এটাকে আমি লেফট হেমিস্ফিয়ার ধরবো, এটাকে রাইট ধরেছি, রাইট হেমিস্ফিয়ার ধরবো। তো লেফট হেমিস্ফিয়ারে দেখো, লেফটেরও ফাইবার যাচ্ছে, আবার রাইট থেকে আসা ফাইবারও যাচ্ছে, কিন্তু এর নাম অর্কপ্রভই থাকছে, তখনও নাম একই থাকছে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? এইবারে পৌঁছে এই জায়গাতে এখানে একটা জিনিস হচ্ছে, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি। ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি, মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি, এরকম একটা, এটা একটা রিলে সেন্টার। ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি হচ্ছে এটা রিলে সেন্টার, ব্যাক অফ দ্য ব্রেনে থাকছে। সেরকম মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি রয়েছে অডিটরি সেন্টারের জন্য, ঝামেলায় যেতে হবে না। ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি মনে না রাখলেও অসুবিধা নেই, এটা যেমন কারেন্টের ট্রান্সফরমার থাকে, সেরকম একটা সিস্টেম, যে বহু দূর থেকে তার এসছে, ট্রান্সফরমারে যাওয়ার পর সেকেন্ডারি সার্কিট তৈরি হচ্ছে, সেম সিস্টেম। তারপর দেখো সার্কিট চেঞ্জ হচ্ছে, সার্কিট চেঞ্জ হয়ে এদিক থেকে এদিকে আসছে, এবং নাম্বার অফ ফাইবারসটা বেড়ে যাচ্ছে। এখানে একটা অ্যাসোসিয়েশনের জন্য ডিফারেন্ট একটা সার্কিট তৈরি হচ্ছে। ক্রিটিক্যাল জায়গা, এটা আলাদা করে থিওরি ক্লাস লাগবে, এই জায়গাগুলো আলাদা নাম আছে, অপটিক রেডিয়েশন, মেয়ার্স লুপ, এরকম
আজকের প্র্যাকটিক্যালের জন্য আমি মাথা ভারী করাচ্ছি না, শুধু মাথায় রাখবে ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডির পরে ফাইবার বেড়ে যাচ্ছে, ফাইবারের ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে, তার মানে পার্ট অফ ফাইবার যদি খারাপ হয় পার্ট অফ ভিজুয়াল ফিল্ড খারাপ হবে, কারণ ফাইবারের সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে। কম্পিউটারে একটা তার আসছিল, মেন তারটা কেটে দিলে পুরো কম্পিউটার অফ, কিন্তু একটা তার এসে তারপরে একটা সিপিইউ যাচ্ছে, একটা মনিটর যাচ্ছে, একটা ইউপিএস তো যায় না, ইউপিএস আরেকটা কোনো হয়তো স্পিকার যাচ্ছে। এবার এই যে এতটা বান্ডেল অফ ফাইবার হলো, এর মধ্যে যদি কয়েকটা কাটি পুরো কম্পিউটার অফ হবে না, কিন্তু সিপিইউ ঠিক থাকবে, ওইটা খারাপ, মনিটর খারাপ হলো হয়তো। এইটাই তখন আমি কি বুঝবো অ্যাজ আ পেশেন্টের সামনে, যখন আমি দাঁড়িয়ে আছি পেশেন্ট এসে বলবো আমার সিপিইউ খারাপ, তোমাকে লোকেট করতে হবে কোথায় তার খারাপ আছে। ক্লিয়ার হয়েছে? আইডিয়া বোঝানো যাচ্ছে তো পুরোটা? আচ্ছা, তাহলে এটা আমাদের অপটিক নার্ভের পাথওয়ে। অপটিক নার্ভের পাথওয়ে দিয়ে তাহলে ক্লিয়ারলি দেখলে কায়াজমা হচ্ছে, অপটিক ট্র্যাক্ট হচ্ছে, অপটিক রেডিয়েশন হচ্ছে, এবং ভিজুয়াল কর্টেক্স, অক্সিপিটাল নার্ভে ভিজুয়াল, অক্সিপিটাল লোবে ভিজুয়াল কর্টেক্স, এই অবধি সব ঠিক ছিল। এইবারে ডিফিকাল্ট জায়গাতে আমরা যাচ্ছি, লিশন হলে কোথায় কিরকম ভিশনে প্রবলেম হবে। ইফ দেয়ার ইজ আ লিশন থ্রু আউট দি পাথওয়ে, তোমার ভিশনে কি কি প্রবলেম হবে। মানে চোখে কম দেখা শুধুমাত্র চোখের রোগ নয়, অন্য জায়গার লিশনেও চোখে কম দেখতে পারে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার হলো? চোখে কম দেখা শুধুমাত্র চোখের রোগ নয়, অন্য জায়গার লিশনেও চোখে কম দেখতে পারে। চোখে খারাপ, চোখ খারাপ, এখানে লেন্স আছে, লেন্সে প্রবলেম হতে পারে, কর্নিয়া আছে, কর্নিয়ায় প্রবলেম হতে পারে, আই বলে প্রবলেম হতে পারে, রেটিনায় প্রবলেম হতে পারে, এরকম যে কোনো কারণে চোখে কম দেখছে, গুড, নো অসুবিধা সেখানে নেই। আমাদের আজকের ক্লাস সেটা নিয়ে নয়, আমরা চোখ নিয়ে কথাই বলছি না, চোখের পুরো সার্কিটটা নিয়ে কথা বলছি, অপটিক নার্ভের পার্টটা নিয়ে কথা বলছি। তাহলে এবারে আমরা এক এক করে আসছি, এই জায়গাটাকে মুছে দিলাম। ধরো এই লোকটার সমস্ত চোখের মানে পুরো পাথওয়ে ইজ ইনট্যাক্ট, পাথওয়ে ঠিক আছে, তাহলে পেশেন্টটা কিরকম দেখবে। পাথওয়ে যদি ঠিক থাকে, ধরো পাথওয়ে ঠিক রয়েছে, এদিকেও এদিক থেকে লাইট আসছে, এদিকেও এদিক থেকে লাইট আসছে, পাথওয়ে ঠিক রয়েছে, পেশেন্ট কিরকম দেখবে? ঠিক দেখবে? চোখ ঠিক আছে, পাথওয়ে ঠিক আছে, দেখবে কি? অক্সিপিটাল লোবও ঠিক আছে, ঠিক দেখবে না ভুল দেখবে? পুরো ঠিক দেখবে। তাহলে যদি ঠিক দেখে, দু চোখেই সেম দেখবে? তাই দেখবে, তাই দেখবে। ঠিক আছে, তাহলে তা যদি হয়, আমাদের ভিশনটাকে আমরা এভাবে ডেলিনিয়েট করছি। দু চোখেই সেম দেখছে, ভিতরটা সাদা, এটা হচ্ছে তার ভিজুয়াল ফিল্ড। দুদিকেই সেম দেখছে, পুরো দেখছে, কোথাও কোনো অসুবিধা নেই, এটা গেল ভিজুয়াল ফিল্ড। এইবারে ডিউ টু সাম রিজন, সাপোজ পেশেন্টের এইখানটাতে একটা লিশন হয়েছে, এই লেভেলে, অপটিক নার্ভে কোনো একটা ইস্যু হয়েছে, অপটিক নার্ভে ইসচিমিয়া হতে পারে, অপটিক নার্ভকে যে ভেসেলগুলো সাপ্লাই করে সেখানে কোনো রকম স্ট্রোক হয়েছে, যেখানে হয়তো কোনো লিশন ট্রমা হয়েছে, নার্ভ কেটে গেছে। কি দেখবে এই পেশেন্ট? কিরম দেখবে? টেম্পোরাল ছেড়ে দাও, রাইট আইতে কেমন দেখবে, লেফট আইতে কেমন দেখবে? রাইট সাইডে মিডিয়ালে দেখতে পাবে না। আচ্ছা, লেফট সাইডে পুরো দেখতে পাবে? লেফট সাইডে পুরো দেখতে পাবে, তাই তো? ফার্স্টে আমরা যাচ্ছি লেফট, এটাকেও আমরা একই ফলো করছি, হ্যাঁ এটাও একই ফলো করছি বোঝার সুবিধার জন্য, সেম ফলো করছি, সেম সাইড ফলো করছি। তাহলে দিস ইজ লেফট, দিস ইজ রাইট, এটা হচ্ছে এক নাম্বার লিশন। তাহলে এক নাম্বার কন্ডিশনে কি দাঁড়াবে? লেফট সাইডটা এই, লেফট সাইডটা এই। ক্লিয়ার এভরিবডি? কোনো কোয়েরি আছে কারোর? ভাবার চেষ্টা করো, কারণ এই যে টপিকটা আজকে পড়াচ্ছি না, এটা অন্তত 5টা ডিফারেন্ট সাবজেক্টে 5বার তোমায় জ্বালাবে নেক্সট 5 ইয়ার্সে। অপথায় জ্বালাবে, প্যাথোতে জ্বালাবে, মেডিসিনে জ্বালাবে, যদি নিউরো পার্টে থাকে তাহলে সেটাতেও জ্বালাবে, এরকম করে জ্বালাবে। আবার আমরা এখন জ্বালিয়ে যাচ্ছি। এবং এই জায়গা থেকে মিনিমাম একটা বা দুটো কোশ্চেন তুমি চোখ বুঝে চোখের কোশ্চেন পাবে যে কোনো পরীক্ষাতে, যে কোনো পরীক্ষাতে লাইফ লং এই জিনিস তোমাকে জ্বালিয়ে যাবে। ইউ বি ইন দ্যাট সাবজেক্ট, ইউ মানে নট বিইং ইন দ্যাট সাবজেক্ট, দুটোতেই। তো এই জায়গাটা পুরো ভিতরে রাখার চেষ্টা করো, নইলে ভুলে গেলেই আবার মানে দুটো নাম্বার শুধু শুধু চলে যাবে আর কি। তাহলে লেফট সাইড ক্লিয়ার, রাইট সাইড কি হবে? তুমি একটা উত্তর দিয়েছো, আমি শুনে নিয়েছি, তুমি ছেড়ে দাও, বাকিরা বলো। আসছি তোমারটাতে আসছি। আর কিছু? ও বলছে রাইট সাইডে কিছু দেখতে পাবে না। তোমাদের আর কারো এনিবডি ডিফারিং? পাবে না। রাইট সাইড, রাইট সাইড পাবে না তো? রাইট সাইড কমপ্লিট দেখতে পাবে না, কি করে? রাইট আইতে কিচ্ছু দেখতে পাবে না, কি করে দেখতে পাবে? তার তো মেন যেখান থেকে তার বেরোচ্ছে ওটাই তো কেটে দিয়েছে। তোমার এয়ারটেলের টাওয়ার থাক না, তোমার ব্যাটারি না থাকলে কি দেখবে? মানে কি শুনবে? ফোন চলে গেছে, কিছুই দেখতে পাবে না। সো ইট উইল লুক লাইক দিস।
রাইট সাইড কিচ্ছু নেই, কোনো ভিশন নেই, হয়ে গেল। এটা খুব ক্লিন, এটায় কোনো সমস্যা ছিল না। সমস্যা এবারে আসছে। এইবারে ধরো একটা সিচুয়েশন এসছে যখন দেয়ার ইজ আ টিউমার ইন দি পিটুইটারি এরিয়া, ক্রেনিওফেরিঞ্জিওমা হতে পারে, অ্যাডিনোমা হতে পারে, হোয়াটএভার টিউমার, যে কোনো টিউমার, এসওএল স্পেস অকুপাইং লিশন টিউমার হয়েছে পিটুইটারি এরিয়াতে, এবং সেটা অপটিক কায়াজমার মাঝখানটাকে কম্প্রেস করছে। কি ঘটবে? এটাকে আমরা ট্রেস করব, এটাকে আমরা ট্রেস করছি। আচ্ছা, যখন 2 আছে তখন 1 নেই, মাথায় রাখবে। যখন 2 আছে, এটা জাস্ট কনসেপ্টের জন্য, 1 কিন্তু এখন এক্সিস্ট করছে না, আমরা 2 নিয়েই কথা বলছি, 1টা এক্সিস্ট করছে না, 1-এর জায়গা ক্লিয়ার আছে, ঠিক আছে? পিকচারটা নইলে কনফিউজ হয়ে যেতে পারে। যখনই যে নাম্বারটা আসবে আমরা সব জায়গায় দেবো, তো তার আগের অবধি সব ইনট্যাক্ট রয়েছে, ক্লিয়ার? তাহলে এবারে আমরা এটাকে সুন্দর করে এটাকে ট্রেস করি। ট্রেস যদি করি, দেখো কে কে খারাপ। তাহলে এই ফাইবারটা কোনো কাজে দিচ্ছে না, কারণ এ তো বন্ধ হয়ে গেছে, মানে এদিকে তো কিছু আর আসছে না, এখান থেকে এদিকে তো আর ক্রস করতে পারছে না লাইট নিয়ে। ক্লিয়ার এভরিবডি? সকলে ক্লিয়ার তো? সিমিলারলি এই ফাইবারের সাইডটা থেকেও কিছু পাচ্ছি না, এদিকটাও বন্ধ হয়ে গেছে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? কে দেখতে পাচ্ছে? এ কারেক্ট আছে, এ কারেক্ট আছে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? এটা যদি খারাপ থাকে তার মানে কি? এটা ট্রেস করলে দেখছি এই জায়গাগুলো খারাপ, ট্রেস করলে দেখছি যে এই জায়গা, তার মানে কি কোন লাইটটা পাচ্ছে না? এই লাইটটা পাচ্ছে না। কোন লাইটটা পাচ্ছে? এই লাইটটা পাচ্ছে। ক্লিয়ার এভরিবডি? সিমিলারলি এদিকে যদি দেখি, কোন লাইটটা পাচ্ছে না? এই লাইটটা পাচ্ছে না, তাই তো? কোন লাইটটা পাচ্ছে? এই যে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, এ ক্যাপচার করছে, এই লাইটটা পাচ্ছে, পাচ্ছে। তাহলে কোন জায়গা দেখতে পাবে না? টেম্পোরালটা দেখতে পাবে না। কোন জায়গা দেখতে পাবে না? টেম্পোরালটা দেখতে পাবে না। সো পিকচারটা কি হবে? নাম্বার 2, নাম্বার 2 এর পিকচার হচ্ছে এই। ঠিক আছে? তাহলে ফিল্ড হাফ পাচ্ছে, দুদিকেরই টেম্পোরাল সাইড দেখতে পাচ্ছে না। এটার নাম হচ্ছে বাই টেম্পোরাল হেমি অ্যানোপিয়া। এইটার নাম হচ্ছে বাই টেম্পোরাল, বাই মানে দুদিকে, টেম্পোরাল দুদিকে টেম্পোরাল গেছে, হেমি মানে হাফ, অ্যানোপিয়া মানে ফিল্ডের এতটা দেখতে পাচ্ছে না। হেমি অ্যানোপিয়া মানে হাফ ফিল্ড দেখতে পাচ্ছে না। নাম কিভাবে হবে? যে ফিল্ড দেখতে পাবে না সেই ফিল্ডের নাম হবে। সো টেম্পোরাল ফিল্ড দেখতে পাচ্ছে না, টেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া হচ্ছে। নেজাল ফিল্ড দেখতে পাচ্ছে, ওটা উল্লেখই করছি না। ক্লিয়ার হলো? অনেকের পরীক্ষায় কনফিউশন হয়, হেমিয়ানোপিয়া তো বুঝলাম, এটার কি নাম দেবো? নেজাল তো দেখছি, টেম্পোরাল দেখছি না, কি নাম দেবো? নেজাল হেমিয়ানোপিয়া দেবো না টেম্পোরাল টেম্পোরাল দেবো, যেটা দেখতে পাবো না সেটা দেবো। ক্লিয়ার? দিস ইজ নোন অ্যাজ বাই টেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া। এটা হবে লিশন যদি 2তে থাকে। থিওরিটিক্যাল পসিবিলিটি আছে অনেক সময়, there might be a lesion which will compress these fibers, মানে সাইডের ফাইবার, কিন্তু নট কম্প্রেসিং দ্য সেন্টার। থিওরিটিক্যাল পসিবিলিটি আছে, প্র্যাকটিক্যালি খুব ডিফিকাল্ট। এমন ভাবে একটা হওয়া, মাঝখানে কিছু নেই, 2 সাইড দিয়ে চেপে ধরছে। বাট যদি থিওরিটিক্যালি হতো, অনেক সময় প্র্যাকটিক্যালি পাওয়া যায় এক সাইডে একটু বেশি চাপ পড়ছে, এক সাইডে একটু কম চাপ পড়ছে, দ্যাট ইজ পসিবল। হ্যাঁ, কিন্তু মাঝে কিছু নেই, শুধু 2 সাইডে হচ্ছে, দিস ইজ মোস্টলি থিওরিটিক্যাল, চান্স কম। তাও আমাদেরকে যেহেতু ক্লাস হচ্ছে জেনে রাখতে হবে, যদি এরকম সিনারিও হতো, যখন এটাকে আমরা বলছি নাম্বার 3, নাম্বার 3 তে দেখা যাচ্ছে, নাম্বার 3 মানে নাম্বার 2 ডাজন্ট এক্সিস্ট, সো 2 ইজ কারেক্ট। নাম্বার 3 মানে নাম্বার 2 ডাজন্ট এক্সিস্ট। নাম্বার 3 তে দেখা যাচ্ছে 2 সাইডের টেম্পোরাল ফাইবারের উপরে কম্প্রেস করছে, নেজাল ফাইবারস আর ওকে। তাহলে পিকচার কি রকম হতো? তাহলে তখন দেখা যেত আমাদের টেম্পোরাল ইজ নট ওয়ার্কিং, temporal is not working, so nothing is coming through this pathway, nothing is coming through this pathway. The patient cannot see this, the patient cannot see this, everything else is perfect. So patient cannot see this, patient cannot see this, patient can see this, patient can see this. So number 3 will be binasal hemianopia. Theoretical, জাস্ট কনসেপ্টটাকে এ করার জন্য, ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য। থিওরিটিক্যালটা ঠিক এইভাবে পাওয়া একটু ডিফিকাল্ট। তোমরা নিজেই ভাবো, মাঝখানে কিছু হচ্ছে না, সাইড দিয়ে 2টো জায়গাকে হিট করছে, এটা একটু প্র্যাকটিক্যালি পাওয়া কঠিন। পেলেও আই মিন ইকুয়াল না হতে পারে, এদিকে বেশি ওদিকে কম, এই টাইপের একটা কিছু পেতে পারে। তুমি ওগুলোকে আমরা ওই ফিল্ড কন্ট্রাকচার, রাইট আই মোর লেফট আই লেস, এইভাবে
প্র্যাকটিক্যালি বলা হয়ে থাকে আর কি। কিন্তু সবসময় এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে গেল, এইটা গেল। এইবারে আমরা চলে আসছি, ইট ইজ গেটিং মোর অ্যান্ড মোর ক্রিটিক্যাল। নাও সাপোজ somebody having a problem over here, 1 2 3 নেই, coming to the number 4, it is more complicated. ওকে, 4 নম্বরে তাহলে কোথায় প্রবলেম হচ্ছে? দিস ইজ ইন দি অপটিক ট্র্যাক্ট, কোথায় প্রবলেম হচ্ছে? 4। তা যদি হয় এবারে কি হবে বলো? রাইট সাইডে নেজাল খারাপ হয়ে যাবে, আচ্ছা তোমার কথায় রাইট সাইডে নেজালটা খারাপ হয়ে যাবে, আর লেফট সাইডে টেম্পোরালটা খারাপ হয়ে যাবে। চলো আমরা একটু এক্সপ্লেন করে দেখে নিই ও ঠিক বলছে কি ঠিক বলছে না। ক্লিয়ার? চলে আসা যাক এবারে। তাহলে এইটা গেছে মানে কে গেছে? এ গেছে। ক্লিয়ার? বাকি সবাই ঠিক আছে, এদিকে রে ঠিক আছে। এ যদি যায় তাহলে কে গেছে? এ গেছে। এ যদি যায় তাহলে কে গেছে? এ গেছে। এ যদি যায় তাহলে কে গেছে? এ গেছে। ঠিক আছে? আর কে গেছে? এ গেছে, তাই তো? আমরা কি রাখলাম? এ গেছে। এ যদি যায় তাহলে কে গেছে? এ গেছে। তাহলে কে গেছে? এ গেছে। এ যদি যায় তাহলে কে গেছে? এ গেছে। তাহলে কে গেছে? এ গেছে। ক্লিয়ার? তাহলে ঠিকই ও বলছিল, রাইটের এই চলে গেছে, লেফটের এই জিনিসটা চলে গেছে। সো হোয়াট উই আর গেটিং, দেখো ওটা আমি পয়েন্ট আউট করেছিলাম, ও ঠিকই বলেছে, পিকচার উইল বি দিস। সে তো বুঝলাম, ভালো কথা। এটাই কি বলবো, নাম কি, নোমেনক্লেচার কি করে তৈরি হচ্ছে এটা বোঝা দরকার, নইলে পরীক্ষা। নেজাল ফিল্ড, এটা তো নেজাল ফিল্ড, ওটা তো টেম্পোরাল ফিল্ড, কি নাম দেব? নেজাল টেম্পোরাল, নেজো টেম্পোরাল। কেন টেম্পোরো নেজালটাই খারাপ কি হলো? আগে এন আছে পরে টি, সাধারণ বেশ। আর কি হতে পারে? হ্যাঁ, আর আগে এন পরে টি, লেফট টেম্পোরাল, রাইট নেজাল। আচ্ছা, কিছু কমন আর কিছু দেখতে পাচ্ছ চারে? এনিথিং কমন? হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া এটাকে বলা হয়। একটা ফিল্ডের মানে দুটো ফিল্ডের একই দিক খারাপ হয়ে গেছে, দিস ইজ নোন অ্যাজ হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া। হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া, দুটো ফিল্ডের একই দিক খারাপ হয়ে গেছে। আর কিছু এখান থেকে ডিরাইভ করতে পারছো? দেখো প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে, রাইটে না লেফটে? রাইটে। ফিল্ড কোনটা গেছে বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এখানে আরো একটা সুন্দর জিনিস আছে, এনিথিং বিয়ন্ড অপটিক কায়াজমা যদি লিশন থাকে, অপোজিট সাইডে হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া হয়। এনিথিং বিয়ন্ড অপটিক কায়াজমা, সো লিশন ডিস্টাল টু অপটিক কায়াজমা, অপোজিট ফিল্ড গান। তার মানে পেশেন্ট তোমার কাছে এসে বলছে আমি লেফট দেখতে পাচ্ছি না, দুদিকেরই লেফট দেখতে পাচ্ছি না, এটা দেখতে পাচ্ছি, এই চোখে দেখতে পাচ্ছি, এই চোখে পাচ্ছি না, এই চোখে পাচ্ছি, এই চোখে পাচ্ছি না, এইটা এই চোখে পাচ্ছি না, কিন্তু এটা এই চোখে পাচ্ছি। ক্লিয়ার? এই তো গল্পটা। এই পুরো প্যাটার্নটা যখন তুমি ড্র করছো, দ্য মোমেন্ট ইউ উইল সি লেফট হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া রয়েছে, মানে দুটো ভিজুয়াল ফিল্ডেরই লেফট সাইড গেছে, তাহলে লিশন রাইট বিয়ন্ড ডিস্টাল টু কায়াজমা হয়েছে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সিম্পল ওয়েতে ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট আউট। ক্লিয়ার হয়ে গেল? রাইট ডিস্টাল কায়াজমা হয়েছে। সিমিলারলি এটা যদি জাস্ট একটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করার মতো, সাপোজ উই ডু দিস, এই জায়গাটা ধরো করছি, এটাকে জাস্ট এমনি প্র্যাকটিস করার জন্য, দেখো কিরকম যাবে। এটা চলছে না, তাই তো? তার মানে এটা চলছে না, তার মানে কি এটা চলছে না, মানে কি টেম্পোরাল খারাপ। সিমিলারলি এটা চলছে না, মানে কি এটা চলছে না, মানে কি এটা চলছে না, মানে নেজাল খারাপ। তাহলে দুটো ফিল্ডে কি দেখা যাচ্ছে হয়েছে, লেফটে আমার এদিকের টেম্পোরাল খারাপ, এদিকের নেজাল খারাপ। সো ইস্যু ইজ অন লেফট, হচ্ছে রাইট হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া। ক্লিয়ার হয়ে গেল জিনিসটা?
এটা একদম জিনিসটাকে ক্লিয়ার রাখবে। তাহলে একই দিকে ফিল্ড গেছে মানে পিটুইটারির পরে কাজ, উভয় দিকে ফিল্ড গেছে মানে হয় পিটুইটারি বা তার আগে কাজ। এক চোখে কিচ্ছু নেই, অন্য চোখ পুরো ঠিক, তাহলে জাস্ট ট্র্যাক্টের কাজ, মোর প্রক্সিমাল লিশন। উভয় দিকই গেছে মানে মিড লিশন। একই দিক গেছে, একই দিকের দুটো মানে দুটো ফিল্ডেরই একই দিক গেছে, তাহলে বিয়ন্ড পিটুইটারি, ডিস্টাল লিশন। ক্লিয়ার হয়ে গেছে প্রত্যেকের? তাহলে চোখের সমস্যা কিন্তু ব্রেনের কোথায়? জাস্ট বাই লুকিং অ্যাট ফিল্ড ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই। হলো। আরেকটু নিচে যাচ্ছি, সাপোজ এখানে গিয়ে কি হচ্ছে, যখন এই অপটিক রেডিয়েশনে চলে যাচ্ছে না, তখন প্রচন্ড ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে ফাইবারের, ফলে ওইখানে কোনো লিশন হলে ওখানে এত বেশি ফাইবার একসাথে পুরো ফিল্ড চলে যায় না, ওখানে যায় হচ্ছে কোয়াড্রেন্টেনোপিয়া। তো ওইখানের লিশন গুলোতে এই টাইপের জিনিস পাবে। ওইখানের লিশন গুলোতে মানে এই নিচের এই পার্টের লিশন গুলোতে আইদার দ্য আপার কোয়াড্রেন্ট উইল গো অর দ্য লোয়ার কোয়াড্রেন্ট উইল গো। আইদার দ্য আপার, সো দ্য পেশেন্ট উইল কাম লাইক দিস। এটার উপরে আরো আইদার ইট উইল বি সুপিরিয়র হোমোনিমাস সুপিরিয়র কোয়াড্রেন্টেনোপিয়া, আরেকটা হচ্ছে হোমোনিমাস ইনফিরিয়র কোয়াড্রেন্টেনোপিয়া। হ্যাঁ, এটা ডিপেন্ড করছে কোন জায়গাতে লিশন হচ্ছে। সেপারেট থিওরি ক্লাসের পরে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। আজকে আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কায়াজমা পেরোলে এক সাইড ফিল্ডের একই দিক যাবে, দুটো ফিল্ডেরই রাইট সাইড বা দুটো ফিল্ডেরই লেফট সাইড চলে যাবে। যদি লেফট সাইডের নার্ভে লিশন থাকে তাহলে রাইট সাইড নষ্ট হয়ে যাবে, যদি রাইট সাইডের নার্ভে লিশন থাকে তাহলে লেফট সাইড নষ্ট হয়ে যাবে। ক্লিয়ার এভরিবডি? হ্যাঁ। আর যদি আরো ডিস্টাল হয়, পুরো ফিল্ড যায়নি, দেখা যাচ্ছে হাফ ফিল্ড গেছে, মানে এদিকের এইখানে দেখতে পাচ্ছে না, এটা পাচ্ছে, এদিকে সব পাচ্ছে, তার মানে আরো ডিস্টালি হয়েছে। এদিকের এটা পাচ্ছে, এটা পাচ্ছে না, এদিকেরও এটা পাচ্ছে না, মানে এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এক চোখ বন্ধ করলে এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে আরো ডিস্টালি হয়েছে, মানে ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি পেরিয়ে চলে গেছে ওইখানে, ক্লোজ টু দ্যাট ওয়ান। ক্লিয়ার হয়ে গেল? লাস্ট পয়েন্ট, ধরো কারোর অক্সিপিটাল কর্টেক্স খারাপ হয়ে গেছে। অক্সিপিটাল কর্টেক্স যদি খারাপ হয়, তখন যদি ওই সাইডে হয় তাহলে লেফট সাইড যাবে, যদি রাইট সাইডে হয় অক্সিপিটাল কর্টেক্স খারাপ হলে ইট উইল লুক লাইক দিস। যদি কর্টেক্স খারাপ হয় তাহলে আবার কোয়াড্রেন্টেনোপিয়া না হেমিয়ানোপিয়াই হবে, কারণ ওটা তো মেইন জায়গা, সমস্ত নার্ভ তো ওইখানে চলে আসছে, তখন কোয়াড্রেন্টেনোপিয়া না মেইন হবে। কিন্তু কি আছে, ডিফারেন্সটা কি? এটাকে একটা এসবিআই লোগোর মতো দেখতে লাগছে, এটা কি কি হচ্ছে, এটা কি অর্থ? দেখতে পাচ্ছ তো এই মাঝের জায়গাটা ফাঁকা। হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? সেন্ট্রাল ভিশন ইনট্যাক্ট, পেরিফেরাল ভিশনে কন্ট্রাকচার হচ্ছে, সেন্ট্রালটা ঠিক থাকছে। এটার নাম হচ্ছে ম্যাকিউলার স্পেয়ারিং। এই জিনিসটাকে বলা হয় ম্যাকিউলার স্পেয়ারিং। ম্যাকিউলার স্পেয়ারিং, ম্যাকিউলা যেখানে ম্যাক্সিমাম ফটোরিসেপ্টর রয়েছে, যে জায়গাটা ম্যাক্সিমাম ব্রাইটনেস ম্যাক্সিমাম কালার ফটো তৈরি করে, অক্সিপিটাল লোবে প্রচুর জায়গা থেকে ফাইবার যায় ম্যাকুলার জন্য, ফলে ছোট যদি কোনো লিশনও হয় না, বাইরে থেকে আসা ফাইবারগুলো ম্যাকুলাকে বাঁচিয়ে রাখে। লোবটা চলে গেল, বাইরে থেকে আসা ফাইবার মানে অন্য ফাইবার, ম্যাকুলার এত বেশি ফাইবার রয়েছে, কিছু ফাইবার গেলেও ম্যাকুলা ঠিক থাকে। সো বডি এভাবেই নেচার বানিয়েছে যে সেন্ট্রাল ভিশনটা যেন লাস্ট অব্দি ইনট্যাক্ট থাকে। আন্ডারস্টুড? সেন্ট্রাল ভিশনটা যেন লাস্ট অব্দি ইনট্যাক্ট থাকে। তাহলে একটা পেশেন্টের যদি ম্যাকুলার স্পেয়ারিং পেয়ে যাও, আর কিচ্ছু ভাবার দরকার নেই, এটা হচ্ছে তোমার অক্সিপিটাল লোবে প্রবলেম। যেদিকে অ্যানোপিয়া হয়েছে তার অপোজিট দিকে অক্সিপিটাল লোবে লিশন রয়েছে। কমনেস্ট লিশন স্ট্রোক হতে পারে, টিউমার হতে পারে। ক্লিয়ার হয়ে গেল? দেখো, অক্সিপিটাল লোব কায়াজমা থেকে ডিস্টাল না প্রক্সিমাল? ডিস্টাল। তাহলে হোমোনিমাস অ্যাপিয়ারেন্স হবেই, হোমোনিমাস অ্যাপিয়ারেন্সই হয়েছে। হোমোনিমাস অ্যাপিয়ারেন্স মানে সেম সাইড গেছে, হয় রাইট সাইড অফ দ্য ফিল্ড অন বোথ আইজ অর লেফট সাইড অফ দ্য ফিল্ড অন বোথ আইজ। যেদিকে লিশন তার অপোজিট সাইডে, মানে যেদিকের ফিল্ড গেছে তার অপোজিট অক্সিপিটাল লোব খারাপ হয়েছে। ক্লিয়ার হয়েছে? এই পুরো আইডিয়াটা এটা নিয়ে উইল গো ইনটু দ্য নেক্সট ক্লাস, যেখানে আমরা তোমাদের পেরিমেট্রি এই জিনিসটা এখন করে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, ক্লিয়ার? চলো, আর কোনো কোয়েরি, এনিথিং? সামারাইজ করে দিলে, অপটিক নার্ভ কাটা গেলে একটা চোখ পুরো খারাপ। বাইটেম্পোরাল বা বাইনেজাল হচ্ছে মানে তোমার অপটিক কায়াজমা,
বিয়ন্ড অপটিক কায়াজমা ডিস্টাল টু দ্যাট তাহলে হয়ে যাচ্ছে হোমোনিমাস। যদি আরো ডিস্টাল হয় এলজিবির পরে তাহলে হচ্ছে কোয়াড্রেন্ট যাচ্ছে কিন্তু হোমোনিমাস। যদি অক্সিপিটাল লোবে গিয়ে হয় তাহলেও হোমোনিমাস উইথ ম্যাকিউলার স্পেয়ারিং, সেন্টারটা দেখতে পাচ্ছে, বাকি পেরিফেরাল পার্ট ফুললি কন্ট্রাক্টেড। ক্লিয়ার হয়ে গেছে? ডিগ্রি এইভাবে পুরো ব্যাপার, এখানে একটা পুরো স্কেল আছে, এখানে একটা কাঁটা রয়েছে যেখানে দিয়ে যেমন স্পিড মিটারের কাঁটা থাকে, ওটা দিয়ে উই ক্যান মুভ ফুল সিস্টেমটাকে আমরা মুভ করতে পারি, এরকম 15 ডিগ্রি চেঞ্জ করে করে মুভ করতে পারি। 15 ডিগ্রি দেখো, এটা 30 ডিগ্রি হলো, আজকাল আমি খাওয়াইনি বলে এরকম করে আমরা পুরোটাকে মুভ করতে পারি চাই, অ্যান্ড এটা পুরো ঘুরে যাবে, চাইলে এটা পুরো ঘুরে। তো আমরা স্টার্টিংটা এই মেরিডিয়ানেই করছি, এই একদম মানে হরাইজন্টালি আমরা স্টার্টিং করছি। এখানে একটা লাইট সোর্স আছে, অন্ধকার ঘরে যাতে দেখতে পাওয়া যায় সেই জন্য লাইট সোর্স আছে। কি দেখবো না, জ্বালা করবে না, এটা অন্ধকার যতটা ডার্ক। তোমরা দেখো এইখানে এটা মুভ করছে, একটা পয়েন্টার আছে, এই পয়েন্টার, এটাই যে বসবে তাকে বলতে হবে এই যে পয়েন্টার এটা মুভ করছে, এটা আমি মুভ করাতে পারছি, এই সাইড দিয়ে মুভ করানো হয়। এই পয়েন্টারটাই তোমার ভিশনে আসছে কিনা এটাই দেখা, এই পয়েন্টারটাই ভিশনে আসছে কিনা দেখা। আর যে মোমেন্টে পেশেন্ট বলবে যে আমি দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটা কাগজ আছে দেখো, এটা হচ্ছে চার্ট, রাইট আইয়ের একরকম চার্ট, লেফট আইয়ের একরকম চার্ট, পুরোটা আমাদেরকে মার্কিং করতে হয় করে। এই ম্যাপ, গুগলে যেমন ম্যাপ ছিল ওরকম ম্যাপিং, পুরো চার্টে ম্যাপিং। এর মধ্যে কিছু জায়গায় থেকে তোমার ব্লাইন্ড স্পটে পেশেন্ট কিছু দেখতে পাবে না, সেটাও এখান থেকে করা যায়। টাইম টেকিং জিনিস, আমি একজনকে বসিয়ে কিছুটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা পুরো টাইম টেকিং। এখন তো নতুন সব এসে গেছে, যে কোনো একজন বসুন, চোখ ঠিক আছে একদম এবারে দেখো, এবারে দুটো তিনটে জিনিস আছে, বলতে বলতে করছি, নইলে এক্সপ্লেন করতে গেলে সারাদিন বেরিয়ে যাবে, বিরাট। দেখতে থাকো বুঝে যাবে। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে এখানটায় চোখটা দিতে হবে, পেশেন্ট সারাক্ষণ এটাতে চোখ দিয়ে যাবে, একটু তুলে নিতে পারো। তোমার ফার্স্টে আমরা রাইট আই দেখছি, রাইট এখানে দেখো চিন রেস্ট রয়েছে, এটা চিন রেস্ট। রাইট আই যখন চেক করবো চিন রেস্টটাকে মানে লেফটে চিনটা রাখতে হবে, লেফটে যখন চেক করবো রাইটে চিনটা রাখতে হবে। তাহলে আমরা এখানে একটু টাইট দেখ না, অতটা তুলবে না, মানে তোমার চোখের লেভেলটা এখানে রাখা আগে ঠিকই তো বসতেই হবে, চেক করে চোখ চেক করো, এটা আসছে চোখে আসছে তো, ওই জায়গাতে ওটা কি স্যার হরিজন্টাল বরাবর রাখতে হবে? বেটার হরিজন্টাল না রাখলে কি হচ্ছে, আমি তো মেরিডিয়ান চেঞ্জ করবো, তোমার এমনি ফল্টে রেজাল্ট আছে। এখনকার জন্য মোটামুটি যা হয় ঠিক আছে, ওটা বেশি পুরো নিজের ওজন দিয়ে দিও না, অতটা রাখার জন্য তৈরি এই মোটামুটি থাকে। এটা মোটামুটি পাচ্ছ তো? হ্যাঁ, আমাদের জাস্ট জিনিসটাকে বোঝার জন্য, ঠিক আছে। আচ্ছা, একবার এদিকটা দেখে নাও, এই পয়েন্টারটা যখন তোমার ভিশনে আসবে সাথে সাথে হাত তুলবে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা কানেক্ট করতে পারছি। আচ্ছা, আমরা এখন দেখতে যাচ্ছি কোনটা, রাইট আই, লেফট আইকে ক্লোজ করবো এবং ক্লোজটা আরেকটু এমনভাবে না, ওরকম না, তাহলে নেজাল ব্লক হয়ে যাচ্ছে, যাতে একদম নেজাল ব্লক না, মানে নাকের পিছনে আঙুলটা থাকে, একটু বেরোলে তো নেজাল ব্লক হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, বা এরকম এরকম করেও করতে পারো, গুড অপশন, ভেরি গুড, গুড। ব্যাস, এবার এখানে ভেরি গুড। এইবারে আমরা যাব, যখন তুমি পয়েন্টারটা দেখতে পারবে, যে মোমেন্টে ভিজিবল হবে তুমি সাথে সাথে আমাদের ইয়েস বলবে বা হাত তুলবে, যে কোনো একটা, ঠিক আছে। আমরা শুরু করছি, একদম 180তে পয়েন্টার রয়েছে, ওই জায়গা থেকে দেখতে পাওয়ার কথা। এবার ঘোরানোর এখানে নব রয়েছে, তোমরা যখন পিছনে আসবে দেখতে পাবে, বেশি কিছু নেই। হ্যাঁ, এই একটা দিকে আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকবে, এই জায়গায় পয়েন্টার ঘুরছে, ঠিক আছে। তুমি এইদিকেই তাকিয়ে থাকবে, কিন্তু সবুজেই তাকিয়ে থাকবে, তাই আমরা একটু 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 করে যাচ্ছি। ধরো এখানে রয়েছে 90, 70, 80, এভাবে আমরা Hibernation. So we have to cover some of the important elements which we are lagging behind to understand this head and neck anatomy. So we are going kind of slow to finish this course and curriculum. That's why we have clubbed this class about whole of the batch to talk about this anatomy and the oral cavity. We'll talk and we'll try to cover up the issues in the oral cavity, and then we'll learn the practical aspects. So theory of this oral cavity that we are going to learn now, and then we'll see these particular elements on the oral cavity in the viscera or organs. We call them as tongue, larynx and the pharynx organ. So this is how we divide this oral cavity into two segments or two basic components whenever we are going to talk about. So we call them as about this oral cavity into two broad headings.
whenever we are going to address the cavity in it. So we call them as vestibule of mouth, also known as oral vestibule. By this oral vestibule, and then other element we call them as oral cavity proper. These two basic understanding will move through the different element and the components which is present in the oral region or the oropharyngeal region. Now, what do you mean by this oral vestibule or vestibule of mouth? So inside our mouth we are having two spaces. This particular spaces is based on the positions of the gingiva or the gum and the tongue. So if you see this, the space in the oral cavity that is lying between the inner side or inner mucus of the cheek and the gum, we call this as the oral vestibule. And then inside to it, inside to this particular teeth, we have this bigger cavity, we call them as oral cavity proper. So if you just like move on into this particular cross section picture, it basically gives an idea about the cross section. This is what you are seeing here, the human specimen. It cut through here and you are opening this oral cavity. Now you see that this is what you are seeing here, teeth placed on the mandible and the maxilla. So this is splitting this particular oral cavity into two sides. One is inner or medial and one is a little bit laterally placed. So that particular space we call them as vestibule of the mouth, which is present with the inner aspect of the cheek and the teeth. So this is one space, we call them as oral vestibule between the cheek and the teeth. And then inside to the teeth where we have the tongue placed, we call them as oral cavity proper. So these two entities inside the oral cavity or the mouth that we have to understand. A number of structure that is present inside the cavity and number of structure is present in the vestibule of mouth. So you have to have a very precise idea whenever you are referring, we call them as vestibule of mouth and the oral cavity proper. Now the oral cavity proper is largely occupied by this muscular structure we call them as tongue, which is present in the mid side. But on the outer side, we grossly neglect this particular space, we call them as vestibule of mouth. That's the space which is lying between the inner side of the cheek and the teeth. So this particular vestibule of mouth is the spot where we have this parotid duct opens into. So this is one of the important landmark areas that we have to understand. Now going back to this particular oral cavity proper. So whenever you're seeing this particular oral cavity, it has an anterior limit, it has a posterior limit, it has a higher limit or superior level and the floor. It's a cavity which has a square-shaped structure. So the oral cavity anteriorly, it has an opening, we call them as mouth, which is guarded by the teeth. So anteriorly mouth with the teeth which is present. Now if you move back on the posterior side, if you move back to the posterior side, this oral cavity limited to the part of this tube we call them as pharynx. This part of the pharynx which is limiting on the back side the cavity, we call them as oropharynx. So between this posteriorly oropharynx and this anterior teeth, it is spanning over. Then on the top side, on the oral cavity, we have the palate. So the palate can be divided into anterior part and the posterior part. The anterior part of the palate, you can feel it with the tongue, it is hard. We call them as hard palate, which is placed anteriorly. If you look at the posterior side of the palate, it gets softer. We call them a soft palate. The soft palate on the posterior side looks like carton or velum, drops down and makes a uvula, which is present in the centered part. So this particular orientation, which is a roof, which is making the hard palate in the anterior side and the soft palate on the back side, limiting the upper limit of this oral cavity proper. Whereas the floor, which is occupied by this mucosa on which it is resting the tongue. So this entire entity, whatever you are seeing, the anterior limit and the posterior limit, the span which is extending, and superior limit and this inferior limit is the cavity we are enclosing
we call them as oral cavity proper. So we move farther from this oral cavity proper to the vestibule of mouth, which is a very elemental thing. Many a times we ask in the exam question, what do you mean by the vestibule of tongue, vestibule of mouth, and what do you mean by this oral cavity proper? 99% of the cases we do not get the answer because the students do not reflect on. They think this is an easy peasy thing and we can get through. But eventually you are not getting in because you are not using your head when you are asking or studying or whatever you're doing. So once again, vestibule of mouth and oral cavity proper, these two basic anatomical landmarks you need to identify first thing first. Then we can move to the oral cavity proper, and we mentioned about the boundaries of the oral cavity proper anteriorly, posteriorly, superiorly and inferiorly. Now this is a cross-section view which you are looking. So you have this cut this particular individual in the sagittal section in the midline, and you are seeing the lateral wall of the oral cavity. That means you are looking the individual from the side, splitting open. Now you're seeing this particular upper side, which is the brain side, lower side, which is the sphenoid bone, colector, going back is the nose and the lateral wall of the nose. Then we have the bone over here, which is hard palate, which is extending backwards in the soft palate. And then we drops down to the cavity, which is oral cavity on the back side. It is limited by this oropharynx, and the front side we have the mouth and the guarded by the tip. And the floor is occupied by the tongue. So this is a sidewise orientation of this oral cavity proper. If you go farther laterally from here, you can touch the cheek. In between the cheek and the teeth, that tiny space we have, we call them as vestibule of mouth. So moving from here, soft palate, hard palate, tongue, oral cavity, we're going to talk about this particular entity, which is kind of like self-study. Now we know that we have the lips, upper lip and the lower lip. And each of these lip in the midline, we has a mucosal fold. We call them as frenulum. We have to know that what do you mean by the frenulum, which is a mucosal fold principally present in the midline. If you feel this upside, we have the midline bar, and bottom as well, you can feel a midline elevation inside this lip. So inner side of the mucosa in the lip, upper side and lower side, you will find a midline bar. We call them as frenulum. Now this frenulum, which is related to the lip, we call them as frenulum of lip. Now similar to the frenulum of the lip, we have the tongue. Under surface of the tongue, we find the same midline mucosal fold. We call them as frenulum. Now that particular frenulum, which is present under the tongue, we call them as frenulum of tongue. So these entities are kind of self-study. That's why I mentioned or not to mention about it. Now if you talk about the lip, upper lip and lower lip, the blood supply of the lip matters. So upper surface of the lip is supplied by the superior labial artery, inferior labial artery. There are branches of this maxillary artery or the facial artery, infraorbital branch. They are supplying these quadrants. We do not dig into the blood supply, etc., in the lip region, but you should be knowing what are the mucosal folds and what are the blood supply which is present to it. More to that, we have the muscles, which are muscles of the facial expression surrounding this particular lip, like orbicularis oculi or angulis oris, depressor or superior elevator or risorius. These are the different muscles, which is the muscles of the facial expression. I'm not going to talk about this because this is about part of the facial muscle, which we already have covered. Now, I'm skipping through, so I'm just like trying you to just like link this with the facial muscle, so that whenever you're studying this face region, oral cavity, you should be just like recollect the names of the muscles which is related to the facial expression is there, and names of the muscles which are related to the muscle of mastication. So that's what you have to learn. And then again, their nerve supply, which varies from facial nerve to the trigeminal nerve, etc., etc. The other part as well, which you're talking about, again, this is a part of this thing. We call them a cheek. So you have to have an idea about what do you mean by the cheek. So the outer side of the face, which is covered, related to the zygomatic arch, to this mandible, this area we call them as cheek. The area which is lying over here, inner side, we have the mucosa, we call them as buccal mucosa. Deep to the buccal mucosa, we have a muscle, we call them as buccinator, also known as buccinator, whichever way you pronounce.
Now this buccinator is covered by a fascia. We call them as buccopharyngeal fascia. So this particular element which is present inside the cheek, which is basically keeping this food particle inside, and this particular cheek which has this particular muscle, buccinator, which is a muscle we call them as blowing or whistling muscle, which is innervated by motor supply by the facial nerve 7, which is a kind of important muscle. If you are blowing this cheek out, that means you are making this particular muscle act. So buccinator, you are exercising by innervated by this nerve, which is 7th nerve. By puffing it, you can taste it whether this nerve and the muscle is working properly or not. So that's why you have to know what do you mean by the cheek region, what the muscle principally lies there, what the inner layer buccopharyngeal fascia means to us, etc., etc. So again, you have to go through this particular element on your own and study over this particular region. Now we are coming into the landmark area that what we are going to talk about is the tongue. So inside the vestibule of the mouth proper or mouth cavity, which is a centrally placed structure that we have, we call them as tongue. It has several functions. It's a special organ that we know it's a taste organ. Moreover, this is a muscle which is highly vascular, capable of different contractions and relaxation, and with virtue, it can produce the sound or articulation. Other thing, it helps in chewing. Whatever the foods you are chewing or swallowing, this particular muscle is present in this particular organ is helping us out. So this is the function of this. Again, this is a kid's thing. Everybody knows about it. Now what we have to know, the parts of this particular tongue. So whenever you're describing this particular tongue, you have to know what are the parts front to back or back to front. So if you consider the teeth side, which is the anterior side, the back side, which is going to the oropharynx, inside the mouth, is the posterior side. So inside to outside or outside to inside, you have to narrate. So I take it from front to back, explaining it. So the front side, which is touching the teeth, we call them as tip of the tongue, which is projected and projected forwards. Then once the tip is there, which is a conical projected part, moves backwards, we get the body or dorsum of the tongue. Then it goes backwards and anchored to some places in some of the bone inside the neck. That's the base of the tongue. So we divide the tongue into 3 components. We have the tip, then we have the body, and then we have the base. The base is anchored to bones or skeletal structures in the neck region. Tip, which is most of the part, which is free and can be projected outside. We can protrude that by contracting the muscle. The base is the portion which is lying between the tip and the body, which is a midline portion between the base and the tip portions, which is lying or spanning over. So these are the different parts. Now talking about the surface, you can see that there's 2 surfaces. One is the superior and one is inferior. The superior surface, we call them as dorsum of tongue. Now this dorsum of the tongue, which you're seeing here superficially, can be divided into 2 parts. Anterior 2/3, posterior 1/3. Based on positions of a midline opening, we call them as foramen cecum. So the opening, which is or a depression present on the superior surface of the tongue, splits this particular tongue into 2 halves. You are seeing this particular picture of the tongue in 2 different sections. This is the teeth side, that means this is the tip of the tongue. This is the anchored side, that means this is the base of the tongue. And in between tip and the base, we have the body. Now this surface of the body, we call them as dorsum, and this can be split into 2 parts. This large part placed on the anterior side, we call them as anterior 2/3, and then we have this part which is known as posterior 2/3. How we divide it? By virtue of this midline pit over there, we call them as foramen cecum. That word we have to memorize. Now from this foramen cecum, we have a fanning of this ridge extending. We call them as sulcus terminal or terminal sulcus, which looks like a V, which is basically making this tongue divided into anterior 2/3, posterior 1/3. This is how we are seeing here. Now in a section which is the sagittal section, you are seeing the same thing. This is the anterior side, this is the posterior side. The back side, which is anchored to the skeletal structure, front side, which is free or tip.
and from the tip to this particular pit, we call them as foramen cecum. In here, we have this oral part, also known as anterior two-third. And then in the back side, which is looping back, moving back to the pharynx side, which is oropharynx, we call them as pharyngeal part, also known as posterior third of the tongue. So anterior two-third and posterior one-third, we split this particular organ into two sides based on this dorsum. So this basic classification of the tongue, we have to know. So this is what we're talking about. The groove, sulcus terminalis, foramen cecum, and the significance of the foramen cecum will come again as an important landmark when you talk about this foramen cecum in the embryological developmental part of the tongue and the thyroid gland. Again, this foramen cecum might look like it's a nothing structure for us, but it's a very high yield for examination, both in the practical and the exam. So, and the theory about foramen cecum. So we talked about this, a very brief discussion here. We do not emphasize on this. But the same thing, when you're going to talk about the embryology of it, we'll talk a great deal about the foramen cecum. Then we understand why this organ or this part matters to us. Now moving from here, on this part, foramen cecum, to this anterior two-third and the posterior third of the tongue. So tongue have got like a histological structure that you have known. We call them as ridges. If you see in a microscope, we call them as papilla. There are several kind of papillas are there, which are the place for the locations of the taste buds. So tongue have got these four varieties of the papillas in nature: valate, foliate, filiform, and fungiform. These are the different. I'm not going into it because in the histology we learned about it. So which has the taste buds placed in it, and we know how to identify them already. So I'm skipping this part. So moving from this particular papilla histological structure, we are going into the part of the tongue which is important for this gross anatomy learning, muscles of the tongue. Now this is what we see that exam questions are coming. So we see these parts, tongue can be divided in the question form like parts of the tongue or dorsal of the tongue, and then that part moves to the muscle descriptions of the tongue. Now whenever you are going to talk about this muscle of the tongue, you have to follow the architecture or nomenclature pattern of it. So tongue have two different types of muscle. Just like whenever you are going to talk about the muscles of So if a question been asked, narrate the muscle of the face. So how you are going to classify it? What are the two broad classification point of it? That pink shirt. Yeah. Muscles of the face. How you are going to describe it? No clue. Did you pass? Did you pass in the previous exam? So do you expect to be passing in the next coming exam? Nothing comes easy. Either you have to sweat or quit. Your choice. Anyways, so muscle of the face. Anybody has any clue to addressing these muscles? How you are going to classify this in a simple words? 90%, 95% don't have. 100% don't have it. It's guaranteed. Am I right or wrong? That's the thing you were saying here because you attended the class before. And I asked the same question. And again, that time you are shut. And you keep on chatting, laughing, talking.
So there are way of classifying the things. There are way of addressing the anatomy. It's not like you're coming here in a theater mode, getting into the class, coming in here, winning the class and go out and chill. It's not like that. I'm saying it. Nothing is easy, but nothing is difficult either. It depends on your attitude. What you are coming with, what you are coming for, and what you are getting out of it. So it's again, all time the ball is on your court. It's nothing on my ends. Nothing is going to affect me if you pass or fail. No ways. Only thing, I have to hide myself so that you do not recognize me practicing somewhere and call me sir. Then patient will understand, oh, I should just run away. He's sir, then means he's a bigger something like that. So again, it's a simple form. If you follow it, it's like makes life easy. If you don't follow, you will be in the loop and never get out of this. So whenever you are addressing, it appears to be looking like simple, but again, the simple answer never comes out. Whenever you are addressing this, the muscles of the face, which can be divided of the two parts. We call them as muscle of facial expression and muscle of mastication. And you have to understand what do you mean by that. What is muscle of facial expression and what is muscle of mastication. Unless and until you absorb this, you won't be able to understand, and you will be studying and reading and forgetting, and again studying, reading and forgetting, and yielding nothing. And eventually you will be saying it's too difficult. So similar to the way we divide the muscle of the face, we divide the muscle of the tongue region. We call them as intrinsic muscles of the tongue, and we call them as extrinsic muscle of the tongue. Now you do not have to be a rocket scientist to understand the meaning of the intrinsic muscle of the tongue and extrinsic muscle of the tongue. So one muscle sourced out from outside, we call them as extrinsic muscle of the tongue, and ending on the muscle or the organ itself and working there. And one group of muscle which is beginning and ending in the tongue itself, we call them as intrinsic muscles of the tongue. Similar to this classification, have you ever come across any part of the body with this same classification, intrinsic and extrinsic muscles? Anywhere on earth, have you ever heard this classification which is called intrinsic muscle and extrinsic muscle? Upper limb. So again, it's a remote thing. You are coming from tongue to hand, hand to mouth. It's too difficult. Eyes. So these simple classifications also have the same following. So anatomy has a pattern to address these things. It do not make the things difficult. So we call them as extrinsic muscle, has an outer source ending on the tongue, working there, coming out. Intrinsic, beginning and ending at that particular space, like it is originating. So you have to know this basic classification, then you can move on. So we take one at a time. Extrinsic muscle, all the muscles which is present on here coming from outside, that means nearby bony landmark, they are anchored to. They may be anchored to this mandible, maybe anchored to the hyoid bone, maybe to this particular bone on the back side, etc., etc. So whatever the muscles which is coming from the different sources, they are ending on the tongue, we call them a glossy, by the glossus, which is the other name of the tongue. So if it is coming from the organ, we take the organ or that particular bone name. So we take this as a genioglossus. So where is the genio bone? Is there any genioid bone? So where from this is coming? So we don't have a genioid bone, but we have a genioid tubercle present in some bone. So that's what you have to know, where from this genioid tubercle is there. Which bone has a genioid tubercle? And where it is? So we have a bone, we call them as mandible. Have you ever heard of that? We call them as jawbone, which is dropping right now. So that jawbone inner side has a tubercle on two either side, right side and left side. We call them a genioid tubercle. And we mark that in examination
and ask you what is this, 100% with accuracy you are failing to answer that geniotubercle and giving us no chance to talk about what muscle is attached to there. So that's the point. Again, you are not connecting this thing because your mind is somewhere, soul is somewhere, body is somewhere. You are no in one place. You have to bring them to a single place to understand. Again, it's not difficult. Whatever the questions we ask you, we have a logic. We don't ask a random thing. We don't ask about, hey, tell me something like this, and doesn't have any importance. It has some importance. Always have been. Unless until we want to just like prove something to you, we do not ask anything which is irrational questions. Anyways, waste of time. So genioid tubercle on the inner side of the mandible, where from it is coming and spanning over and ending on the tongue. Now this is the most robust muscle on the tongue. It looks like Japanese hand fan. Have you seen Japanese hand fan? Spanning over. So that Japanese hand fan looking muscle is there, coming from this particular mandible, jawbone, spanning over this tongue. It's the strongest muscle of the tongue. So this is coming from the genioid tubercle. Now if it is coming from the hyoid bone, we call them as hyoglossus. If it is coming from the styloid process, we call them as palate accordingly. So it has a source, it has a destiny, how it is coming. Now let's have a look into how this thing's coming out. This is a cross-section view. Now we have to look for the Japanese hand fan, how it is spanning. So this is mandible, which is present on here. And from the mandible we have the tubercle, genioid tubercle, and spanning from the genioid tubercle, you see that this muscle is spanning all over. So this is a large muscle which you're seeing here. We call them as genioglossus, which is the largest bulk which this tongue is forming. Now this particular genioglossus is also known as safety muscle of the tongue. It's called as muscle of tongue. Now why do you call them a safety muscle of the tongue is your job to find out, because you are going to appear for the exam. I already have passed. So I'm giving the question, find the answer on your own. So genioglossus is the muscle, I'm showing it how it is there. Another bone, we see that hyoid bone. So this is the hyoid bone, and then from the hyoid bone we have a muscle which is ending on the genioid tubercle. We call them a geniohyoids, which is a different muscle. But we have a muscle which is coming from this hyoid bone over here and ending on the tongue. We call them as hyoglossus, hyoid bone to glossy. So this is a styloid process. From the styloid process, a sling-like muscle coming out, ending on the tongue, undersurface of it. We call them as styloglossus. Coming from high above, it is coming from the palate. We call them as palatoglossus. So this is how they are named, where from it are coming. They outsource muscle. That's why they are called as extrinsic muscle. So we have to know the names, the significance of these muscles, and out of this, which of these four amongst them is called safety muscle of the tongue, and why? That's a prime question. So which one is safety muscle of the tongue and why? You have to know, you have to find and dig the answer and write it and then build on. So this is about the extrinsic muscle which is present in the tongue. Now coming to this particular muscle which is known as intrinsic muscles of the tongue. Now these intrinsic muscles of the tongue, they are housed inside the tongue, the original innervates over there in the tongue itself. Now there are directions of the fibers are there, either longitudinally or transversely. So the longitudinal fibers or transverse fibers or oblique fibers are there. They are known as intrinsic muscle. We don't have a special name for them. So we just call them as intrinsic muscle of the tongue, directed obliquely, transversely or horizontally, depending on how these fibers are arching over. So we call them as vertical, transverse, superior longitudinal, inferior longitudinal,
these are known as intrinsic muscles of the tongue. So we have two sets of the muscle. Extrinsic muscles have the special name. Intrinsic muscles are named as how the fibers are directed, longitudinally, transversely, vertically, etc., etc. So we do not have to memorize a great deal of information regarding this nomenclature. So once you come across the nomenclature, name the muscle, name the significance, the anatomical reasons of this, then you have to know that which nerves innervate them. So we have to know the name of the nerve which are innervating. That means motor innervation. That means the movement of the muscle is controlled by which cranial nerve. So it's a muscle which is innervated by this cranial nerve. So all the muscles in the tongue, so intrinsic, extrinsic, whatever we have, this is the names of this intrinsic: longitudinal, superior, inferior, transverse, vertical. Okay, no special name, just fibered names are there. So once you come across the intrinsic and the extrinsic muscles of the tongue, then you move to the important factor, which is the innervation of this particular muscle. Now, all the muscles of the tongue, the motor supply comes from 12th cranial nerve. Which one? 12th cranial nerve. What's the name of the 12th cranial nerve? Hypoglossal. So all the extrinsic and intrinsic muscles of the tongue is motor supplied by 12th cranial nerve, which is known as hypoglossal, except one. So I repeat, all the muscles, be it extrinsic, be it intrinsic, the motor supply to this is coming from one cranial nerve, which is 12th cranial nerve. Number 12, which is hypoglossal nerve, except one, which is known as palatoglossus. So palatoglossus is a muscle of palate basically. The palate muscle is supplied by the cranial nerve number 10. The new tutor sign, right? Tutor sign is X right now. So that 10, which is the vagus, which supplies the muscles of the palate. So the name of the palate, which is linked to the glossy, we take this nerve supply coming from palate. So all the muscles of the tongue is supplied by 12. Only exception is by cranial nerve number 10, which is been assisted by spinal accessory as well, but 10. So this is the motor innervation. That's what I am talking about. If you're making the tongue move any sort, 12th cranial nerve is surely working with it. Additional any nerve which is working or getting signal or receive or putting any signal to it is the 12th one. Along with it is the 10th cranial nerve, which is the vagus. So this is the motor innervations of the tongue. Am I clear about the motor innervation? Now here brings the complex part of the innervations of the tongue. That's why I'm teaching it early. We call them a sensory innervation. Now listen carefully what I'm talking about, the sensory innervation. Now tongue is an organ, we call them a special organ. What do you mean by the special organ? It has a special power. That means it can pick up the taste. So we have a taste sensation. That means it has a taste bud. Now, so this particular tongue have got two entities to cover whenever we are talking about the sensory innervations of the tongue. So what entities we are talking about? Sensory, we call them as general sensory and the spatial sensory. Spatial sensory means the taste sensation, and the general sensation means okay, good. That means taste.
general. That means touch, pain, temperature. Now here comes the rule out here. Now we have to just like make these things look complicated now. Now whenever you are talking about, then we have to take this tongue as a broader sense. Now it comes back to the nomenclature of the tongue, how we are describing it. So we describe the tongue, the dorsum of it, we split that into two parts. How we have divided the tongue into two parts. Anterior 2/3, posterior 1/3. So whenever we are addressing each of these entities, we have to split into anterior 2/3 and the posterior 1/3 based on spatial and the general sensations. You're getting it? So let's take one at a time. We take this particular spatial sensation of the tongue. That means anterior 2/3 and posterior 1/3. So this is the basic thing what we are going to talk. General sensation again, whenever you are narrating it, you have to mention the same thing again. Anterior 2/3 So this sensory and this taste sensation, you have to split it again, anterior and posterior segments. Then you can just like go on building it about the sensory sensation, about the spatial sensation, in which quadrants we are talking about. All right? So we take this particular general sensation or spatial sensation at one at a time. Now you see that we have a picture to just like demonstrate this thing in a short while to help you understand all this detail of this. So we have different color codes used out here to innervate or talk about this particular innervations of this sensory and the motor nature. So this side which you're seeing here is the sensory side which is coming over there, and this side of the color which is red all painted here, this is a motor. So we are not talking about the motor part, we already have covered. This thing is motor thing which is dealing with two nerves. One is 12th cranial nerve, other is vagus, which is assisted by the cranial accessory, comes from a plexus. So this part is over for us. Now we are focusing on this part. So this part we divide into two segments, anterior 2/3 and the posterior 1/3. So this anterior 2/3 of the tongue which you are picking out here is general sensation. That means touch, pain and temperature sensation coming off here is coming through the lingual nerve, which is a branch of 5th cranial nerve. So this one, we talk about anterior 2/3 general sensation is coming from lingual nerve. So same entity, anterior 2/3 spatial sensation, that means the taste sensation is carried through the cranial nerve number 7. So these difference you have to keep in mind whenever you are addressing these two entities. Anterior 2/3 spatial sensation, anterior 2/3 general sensation. Same thing whenever you are addressing on the posterior 1/3 general sensation, posterior 1/3 of taste sensation. So you see that the posterior 1/3 of both sensation, general and the spatial sensation, on the posterior third is coming from cranial nerve number 9, which is known as glossopharyngeal. So the posterior 1/3, be it general, be it spatial, is coming from cranial nerve number 9. Which is known as glossopharyngeal nerve. So these two entities that you have to keep in mind whenever you are addressing the sensory innervation of anterior 2/3 and posterior 1/3 of the tongue. Again, this can get mixed up. How this can get mixed up? Thing is that whenever you are addressing this thing, if you haven't rehearsed it well, if you haven't quizzed you well, then during this particular examination, you get mixed up with the motor sensory functions or motor sensory coordination. So if I ask you a question, anterior 2/3 of the tongue muscle supply is coming from where? You'll be getting into either glossopharyngeal or facial nerve.
So you are not addressing the motor thing, because the motor thing is coming from hypoglossal. Doesn't matter is anterior 2/3 or posterior 1/3, but that's the trick we play to understand whether you have a solid foundation or not. Apparently looks like, oh, this is this bit of information I can just have a memorized. Okay, I can dig it. But unless until you drill it again and again with your friends or with yourself, you cannot have a registered memory which you can invariably with 100% accuracy produce back with his right answers. And in an examination, when you have a high level of adrenaline, if I just look at you and look for the answer, you're going to miss it. So this is what you have to prepare about this particular complex part of the sensory innervation, motor innervations, special sensory, general sensory innervations of this particular tongue out there. This is about the basic thing you must know or must have. In addition to this, we have something else about this particular tongue, which is the supreme part or the part which is known as related to the root of the tongue. That means the part of the tongue which is lying on the pharynx, far behind pharynx, near to the anchorage point. So this distant part which is related to this particular base of the tongue, we have some kind of taste buds lying there. So some taste buds which is present on the posterior most part of the tongue, which is innervated by the cranial nerve number 10, vagus. But again, I won't recommend you to go for the vagus nerve first. You go for the motor, go for the sensory, go for the general sensation, anterior 2/3, posterior 1/3. Prepare this very well, then you go for the extreme positions of these particular sensory innervations of the tongue, which is near to this anchorage point where the tongue is anchored to the hyoid bone or etc., that part. That part, we have few taste buds there, which is present in here. Those taste buds, special sensation comes through cranial nerve number 10, which is a rare variety. Once you have successfully identified or answered all these questions, then we may ask you about, all right, extreme or posterior most part, the taste buds is supplied by which cranial nerves. So this is about the innervations of the tongue, motor and the sensory. Then we go for another entity of this tongue, which is important to us, which is this one. This is again a part of the exam question about lymphatic drainage of the tongue. Again, it's a fragment part. You have to know that different region or domains of the dorsum of the tongue and which part drains to the which group of lymphatics. And again, with this picture, it's not going to make complicated. So if you look at the morphology, the tongue which is having the tip, the central part, which is lying in the midline. So this part of the midline, we call them as menti, which is known as symphysis menti. The lymph node which is present in this region, we call them as mental group of lymph node. So this mental lymph nodes which is present in the triangle, we call them as mental triangle, right, over here. So this particular tip drains to a group of lymph nodes, we call them a submental group of lymph nodes from the tip region. Now you see that there is a dorsum of the tongue have got central part and the lateral parts. The central part drains to different group, the lateral part drains to the different group. The lateral part drains to the group of lymph node below the mandible. We call them as submandibular group of lymph node where it is draining. So submandibular and submental, where you get this particular lymph node drains over this region, and then we have the central part which drains to the deeper group of lymph node. We call them as deep cervical group of lymph nodes. So this is how this particular group of lymph nodes is draining in the anterior 2/3. Posterior 1/3 is easy. From here it drains to deeper group of cervical group of lymph nodes. Now, why it is important? Important is that you may be tested in two terms of question. May be given in a question like a person may have a tumor on the lateral margins of the tongue given a specified point anterior 2/3 or posterior 1/3. Then they may be asking about which nerve takes the pain sensation from there. That's the way the innervation can be asked or tested. Second way, you have a tumor affecting in this tip of this tongue, and which group of lymph nodes will be affected. One-liner or two-mark questions may be there. They are asking you the drainage of lymphatics, which likely going to get enlarged if you have a drainage difficulties. So this is how this particular region of the innervation
and this lymphatic drainage along with the muscles can be tested in examination. Going to the last part or easy part of this particular tongue, blood supply. We have the artery dedicated for it, lingual artery, which is a branch of external carotid artery. We have to know what are the branches of external carotid and how this is coming out and how it is supplying. So if the lingual artery had got different branches, dorsal, ventral branches splitting into deep and sublingual arteries, they are supplying this particular entire region and the accompanying venous drainage which is getting in here. Out of this particular drainage of the blood supply is concerned, the venous drainage of the tongue is more important. Why? Under the tongue, we have the venous network plexus. We call them as sublingual venous plexus. Now, what is the importance of it? This sublingual venous plexus is highly networked, and we can put some drug under the tongue, and that drug can absorb through this particular sublingual venous plexus and take the blood quickly, bypassing this hepatic circulation or rest of the systemic circulation. So you have heard of a drug which is known as sorbitol. Have you ever heard of a drug which is a drug used for the cardiac problems? We call it a sorbitol. That particular drug is a lifesaver drug given under tongue. Now, why it is given under tongue? Is a given under tongue is reason is the sublingual lymphatic plexus which is present in it have got a rich connection to these veins which is present in this neck region, which is known as internal jugular vein, drains quickly and takes this drug quickly to the circulation. So it takes kind of flashes, just like intravenous drug, it can act. So that's why this route of absorptions of the drug route can be utilized under the tongue with this venous network. Of the drug quickly takes place with the sublingual medication, and that's why we talk about the blood supply of the tongue. That's why we talk about the blood supply or venous drainage of the tongue. Now you might be finding surprising, eto kichu ache, eto purlam, muscle purlam, ei safety muscle purlam, ei innervation purlam, কাজ নেই কম নাই জিজ্ঞেস করলো tongue venous drainage কি লাভ আছে? Now we have to just go back and see from the height to see that why this is important. So this particular importance that this is a survival route to save patients. The sublingual placement of a drug can save a patient collapsing from cardiac reasons. So that's why this is a lifesaver route. That's why we recommend to study these things. So this is about the tongue. Innervations and everything together. So it's a long question that is need to be taken care, and we have to just like a study about it. Now from the tongue we are moving to this particular part of the oral cavity, which is the oral cavity roof. We call them as palate. Now we already have mentioned that we have two kinds of palate is there. One is soft palate, other is hard palate. So soft palate and hard palate, how they are placed, we know that. Hard palate anteriorly, soft palate posteriorly. So this particular entity that you have to know, this is the part we are seeing here. We call this as the hard palate. We have the palatine bone right side and left side which is arching back, and then we have this part which is hard palate and continues down as a soft palate. So this is how it looks like from soft palate to hard palate. Now once we come to this particular soft palate, we have to just like have a reflection. So this is the oral cavity. When you throw the light, you see that in an individual. This is the hard palate, that's what you're seeing here. Going back, this is a soft palate and making a carton-like structure on the right side and left side, and then it's a midline projection. We call them as uvula. Now this particular soft palate is made of some muscles, is made of some mucosal covering. So this particular muscles and the mucosal covering makes this particular palate as a soft palate. Now what do we have to know out here? We have to know this particular anatomical fact of these particular palates. So there are two arches present in the palate. So there are two pillars of the palates are visible. If you open the mouth, you can see this particular palate. We call them as anterior pillar of the palate, posterior pillar of the palate. Now how we are going to identify it?
So you see that this is the mouth open. You can see this uvula in the midline. Then you see that from the uvula, there is a fold of the mucosa dropping down on the side of the tongue. So this particular fold of the mucosa, which is coming from soft palate to tongue, we call them as palatoglossal arch. This palatoglossal arch is known as anterior pillar of the soft palate. Now this is coming from where? This is coming from uvula, getting in here and making this arch. Now this particular arch we call them as palatoglossal arch. Palatoglossal arch, this is a mucosal fold. Deep to this palatoglossal arch, we have a muscle. We call them as palatoglossus muscle. Now this is anterior pillar. Now similar kind of fold you can see in a little bit on the backdrop. This is where I am cursoring here. So there another palate fold which is coming from soft palate, but moving little bit backwards, going to this backward space, we call them as pharynx. So this particular fold which is posteriorly placed, we call them as posterior pillar, is known as palatopharyngeal fold. So we have two folds that we have to understand, which is present on the lateral side. Palate to tongue, palate to pharynx. Palatoglossal arch, palatopharyngeal arch. Anterior pillar, posterior pillar. So which is anterior, which is posterior, that's what you have to understand. Tongue is anteriorly placed and the fold is anteriorly placed, that's why we call them as palatoglossal. Pharynx is posteriorly placed, that's why the fold which is lying on the back side, which is known as posterior pillar, we call them as palatopharyngeal folds. Now what's the significance? Why we buy time on this, identifying these pillars? Now between these particular pillars we find a space. That particular space is occupied by an important structure which is known as palatine tonsil. So that particular palatine tonsil, which is exam significant question that we have to identify. So that particular palatine tonsil is lying on a space, we call them as tonsillar fossa or tonsillar bed. So this particular palate, between this particular anterior pillar and the posterior pillar, is called as tonsillar bed or tonsillar fossa. Now again, these are two important landmarks. In an examination, we ask you, in a practical, we ask you to show these particular folds. So this anterior fold and the posterior fold, between them present in here. So we have to know this particular number 1 pillar and number 2 pillars. So palatoglossal fold, palatopharyngeal fold, in between them we have the tonsil placed. So this particular space is occupied, this landmark that you have to identify. During clinical examination, you have to identify this in your subject or in your patient, and you have to narrate that I can see this particular anterior pillar, I can identify the posterior pillar, and then you have to mention that who makes this anterior pillar, that means which muscle. So this anterior fold which is forming palatoglossal, that means muscle which is making here is palatoglossus, and the muscle which is making the posterior pillar, we call them as palatopharyngeus muscle. So they are making these two bulges and they are making this particular space as this tonsillar bed. So this brings us to this particular tonsillar fossa definition. We will be talking about this tonsillar bed or tonsillar fossa soon, about this particular anatomical aspects. So this thing you have to understand, and this thing you have to identify in the specimen. We have the cross section, we call them a sagittal section. In a sagittal section you have to identify. I'll show you later on. Now coming from these other aspects of this particular palate, this is what we are talking here. Now you see this is the uvula, and this is kind of midline projections, and this particular soft tissue structure where we see that this particular palatoglossal and palatopharyngeal arch is placed. This is the house or the location of this tonsil. This arrow which you can see here is pointing towards the tonsil which is present in here, which is enlarged. So this is the lymphoid collections over here, we call them as tonsillar fossa. So the boundary of the tonsillar fossa that you have to mention here, anteriorly placed by anterior arch,
posteriorly by the posterior arch, anterior pillar made by this palatoglossal muscle, palatopharyngeal muscle on the back side. Above, it is the soft palate, which is ending on the uvula. Below is the tongue or the dorsum of the tongue, which is making this particular lower margins of this. Now, this is the boundary of the tonsillar fossa. Into here, we see this particular tonsil gland is there. So the tonsillar fossa is itself is a short note. So we ask about the short note about tonsillar fossa. You have to mention the positions of it, what structure lies in it, and then the clinical significance like tonsillar infection, etc., involving in here, leading to what problem. So this particular entity, which is leading to this particular tonsil or tonsillar regions, that we have to know about. Now coming from here, the muscles of the soft palate. Now we have a number of muscles there which is present in the soft palate. So we have a muscle which is present in this particular palate. Based on these functions of the muscle, how they are working on the palate, we call this particular muscle. Like they are tensioning the palate, we call them as tensor. And tensor veli, that means velum they are tensioning, that means we call them as tensor veli palatini. That means the palate is made tense over there. That's why they are known as tensor veli palatini. So the muscle which is tensing the palate or soft palate, we call them as tensor veli palatini. If they are lifting the palate up, we call them as levator veli palatini. That means they are pulling this palate up or making this particular palate up. So if you ask your patient to open the mouth, protruding the tongue and say ah, you will see that the palate will move up. So that particular movement is controlled by these muscles. Which muscles? The tensor veli, levator veli palatini. Similar to this particular palatini muscles, they are muscles which is known as palatoglossus and palatopharyngeus. They are making the anterior pillar and the posterior pillars of the palate. And we have another muscle which is known as musculus uvuli. That means they are present on the uvula itself. So we have this uvula midline which is made by this muscle. We call them as musculus uvuli. Now, once you know the muscle, next drill is which nerve supplies to it. So you have to memorize that way we have memorized the muscles of the tongue. So the motor supply of these particular muscles of the palate. So all the muscles, whichever is present in this particular palate, it's supplied by the vagus nerve. So all the muscles in the soft palate, which you are seeing here, which is mentioned over here, is supplied with the motor supply is coming from the cranial nerve, which is known as 10th cranial nerve, assisted by the spinal accessory. So the 10th or vagus nerve supplies all the muscles motor actions of the palate except one, tensor veli palatini, which is a muscle of the palate which is innervated by 5th cranial nerve. So likewise we have memorized muscle innervations of the tongue. All the muscles of the tongue is innervated by the 12th cranial nerve except one. All the muscles of the soft palate is supplied by the vagus 10th cranial nerve except one, which is tensor veli palatini. In short, we call them as TVP, which is supplied by the 5th cranial nerve. We call them as trigeminal. So this is the innervation we talk about. Out here is the sensory and motor innervation. Sensory innervations of the palate is principally coming from this particular maxillary nerve, which is a branch of 5th cranial nerve or trigeminal nerve. So these particular muscles on this particular palate, which is important, you have to know the names of the muscle, the positions of the muscles and the actions itself. If you remember these names, you can just like figure out the functions of this muscle, levator veli palatini, tensor veli palatini, and they are palatoglossus and the palatopharyngeus muscle. They are making the pillars, we know that, and musculus uvuli, they are making the uvula to move. That is how they are working. So this particular, all the muscles motor actions, including everything like tensor, elevator, and this pharyngeus, except the TVP is supplied by this vagus nerve, and TVP is supplied by this particular mandibular nerve, which is supplying to it. So this is about this particular oral cavity in detail. I would say we do not have any lecture class anymore. We expect on here about this particular oral cavity, tongue, soft palate, hard palate,
etc., which is related to it. Tomorrow I will continue the part which is known as the continuation of the oral cavity, which is known as pharynx. I'll cover the pharynx and that will be end to it. There won't be any further discussion on the class, on the lecture basis will be there on these topics whatsoever. So you have to prepare this particular element in great detail, because these particular entities, whatever things we have discussed about tongue, about soft palate, they are very high yield and they are being tested in examination several times. So we'll build on this particular entity from the oropharynx. The tonsil bed again will be coming. Some more detail about the tonsil we'll talk about, that will cover the entire tonsil. We only talked about the tonsillar fossa, the boundary of it, the blood supply, the nerve supply, etc. We'll be building on tomorrow's section. So we'll be covering the oropharynx, laryngopharynx and this nasopharynx, and as well as we have covered this oral cavity, excluding the salivary gland, which is sublingual and submandibular. I can cover this, but this is going to stretch a little bit more, which I do not want to drag anything right now. I'm calling it a day. So this is what you have to prepare: innervation, muscle supply, lymphatic drainage, everything related to whatever we have talked so far could be surface in examination. So which is, when we come to the location, which part of the stomach is most commonly involved? The lower part, the pylorus and the antrum. That's where maximum number of malignancies take place. And this is also the point where H. pylori infection thrives. So there is a direct relationship between H. pylori infection and malignancies of the stomach. So the most common area is the lesser curvature of the stomach, for the pyloric region, the pylorus and the antrum, and the lesser curvature of the stomach. This is the point where you get maximum number of stomach carcinomas, gastric carcinomas. Okay, so locations of stomach cancer by percentage, remember this slide, or at least remember the lower portion, the pylorus and the antrum. Remember that point. Okay, remember that region of the stomach where you get maximum number of gastric malignancies. So coming to the cell of origin, the cell of origin I have already explained. I'm not explaining you this anymore. You know where the adenocarcinoma arises from. The epithelial origin, then the moltomas are from the lymphocytes, then you get the neuroendocrine tumors, and leiomyosarcoma is a smooth muscle cell. So it depends. I have already explained to you in the WHO classification. So remember that point, that epithelial, mesenchymal, neuroendocrine, etc. So based on that, you have to answer. If the examiner asks you, name 5 malignancies, do not say gastric carcinoma, brain cancer. No, not like that. You have to know the cell of origin and which is the most common. For example, gastric cancer, the most common malignancy in gastric carcinoma in stomach is adenocarcinoma. Don't say neuroendocrine carcinoma or lymphoma. Adenocarcinoma is the most common tumor in the stomach. So this adenocarcinoma is this particular classification is based on the cell of origin. This particular classification is based on the cell of origin. So tumors are classified on the cell of origin to a certain extent. Then there are other classifications also. Then comes another classification. This is very important in staging a tumor. First is depth of invasion. That is known as Boltzmann classification. So when I ask you about depth of invasion, what is meant by depth of invasion? So now you tell me, based on your knowledge of anatomy, I'm pretty sure you remember all of them, histology rather. What are the layers of the stomach from in to out? From inner to outer, okay? Mucosal lining, mucosa means, don't say mucosal lining, mucosa. So the first and foremost thing, you have the mucosa, right? So this is the mucosa. After that, lamina propria, submucosa bolbi na. Then comes muscularis mucosa. So muscularis mucosa is a thin layer which is just below the submucosa. Okay, so you say muscularis propria.
Last is serosa. So when we say depth of invasion, what is meant by this depth of invasion? Kotota niche, that is very important for staging a tumor. Say for example, you have a tumor here. Now, according to the depth of invasion, it is ECG, EGC, early gastric carcinoma, or late or advanced gastric carcinoma, early gastric cancer or late gastric cancer. So what is early gastric cancer? Early gastric cancer means the tumor is limited within the mucosa or the submucosa. So this is EGC, early gastric carcinoma. It is limited to the mucosa or the submucosa. It do not penetrate below the submucosa. So this is early gastric cancer. This early gastric cancer, irrespective of their lymph nodal status, whether it had the lymph node has been metastasized or not, whether the lymph node has been metastasized or not, the prognosis is quite good. So early gastric carcinomas must be identified, but sometimes it's very difficult to identify the early gastric carcinomas. They present as mucosal patches. They present as flat lines or mucosal patches, which is confined within the mucosa or the submucosa by endoscopy. This should be done in countries like Japan, Finland, Iceland, Chile, where gastric cancers are rampant, where gastric cancers are prevalent. Endoscopy sometimes help to identify early gastric cancers in regions like this, and of course you have to do a biopsy of the lesion. Okay, so whatever it may be, irrespective, early gastric cancers are always located, confined to the mucosa or to the submucosa, and because they are confined, because they are discovered early, they have a very good prognosis. The 5-year prognosis is probably 93 to 95% or more than that, irrespective of the lymph nodal status. So this is okay. Unfortunately, most carcinomas are discovered late. When the tumor spreads below the mucosa, below the submucosa or up to the serosa, means that is known as advanced gastric carcinoma. That is known as advanced gastric carcinoma, and irrespective of how the tumor looks like, the prognosis is poor. The prognosis is poor. So early gastric carcinoma, as the name suggests, are confined, or early gastric carcinoma is confined to the mucosa and submucosa, whereas advanced gastric carcinomas penetrate the submucosa deeper into the serosa, or it can penetrate the muscular. So once the submucosa has been penetrated, it is tagged as advanced gastric carcinoma. Okay, so let me show you the picture of this. Is it clear now? Is this picture clear now? What I have explained? At least in this picture, you can make out that there is a mucosa and the submucosa, all the 4 layers. Okay, so in all the layers, in stage 1, it is confined to the submucosa. In stage 2, just remember the stages. Stage 2, it has penetrated the muscle. Stage 3 is up to the serosa, and stage 4 means it has penetrated the serosa into, has probably gone a local spread into the peritoneum and beyond. Okay, so that is not important. At least you should know that there is a classification where you get advanced, known as Borman classification, and this is classified based on the depth of invasion. Borman classification based on depth of invasion, where you get advanced early gastric carcinoma, where the tumor is confined to the mucosa and submucosa. It do not spread beyond that. So irrespective of the lymph nodal status, the patient has a better prognosis as compared to advanced gastric carcinoma, where the tumor has penetrated the submucosa and beyond. It has penetrated at least the muscularis layer, muscularis propria. It may have penetrated up to the serosa, or it may have disseminated, whatever, or it may have even spread
to the adjacent peritoneum. Irrespective, advanced gastric carcinomas has a very poor prognosis. This is clear. See the picture once again. This is the picture, and this picture explains you everything. This is not at all rocket science. It's very simple. All you have to do is to spend some time and read. That's all. Okay. Then coming to the growth patterns. Coming to the growth patterns. Flat mucosal lesions. Flat mucosal lesions means they present as, they're flat lesions. They just present as whether mucosal patches or loss of rugae. It's very difficult to identify these flat lesions by sophisticated endoscopy. Sometimes it becomes very difficult to identify these lesions. Flat mucosal lesions. Then comes exophytic carcinomas. What is meant by exophytic carcinomas? Means they present with a cauliflower-like growth. Cauliflower, a polypoidal growth. Cauliflower-like growth is more commonly used for squamous cell carcinoma. I should rather restrict myself. But it is a polypoidal growth which projects into the lumen. If it's a polypoidal growth, like if this is a lumen, it presents like this into the lumen, a polypoidal growth. Then comes ulcerated carcinomas or exophytic carcinomas. I'll explain. And coming to the last one, diffuse infiltrating carcinoma, which you have just explained. Diffuse infiltrating carcinoma or linitis plastica. They are also known as linitis plastica. So, based on the growth patterns, we can classify them as flat mucosal lesions which presents as ruga, which presents as loss of ruga, or just flat lesions. Okay, as the name suggests, mucosal patches. Then comes exophytic carcinomas. In exophytic carcinomas, what you get is polypoidal growth. The growth projects into the lumen. The growth projects into the lumen. Then you get ulcerated. Ulcer. You know what is an ulcer? I don't need to explain what is an ulcerated growth. Are also known as exophytic growth, as if burrowing. And finally, you get diffuse infiltrating carcinoma or linitis plastica. What is it actually? Linitis plastica, any idea? Where the tumor cells penetrate as single cells into the substance body of the stomach, where the tumor cells penetrate as single cells into the substance of the stomach, and they they evoke what is known as a desmoplastic reaction. And because of this desmoplastic reaction, the wall becomes extremely thick and rigid. The wall becomes extremely thick and rigid. This has been equated with a leather bottle appearance. This is known as leather bottle appearance or linitis plastica. Linitis plastica, okay. And then the third classification, which is known as Lauren classification, is based on the histologic variant. Whether it's an intestinal type of carcinoma. Intestinal type of carcinoma is which one? Is equivalent to exophytic carcinoma, where you get polypoidal growth into the lumen. That is the intestinal variant. And then you get the diffuse infiltrative variant, which is nothing but the linitis plastica variant. Okay, I'll be coming to that. So before that, let me talk about the genetics. The inherited cancer syndromes. The inherited cancer syndromes. What are these inherited cancer syndromes? Germline defects in E. cadherin. What is E. cadherin? What are E. cadherin or defect in the CDH1 gene? If I ask you E. cadherin and what is its function? Okay, so I hope the spelling is correct. So what is this E. cadherin? What is it? It's a protein. What is its function? Cell adhesion. Exactly, cell adhesion. So what it does is, suppose these are the gastric epithelial cells. So these are basically the E. cadherins, which basically acts as intercellular junctions. They bind cells to each other. They are basically adhesives, adhesion molecules. So when there is a germline defect
in E. cadherin. So basically the gene that is affected is CDH1. The gene that is affected is CDH1. There is loss of these intercellular junctions. The intercellular junctions are lost. These intercellular junctions are lost. So cells lose connection to each other, and they penetrate as single cells, like this. Clear? Junction. If the junctions are broken, or if there is a mutation in the germline mutation in the protein which holds these junctions together, the cells lose connection to each other and they penetrate as single cells. So this germline defects in E. cadherin is more common with the diffuse variant of adenocarcinoma, that is the Linitis plastica variant. More common with the Linitis plastica variant. Then mutation in beta-catenin. Beta-catenin is a gene which under normal physiological conditions binds to the E. cadherin. So catenin gene, obviously this will also give rise to the diffuse variant of adenocarcinoma. Okay. Then FAP, familial adenomatous polyposis. FAP gene. FAP gene is associated with what? With multiple polyps in the colon. Multiple polyps in the colon. So these patients are prone to colonic adenocarcinoma, and along with colonic adenocarcinoma, they also get gastric malignancies. Okay. HNPCC, hereditary non-polyposis colorectal carcinoma gene, HNPCC. Okay, this is also known as Lynch syndrome, So in HNPCC gene, along with colonic carcinoma, you get gastric carcinomas also. These patients are also prone to, see, one gene is not particularly responsible for one type of carcinoma. There can be multiple carcinomas associated with a particular gene. HNPCC, FAP, they are all examples of that. So in HNPCC, it's a syndrome, hereditary non-polyposis colorectal cancer syndrome, also known as Lynch syndrome. What are the various genes involved? MLH1, MSH2, MSH6, MLH3. So there are various genes which are involved. Okay. So HNPCC is one of them. Then BRCA1 and BRCA2. What is BRCA1, BRCA2? You must have heard of it. BRCA1, BRCA2 is very common. It is associated with breast cancer. The lobular variant of adenocarcinoma of the breast. The lobular carcinoma of the breast, rather, BRCA1, BRCA2. Then you get ovarian cancers because of mutations in BRCA1, BRCA2, along with gastric cancers. Okay. Then Lee-Fraumeni syndrome. Lee-Fraumeni syndrome is another one where P53, what kind of a gene is P53? It is known as guardian of the genome. It is known as guardian of the genome, TP53 or P53, also known as the molecular policeman. Okay. Patients get adenocarcinomas. Then there are others also I haven't mentioned. In Peutz-Jeghers syndrome, you get malignancies in various parts of the body, but Peutz-Jeghers syndrome is, how do you identify Peutz-Jeghers syndrome? You get black spots, freckles all over the lips and inner cheeks. That is Peutz-Jeghers syndrome. So these patients are the gene involved is ST1 gene. ST1 gene is involved in Peutz-Jeghers syndrome. Then family history, first degree relatives, parents, siblings, children, etc., etc. So these are basically the inherited cancer syndromes. So you must remember at least the germline defects of E. cadherin. Germline defects of E. cadherin and mutation in beta-catenin. These two are very essential. Which you must remember. Okay. The inherited cancer syndromes is important. Remember the name of the genes. Examiner may ask you in Viva. Okay. So I have explained this. And this is basically a gastric ulcer. I am not explaining you the gastric ulcer. Shomo has explained very well. He has made a beautiful comparison of a benign gastric ulcer and a malignant gastric ulcer. So, how does a malignant gastric ulcer look like? Because this is a class on malignancy. How does a malignant gastric ulcer look like? They have rolled out or heaped up margins which do not go with the
normal surrounding mucosa. They have heaped up margins. They form craters. What is a crater? What is actually a crater? Huh? Moon crater. So crater ta kisher songe amra compare volcano songe we compare crater with a volcano. That big, that hole where you get the molten lava and all. So there's malignant gastric ulcers because they do not, they are raised in comparison to the surrounding mucosa, and they have those heaped up margins and all, rolled out heaped up margins. They give a crater-like appearance. Okay, so compare yourself, compare this crater with the same crater of a volcano. That's how it looks like. So this is basically the growth pattern which I have explained. This is basically the growth pattern. See, an exophytic means it presents like a intestinal mass. It presents like a polypoidal mass. Then you get the flat or depressed and excavated, ulcerated. Rhinitis plastica has not been shown here. I'm going to show you another pic. Whichever you feel like, you can follow. Okay, now there's another pic. This one looks better, I think. That one is from Harsh Mohan, the older edition of Harsh Mohan, and this from the internet. So I'm not explaining this to you because I've explained all these things. These are the various growth patterns. If you feel like, you can take these slides and read. You can study from the book. Doesn't matter wherever you study, but study properly. Okay. So these are the various growth patterns which I have explained. Now coming to the morphology. Morphology, you get two types of variants: intestinal variant and diffuse variant. So an intestinal variant, what are the features of malignancy? What are the features of malignancy? If I ask you the features of malignancy, in neoplasia, recall neoplasia and tell me what are the various features of malignancy at the cellular level. Hyperacromegaly, nucleoli, then atypical mitosis. What else? Increased density ratio, lumped chromatin. So these are all the features of malignancy which you are going to see in any malignancies rather. So now you need to know how these tumor cells grow. So basically these are the tumor cells. Basically how are they formed? They form tubules or glands. In intestinal variant, they will form tubules or gland. So their polypoidal mass which project into the stomach, that is gross, they will have papillary variant or tubular variant. Papilla means you know how a papilla looks like. This is how a papilla looks like. Tubules will be somewhere like this. So, excuse me. So this is a tubular pattern. This is basically a tubular pattern of growth. This is more of a glandular growth. Sorry, this is a papillary growth pattern. This is more of a tubular growth pattern. Okay, and these are all the whitish things. What you're seeing here are the mucin. Whitish things, what you're seeing here are the mucin. Okay. So this is basically this particular thing over here. What you're seeing is in biopsy, this is, you can see as a polypoidal growth. The same thing, this is an endoscopy picture. This is more clear here. You can make out there's a clear-cut growth. So this is basically the intestinal growth pattern. So grossly you get this growth. In microscopy you have to mention whether the tumors, first mention the pleomorphic, what are the pleomorphic features at the cellular level, and then how the tumor cells grow, whether it's a tubular variant, whether it's a papillary variant, whether it's a mucin secreting variant. There are various growth patterns. Okay. Then coming to the diffuse variant, in diffuse variant, see, there is no polypoidal projection. Rather, see, there is total, you can see this part, these are the normal ruga, and in between this is totally flat. The ruga is absolutely lost. So this is basically
a diffuse growth pattern, a diffuse variant. Okay, and I have explained to you because they evoke massive desmoplastic reaction. They invoke massive desmoplastic reaction. The wall of the stomach becomes extremely thick. The wall of the stomach becomes extremely thick, which has been equated with a leather bottle. Thick stomach, thick wall of the stomach has been equated with a leather bottle, also known as linitis plastica. This is known as linitis plastica. And at the cellular level, the cells that you see are known as signet ring. What is a signet ring? Signet ring means the cells will have abundant cytoplasm, abundant mucin, which will push the nucleus to the periphery. The cells will have abundant mucin. See, these whitish things, these pinkish things are the mucin, and those dark things, the dark staining nuclei, they have been pushed to the periphery. This is known as a signet ring appearance. This is known as a signet ring appearance. So signet ring is more common in diffuse variant. Signet ring is more common in diffuse variant. কি হচ্ছে ওর? কি হচ্ছে? চোখে মুখে জল দিয়ে? Sprinkle water on your face. ঠিক আছিস? এখন হঠাৎ করে ঠিক হয়ে গেলি? Spread of a gastric carcinoma. Now, I won't take long. Spread of a gastric carcinoma. How the gastric carcinomas spread. Remember, hematogenous local and distant spread. So local is mostly into the peritoneum. Then you get the hematogenous spread. I'm not explaining much. Egulo boyer moddhe lekha ache. Hematogenous spread mostly to the liver, lungs. Okay, in liver because of the portal circulation. Then you get the lymphatic spread. The most common site is, what is a Virchow's node? A supraclavicular node which has been involved by gastric carcinoma. That is known as a Virchow's node. Okay, the Virchow's node is basically a supraclavicular node which has been involved by gastric carcinoma. Then you get the hematogenous, the lymphatic, the local, means the local spread. Then finally you get what is known as a transcoelomic spread. Transcoelomic spread most commonly occurs where? Into the ovaries. It is known as into the ovaries. So it is known as a Krukenberg's tumor. Krukenberg's tumor. Have you heard of Krukenberg's tumor? It occurs most commonly in the ovaries. So not only stomach, but Krukenberg's tumor can also occur from the breast, occur from the colon, etc., etc. Stomach. Okay, so pancreas. So these are the malignancies which by transcoelomic spread involves the ovaries, and that is when it is known as a Krukenberg's tumor. So known as a, remember, Krukenberg tumor is a very common question. Examiners love to ask you, and the other they will ask you is Virchow's nodes. What are Virchow's nodes in case of a gastric carcinoma? Okay. Sorry. So this is basically the difference. I'm not explaining it to you now. If you want, take the slide and read. It's given in Vinay Kamal. I think it's available in your library. I'm not very sure. I think it's available. So whatever, it's given very well. This difference will not be asked. Just for you to know the difference between a intestinal variant and a diffuse variant of gastric carcinoma. So what are the features? What are the features? There are early features and late features. So early symptoms and late symptoms like fatigue, nausea, heartburn, loss of appetite. These are very non-specific features. Then you get late symptoms like the jaundice, yellowish coloration of the skin and the eyes, loss of weight, dysphagia, bloated feeling even after meals, epigastric pain and all. So these are all the features of gastric carcinoma. So you must know the features of gastric carcinoma, because if this question comes in the university, you have to, this question, like any other clinical problems, you're going to get these signs and symptoms first. Only then you'll get a clinical problem. Only then you'll be able to diagnose the case, whether it's a gastric carcinoma, it's a colonic carcinoma, or whatever it may be. So you must know the early and the late features. So coming to the investigation, this is the last slide. I'm not taking any more time. This is the investigations. In pathology, investigations will be asked to you.
So remember the serum markers. Serum markers right now is very important. CA 72.4, CEA, these are also raised in other malignancies also. So they are not very specific for gastric cancer. Then exfoliative cytology, gastric lavage, basically the brushings of the cells which are taken out, they are stained, and smear is made out of them, and they are seen under a microscope. That is known as gastric brushings or gastric lavage, gastric cytology. Third is endoscopy. Endoscopic features I have shown you, and I have spoken a bit about endoscopy. So endoscopy, what it does is it helps to know the extent of the lesion, to what extent the tumor has gone, basically the depth of penetration, basically that's what it actually identifies. And also endoscopy helps to take, you must be knowing of endoscopic biopsies. So endoscopy helps the doctor to take multiple biopsies from the representative areas. Okay, after endoscopies, various imaging techniques like CT scan, MRI, USG, etc., they help to know whether metastasis has taken place. Multiple deposits in various sites. So basically that is metastasis. Then barium mill study, IHC, FISH for genetic analysis, which genes are involved, and finally the histopathological examination. Histopathological examination is by far the gold standard. So now there are other mechanisms also which are as good as histopathology, but histopathology at least helps you to know what variant of carcinoma it is. So in the end, in any malignancy, you should know the prognosis. So what are the factors on which prognosis depends? A few. One is depth of invasion. The other is extent of nodal and distant metastasis. And finally, which I have explained previously, the early gastric carcinomas, because they confine to the mucosa and submucosa, they have very good prognosis as compared to the advanced gastric carcinoma, which is spread beyond the mucosa and submucosa, which has penetrated the muscularis propria or the serosa, and may have penetrated even the peritoneal fat. They have a very poor prognosis. Unfortunately, most carcinomas are identified late. That is the main problem. So with this, I finish gastric carcinoma. Is the phase where the excess fibrin meshwork that are already formed, they are degraded. Okay. So you can see this is the tissue plasminogen activator. This tissue plasminogen activator converts the plasminogen to plasmin, and this plasmin ultimately cleaves the insoluble fibrin meshwork, and ultimately again it is degraded. That is, degradation of the fibrin happens. So there will always be a balance between the coagulation and hemostasis. If there is no coagulation, there will be more bleeding, and if there is no hemostasis, then there will be thrombus formation. So ultimately this is the fibrinolytic phase. So these are the 4 phases. So hemostasis, vascular phase, vasoconstriction occurs, platelet phase, when the aggregation and adherence of the platelets to one another occurs, and the coagulation phase, the intrinsic and extrinsic pathway, and lastly the fibrinolytic phase. So now coming to the coagulants. So coagulants, that is those agents that helps in coagulation of the blood. That is, when there is bleeding, more bleeding from our body, then these coagulants are needed. So they promote coagulation and are indicated in hemorrhagic states. So usually the fresh whole blood is usually given, and that fresh frozen plasma or fresh whole blood contains different types of the coagulation factors, and that is a very good coagulant. And among the coagulants, another important thing is the vitamin K. So vitamin K, the K comes from coagulation with starting of the capital K. So it was discovered when it is seen that when there is deficiency of this vitamin, there occurs more bleeding. So coagulants. So vitamin K can be divided into K1, K2 and K3. Normally K1 and K3 is available. The K2 form is mainly synthesized from the bacteria in our body and in different types of the sea fishes like sardine. So vitamin K2 is not usually obtained synthetically. So K1 is obtained from different types of the plants, most commonly alfalfa grass. This is also known as the phyloquinone. This is a fat soluble vitamin. Vitamin K2, as already stated, K2 is obtained from the bacteria. Bacteria synthesize this in our body also. There is very large amount of the vitamin K is synthesized by bacteria in our body as well as in different types of the sea fishes.
and vitamin K2 is the synthetic form, that is that form that is formed in the market and that comes with as a drug. So that may be fat soluble or water soluble. Fat soluble is minadione and acetominophen, and water soluble is minadione sodium bisulfite, minadione sodium diphosphate. So these are the vitamin K. Apart from the vitamin K, there are several other coagulants also. For example, fibrinogen, anti-hemophilic factor, ethamsilate, desmopressin. Of this, the important is the ethamsilate that is used. So firstly, coming to the vitamin K, you already know from the physiology that the vitamin K promotes the synthesis of the factor 2, 7, 9, 10. That is the main four coagulation factors. Those are synthesized from the liver. So deficiency of the vitamin K occurs when there is some liver disease because it was synthesized from the liver. Obstructive jaundice, that is if there is any obstruction in the bile duct and jaundice develops. Malabsorption syndrome, that is the absorption is not happening from the ileum. Long-term antimicrobial therapy, that also leads to depletion of the intestinal flora, and as I have already told that this intestinal flora contains bacteria that also synthesize a large amount of the vitamin K2. So if there is deficiency, if there is depletion of this intestinal flora, there is also depletion of the vitamin K. So long-term antibiotic therapy, particularly when there is the patient is admitted in the intensive care unit and he is taking a large amount of the different antimicrobial agents, in those cases there will be depletion of the vitamin K. Deficient diet is rarely responsible because in diet, in different types of the vegetables and different types of the other animal products like liver, etc., large amount of the vitamin K is present. The most important manifestation is of course bleeding tendency. So there is more chances of the bleeding from different sides due to lowering of the levels of the prothrombin and other clotting factors. As we have already seen that this vitamin K helps in the synthesis of the coagulation factors, factors 2, 7, 9, 10. And these coagulation factors are required for this coagulation cascade and also helps in the platelet phase of the coagulation. So these are the vitamin K dependent clotting factors 2, 7, 9, 10. You already know. So vitamin K helps in the synthesis of these and this 2, 7, 9, 10. So where this vitamin K is used, dietary deficiency is rare, prolonged antimicrobial therapy, obstructive jaundice or malabsorption syndrome, liver disease, different types of the liver disease, that may be hepatitis, that may be liver cancer, newborn baby. Newborns are also particularly at risk of vitamin K deficiency, overdose of oral anticoagulants. So anticoagulants, if it is given when there is thrombus formation, more thrombus formation and thrombosis. So when there is overdose of anticoagulants, we have to just replace that. So hence overdose of anticoagulants, vitamin K can be given. Particularly it is given for oral anticoagulants like warfarin sodium. We will come into that. Prolonged high dose salicylate therapy, that also leads to depletion of the vitamin K. So overdose of the anticoagulants, this is the most important indication of the vitamin K. This mainly happens in warfarin poisoning. Warfarin will come into this. This is the oral anticoagulant. This oral anticoagulant, if it is given in higher doses or due to different types of the drug interactions, warfarin becomes more available to the body, that leads to more anticoagulation, more chances of the bleeding, and in those cases we have to give vitamin K oral or injectable form. All newborns have low levels of the prothrombin. Remember, this is very important, and other clotting factors. So the cause is both lower capacity to synthesize clotting factor as well as deficiency of the vitamin K. So the defect is exaggerated in premature infant. So if the baby is born prematurely, so there is more chances of the bleeding. So vitamin K 1 milligram intramuscular soon after birth has been recommended routinely. If you go to the labor room, you can see in most of the cases vitamin K injection 1 milligram intramuscular is given to the newborn baby. Particularly it is very much indicated if the baby is prematurely born. And in some other cases, it is also given in last phase of the pregnancy, just about 12 to 24 hours before delivery. It can be given to mothers also, but the dose is high. It is usually given 5 to 10 milligram. So remember, hemorrhagic disease of the newborn. So newborn, this is the indication of the vitamin K routinely given to all newborn babies, particularly in the premature infant.
1 milligram intramuscularly when he or she is born. Minadione and its water-soluble derivatives can cause hemodialysis in a dose-dependent manner. So, patients with G6PD deficiency. So, there are some patients who have glucose 6-phosphatase deficiencies present and some neonates. So, if it is minadione is given, that may precipitate kernicterus. Kernicterus means in the basal ganglia, the degradation product of the RBC are deposited. So usually this minadione form is not given in the newborn baby. Only the phytonadione form is given. Phytonadione can be given intramuscularly or orally. Because this minadione form is water soluble, they can induce hemolysis and increase bilirubin load by degradation of the RBC, particularly so if there is G6PD deficiency, and beforehand we cannot determine whether the baby has G6PD deficiency or not. That's why minadione is not given, only the phytonadione is given intramuscularly or orally. And severe anaphylactic reactions can occur in IV injection. So these are the important points about the vitamin K. These are the other desmopressin routine. The details is not required for you. Some details is required for ethamsylate, because this ethamsylate is also routinely used when there is bleeding from the surfaces. You can see. So it reduces capillary bleeding when the platelets are adequate. So this bleeding is not happening due to the due to the decreased platelet count. That is the thrombocytopenia. So this is medically capillary bleeding. Probably exerts anti-hyaluronidase action or corrects abnormalities of the platelet adhesion. Already we have seen there is platelet phase. The platelet phase is also determined by the coagulation cascade. So there may be problems of the platelet phase, there will be more bleeding that can be controlled by the ethamsylate. Used in the prevention and treatment of the capillary bleeding in menorrhagia, that is increased menstrual blood loss after abortion. Postpartum hemorrhage, very common. In our country, many mothers died of postpartum hemorrhage. That is severe bleeding after the delivery. So here the ethamsylate is very commonly used. Epistaxis, that is bleeding from the nose. Melena, that is blood in the stool. Hematuria, that is blood in the urine. And after tooth extraction. So in these cases, you can see ethamsylate is very commonly used. So vitamin K and ethamsylate, you can see very commonly used, but these are lesser used now. Fipronozine is also lesser used. Direct fipronozine is also available. Adenochrome, mesocarbamazone, and some sclerosing agents are also there. Details is not required. Sclerosing agents is mainly required for local injection, like sodium tetradecyl sulfate, polidocanol. They causes inflammation and fibrosis when injected in the hemorrhoid. Mainly this is used in the piles or hemorrhoids. You know, piles or hemorrhoids when there is dilatation of the vein, anal veins, and ultimately there will be bleeding, and this bleeding increases when there is chronic constipation. So here we can give the local injection of these sclerosing agents to the hemorrhoidal vein. So this is the local hemostatics. Details is not required, just remember these can be used locally. It can also be used to stop bleeding from a local or approachable site. That is, there is severe bleeding from some surfaces. So we can give the fiprin, gelatin foam, oxidized cellulose, etc. Now after the coagulants, next coming the anticoagulants, just the opposite action. In pathology, probably you have read about the different types of the thrombus. So there may be arterial thrombosis or venous thrombosis. So thrombus formation occurs. Arterial thrombosis is most commonly seen when there is adherence of the platelets to the arterial wall. This is white in color and often associated with myocardial infarction, stroke, and ischemia or ischemic heart disease or ischemia in peripheral vessels. So you can see when there is ischemic heart disease, there is chronic hypertension, there is myocardial infarction, there is cerebrovascular accidents, there are some thrombus formation. So we have to clip this thrombus so that the blood circulation will be normal, or the patient, if there is already history of this stroke or heart attack, that is the myocardial infarction, we have to use these different types of the anticoagulants and also antiplatelets, already you have read, so that there will be no further thrombus formation, no further blockade of the artery.
So this is the arterial thrombosis. Apart from this, there is also venous thrombosis, that is the venous blood. This mainly happens due to stagnation of the blood within the veins, and it is red in color, associated with congestive cardiac failure, some cancers, and in long-standing surgery, prolonged surgery, and prolonged immobilization. Thrombus may dislodge from the arteries, and after dislodgement, they can be placed anywhere in the artery, and ultimately this is known as the embolus. So ultimately some embolic problems can also happen in the thrombus dislodge. Venous emboli can block arterioles in the lung and pulmonary circulation also, and this is known as the thromboembolism. So all these can be treated by the anticoagulants. Now what are the available anticoagulants? Anticoagulants can be used in vivo and in vitro. In vitro means you know that when you are testing your blood in the test tube, some anticoagulants is also given to the test tube so that the blood will be fluid, and the different components of the blood will also be in the normal amount and the normal quality. So that is the in vitro use of the anticoagulants. And in vivo, that is within our body, that is within as anticoagulants, that is to disrupt any thrombus, and if there is any thrombus formation, there will be no future thrombus formation. So this is the in vivo use of the anticoagulant. So that may be parenteral, that is given by injections, or that may be oral anticoagulant. Parenteral anticoagulant may be direct thrombin inhibitor or indirect thrombin inhibitor. Mostly we use different types of the indirect thrombin inhibitors. Within the indirect thrombin inhibitors, the most common example is the heparin. So there are different forms of the heparin also. That is the unfractionated heparin, low molecular weight heparin, and there are some synthetic forms of the heparin also, like fondaparinux and danaperol. So these are the indirect thrombin inhibitors. Apart from this, there is some direct thrombin inhibitors also, like lepirudin and bivalirudin. And there are oral anticoagulants. Oral anticoagulants may be coumarin derivatives. Coumarin is a chemical name, like bis-hydroxycoumarin, warfarin sodium, and acinocoumarol. Of this, the warfarin sodium is the most common oral anticoagulant till now used, and inandron derivative like phenindron, and direct factor Xa inhibitors, and this also comes under the novel oral anticoagulants. Right now, instead of the warfarin, different types of the novel oral anticoagulants, that is the NOACs, that is the newer anticoagulants are used. Of this, the example is the rivaroxaban. And this heparin can also be used in vitro, and calcium complexing agent like sodium citrate, addis citrate, dextrose, sodium oxalate, etc. This can also be used as in vitro. That is for diagnostic purposes. So again, this is again the classification of the anticoagulants. The same thing, you can see the parenteral, oral. Parenteral, this is the direct thrombin. If there is parenteral and thrombin, these are the bivalirudin, argatroban, and hirudin. Direct thrombin inhibitor. Both thrombin and factor Xa can be inhibited by the heparin, low molecular weight heparin. Only factor Xa can be inhibited by fondaparinux. Within the oral, you can see thrombin inhibitor, factor Xa inhibitor, others. All these are vitamin K antagonists like the warfarin. And there are the newer anticoagulants already we have seen. There is the rivaroxaban, apixaban, etc. We will come to this. Dabigatran, etc. So basically anticoagulants can be divided into parenteral and oral. Within the parenteral, whether it is direct thrombin inhibitor or indirect thrombin inhibitor, within the oral, these are the different chemicals. They act on the thrombin or factor Xa, and there are novel oral anticoagulants. Now coming to the heparin, very important. So you have some idea about the heparin in the physiology, biochemistry, etc. So basically heparin is a non-uniform mixture. This is a heterogeneous mixture of the straight chain mucopolysaccharides, and molecular weight varies from the 10,000 to 20,000. It is a heterogeneous mixture. Remember, it contains polymers of the two sulfated disaccharide units. One is D-glucosamine L-iduronic acid, and another is D-glucosamine D-gluculonic acid. So these are the two sulfated disaccharide units. They are present in different proportions in heterogeneous manner, and ultimately this heparin is formed. They carry strong electronegative charges and is the strongest organic acid present in our body. Heparin is the strongest organic acid, remember.
It present in all tissues that contains the mast cells. So heparin is mainly released from the mast cells, reaches source of the lung, liver and the intestinal mucosa. So within the lung, liver, intestinal mucosa there are mast cells. That mast cell contains this heterogeneous combination of different disaccharides, sulfated disaccharides, D-glucosamine L-iduronic acid and D-glucosamine D-glucuronic acid. Commercially, it is produced from the ox lung and pig intestinal mucosa. Commercially, that is acid drug, it is produced. So, what are the actions of the heparin? Main actions of the heparin is as anticoagulant. This is the most common anticoagulant. It is a powerful and instantaneously acting anticoagulant, and it is used parenterally. Okay, effective both in vivo and in vitro. So, instantaneously acting. In contrast, when we come to the oral anticoagulants, they usually takes time. So it mainly acts indirectly by activating the plasma antithrombin 3. Antithrombin 3 is a serine proteinase inhibitor. So what happens? There are different coagulation factors. We know that 10A, 2A, 9A, 11A, 12A, 13A, etc. These coagulation factors are inactivated by binding with this antithrombin 3. Most commonly the factor 10 and factor 2. But this normal binding with the antithrombin 3 and this anticoagulation effect in our body happens very slowly. That is, this is a normal binding of the antithrombin with the thrombin. Just remember, normal binding of antithrombin with the thrombin happens very slowly in our body. Heparin just accelerates the pace of this binding. So heparin does not have any other intrinsic anticoagulant effect. That is, heparin just accelerates the binding of the antithrombin with the thrombin and ultimately inactivates the different types of the clotting factors. Heparin antithrombin 3 complex is formed that binds to clotting factors of the intrinsic and common pathways and inactivates them, but not factor 7A operative in the extrinsic pathway. So mainly they inactivate the factors that are operative in the intrinsic pathway and the common pathway. At low concentrations of the heparin, factor 10A mediated conversion of the prothrombin to thrombin is selectively affected. That is, this conversion of prothrombin to thrombin is mainly affected when the heparin is given in low dose. The anticoagulant action is exerted mainly by inhibition of the factor 10A as well as factor 2A mediated conversion of the phenogen to fibrin. That is, they are inactivating. The inactivation of these coagulation factors happens normally by binding with the antithrombin. This antithrombin is a serine proteinase that are secreted from the plasma endothelium. Heparin just accelerates the pace by which this binding occurs. Okay. So you can see this is the intrinsic system, extrinsic system already you have seen, and this red one is the heparin. So heparin just blocks these pathways, but not the extrinsic pathway. So blocks this. Okay. But what happens when the coagulation cascade develops from the extrinsic system, and when it comes here, there occurs upstream activation of this intrinsic system also happens. That is, it starts from here. When it comes factor 10A, that ultimately reversibly activates all these factors so that there will be incremental activation of the factor 10A that leads to thrombin, that leads to fibrin and insoluble fibrin formation. So heparin blocks all these. Okay. So how this happens? Already we have seen. So just remember this. So you can see this is the unfractionated heparin. This is the antithrombin. As I have already told, antithrombin normally secreted from the endothelium in our body. They normally inactivate the different types of the coagulation factors. What are the coagulation factors? These coagulation factors. Mostly, most commonly, most importantly is the factor 10 and the factor 2. That is these two. Okay. But heparin, what happens? Heparin just accelerates the inactivation of antithrombin with the thrombin or factor 10A or other factors. They does not have any intrinsic anticoagulant effect. They just accelerates the pace by which the inactivation of the antithrombin with other coagulation factor happens.
So you can see, so how it happens, basically they forms a scaffolding. So this is the heparin molecules, and within the tail end of the heparin molecule there are pentasaccharide sequence. This pentasaccharide sequence is very important for heparin action. So they forms a scaffolding. In the scaffolding, the antithrombin and thrombin easily binds with each other, and they also changes the conformation of the antithrombin. You can see the conformational change. So when there is conformational change, there will be more accelerated and easy binding of the antithrombin with the thrombin. So both the thrombin and the factor 10A can be bound and ultimately inactivated. Okay. So this is caused by the unfractionated heparin. So what happens when the heparin, unfractionated heparin is fractionated to low molecular weight heparin? It has been seen that low molecular weight heparin also changes the conformation of this antithrombin and helps in the binding of the factor 10A, but they does not provide the long scaffolding, and there will be less binding of the factor 10A. You can see only factor 2A is bound when there is low molecular weight heparin, but there is no binding or lesser binding of the factor 10. So what happens, since unfractionated heparin is a heterogeneous molecule and they causes binding of different coagulation factors, there is also problems of, since it is anticoagulant, also problems of the bleeding. But when we are using low molecular weight heparin, we are fractionated it to low molecular weight, that ultimately blocks, that ultimately inactivates this thrombin, but lesser action on other coagulation factors. So ultimately there will be a balance of bleeding and coagulation, so there will be less adverse effect of the bleeding. And there are other advantages of the low molecular weight heparin also. And this is the pentasaccharide only molecule that can be used as a synthetic molecule known as the fondaparinate. They also causes the similar type of, they causes only the conformational change and helps in the binding of the thrombin or factor 2, but lesser binding of the factor 10. So this is the way by which the heparin and the low molecular heparin or other pentasaccharide formulations like fondaparinate act. So what happens, low concentration of the heparin, when we are using lesser concentration low fractionated heparin, they prolong APTT without significantly prolonging PT. So APTT is the activated partial thromboplastin time that mainly measures the intrinsic pathway, and prothrombin time measures the extrinsic pathway, that is whether the pathway is okay or not. So if there is prolongation of this activated partial thromboplastin time or prothrombin time, so there may be more chances of the bleeding. So high concentrations can prolong both, so there may be more chances of the bleeding. Thus low concentrations interfere selectively with the intrinsic pathway. You can see affecting amplification and continuation of clotting, with high concentration affect the common pathways as well. So when we are using high concentrations of heparin or unfractionated heparin, there will be more inactivation of different clotting factors, so there will be also more chances of the bleeding. So we have to keep a balance between the coagulation and anticoagulation. That's why if we use the lesser concentration of heparin or low molecular heparin, that ultimately takes care of this problem. So heparin enhances the action of the antithrombin tree. Already I have discussed. One is long heparin molecules provide a scaffolding. So this is a scaffolding. You can see this is a scaffolding where these different clotting factors can interact with one another. And another is heparin induces conformational change in antithrombin tree. So there is conformational change. You can see this is a rectangular shape, this is a triangular shape. This is just to show that there is conformational change. So these antithrombin molecules becomes more accelerated to bind with the thrombin molecules. Okay. So heparin actions, apart from this, they have some antiplatelet actions also, and lipemia clearing. That is when it is given, they clear the turbid postprandial lipemic plasma by hydrolyzing the triglycerides, chylomicron and VLDL to fatty acids. This is not important. So it is highly ionized. It is the strongest organic acid present in our body. It is not absorbed orally, usually given intravenous or subcutaneously. Does not cross the blood-brain barrier and placenta. Remember, that's why this is the anticoagulant of choice in case of pregnancy.
So other anticoagulants like oral anticoagulants cannot be given in pregnancy, but heparin can be given in pregnancy. Remember? So should not be given with penicillin, hydrocortisone or tetracycline because there is more chances of the bleeding. So what are the adverse effects? Since this is anticoagulant, bleeding due to overdose and hematuria is the first sign. How we can understand that there is bleeding? So there will be blood in the urine. So this is the first sign. So that we have to stop the heparin or we have to give some antidote. Thrombocytopenia can happen, aggregation of platelets. Heparin-induced thrombocytopenia may happen in some cases. Hypersensitivity, transient or reversible alopecia. This is also common. Alopecia means there is hair loss, transient hair loss or reversible alopecia. That is, if we stop the heparin, the hair loss will not be there. Osteoporosis also very common adverse effect of heparin. That is bone fragility. Bone becomes more fragile, osteoporosis and hypersensitivity reaction. Heparin-induced thrombocytopenia, details is not required, but just remember sometimes hot knot happens, sometimes comes. So there may be devastating adverse effect happens in some of the patients, not all. This is known as the heparin-induced thrombocytopenia. There is significant drop of the platelet count that may develop within the 7 days of the platelet heparin starting, and that leads to severe bleeding. So up to 8% of the heparinized patients develop antibody associated with this heparin-induced thrombocytopenia, and approximately 1 to 5% of the patients leads to heparin-induced thrombocytopenia. It may be type 1 or type 2. Type 1 is the non-immunogenic. It affects up to 10% of the patients. 48 to 72 hours of the initiation of the heparin treatment, it is developed. But the problem is the type 2, which is the immune mediated. Basically, antibody against the platelet factor 4 develops, typically occurs 4 to 10 days after exposure to heparin, has life and limb threatening thrombotic complications. So typically heparin is also anticoagulant, but thrombotic complications, that is more thrombus formation, indiscriminate and disorganized thrombus formation happens, and that may lead to life or limb threatening. That is, that if the thrombus formation happens in the leg, there may be gangrene of the leg or the leg can be cut off. So this can happen. So heparin-induced thrombocytopenia mainly happens, just remember, due to platelet factor 4, the antibody against the platelet factor 4 develops, and ultimately platelet activation happens and the endothelium injury happens and platelet factor 4 releases. So these are the contraindication of heparin. Breeding disorder, history of heparin-induced thrombocytopenia. If there is any past history of heparin-induced thrombocytopenia, if there is severe hypertension, threatened abortion, piles, gastrointestinal ulcer, when there is more chances of the bleeding is there already. Subacute bacterial endocarditis, when there is risk of embolism. Large malignancies, tuberculosis, ocular or neurosurgery, lumbar puncture, chronic alcoholic cirrhosis, renal failure, if the other antiplatelet drugs are already undergoing. So in these cases we have to keep track of the patients, that is otherwise there will be more chances of the bleeding. Low molecular weight heparin, already I have told that heparin can be fractionated to low molecular weight forms, molecular weight 3000 to 7000 by different techniques, and they have different anticoagulant profile because they selectively blocks only the thrombin part, only the prothrombin to thrombin part, but they does not affect the other coagulation factors like factor 10. They act only by inducing the conformational change in antithrombin 3, not by providing a scaffolding for interaction of antithrombin 3 with thrombin. That is, they does not provide scaffolding, that's why the problem is less. So they have smaller effect on the APTT, that is the activated partial thromboplastin time, and whole blood clotting time than unfractionated heparin. They have also lesser antiplatelet action. Thrombocytopenia is also less frequent. That is, the problems with unfractionated heparin are lesser with the low molecular weight heparin. Already I have discussed, so you can see low molecular weight heparin only binds the thrombin, but there is no binding of the factor 10. Okay. So there will be lower incidence of the hemorrhagic complications. So hemorrhage, bleeding will be less with low fractionated heparin. They are eliminated primarily by renal excretion. They have better subcutaneous bioavailability than unfractionated heparin, 70 to 90%. In unfractionated heparin, 20 to 30%.
variability in response is also minimized because it is a more heterogeneous preparation, the unfractionated one, but the low molecular heparin is more homogeneous. That's why the variability in response is also less here. Longer and more consistent T-half, that is we can predict what is the half-life of this. APTT and clotting times are not prolonged. Risks of osteoporosis after long-term use is also much less with the low molecular heparin. And it has been seen it is also equally efficacious to the unfractionated heparin. It can be used as a prophylaxis of the deep vein thrombosis and pulmonary embolism in high-risk patients undergoing surgery, stroke or immobilized patients, treatment of already established deep vein thrombosis, unstable angina and myocardial infarction, and to maintain patency of cannula and shunts in dialysis patients. So it is very important question that it is why the low molecular weight heparin is preferred than the unfractionated heparin. So what are the difference in the mechanisms? It is clear this is the difference of the mechanisms, and that's why due to the difference in the mechanisms, due to the more homogeneity, these are the different advantages. So these are the advantages of the low molecular weight heparin than the unfractionated heparin. This is very important question. So how the heparin acts, the mechanism of heparin and low molecular heparin, this is important question, and why the unfractionated heparin is lesser used now than the low molecular heparin. Fondaparinux, it is the synthetic form of the low molecular heparin. The use and any other is more or less similar, details is not required. Danaparoid is another anticoagulant that is also mixture of different heparin, dermatan, chondroitin sulfate, details is not required. Now coming to the direct thrombin inhibitor. Direct thrombin inhibitor, they bind directly to thrombin and inactivates it without the need to combine with and activate antithrombin 3. So why direct? You can see. So all these heparin, unfractionated or low molecular heparin, these are indirect thrombin inhibitors. Why indirect? This is also concerned because they does not have intrinsic anticoagulant effect. They just accelerates the pace or accelerates the way by which the antithrombin binds with thrombin and other clotting factors and inactivates them. So heparin per se does not have its own anticoagulant effect. They just accelerates the binding of the antithrombin with the thrombin and other coagulants effect. But these direct thrombin inhibitors have direct action to inhibit the binding without the help of the antithrombin 3. Example is the lepidotide. Lepidotide is a recombinant preparation of the hirudin. They bind firmly to the catalytic and substrate recognition site. It is given intravenously, but on repeated and prolonged administration, antibodies may develop, and action cannot be reversed by protamine or other antidote. So lepidotide is lesser used now because there is more chances of the bleeding again. Bivalirudin and argatroban, these are the newer ones. Bivalirudin is a smaller peptide, slowly reversible, and argatroban is a synthetic non-peptide compound. It is a rapid and short-lasting antithrombin action, and it is administered by IV infusion. Remember, all these bivalirudin and argatroban, it is not used in deep vein thrombosis or pulmonary embolism, etc. It is mainly used in heparin-induced thrombocytopenia. So, in heparin-induced thrombocytopenia, already we have seen there will be derange in the formation of the different types of the thrombus. So, there will be both coagulation and anticoagulation problems when there is heparin-induced thrombocytopenia, and the treatment of the heparin-induced thrombocytopenia is the direct thrombin inhibitors. Now, this bivalirudin or argatroban is used. These are not used in other cases. Okay, remember? Heparin antagonist is the protamine sulfate. When there is very high doses of the heparin or toxicity of the heparin, we can give the protamine sulfate, which is just opposite. That is a strongly basic, low molecular weight protein. It is used for the treatment of the heparin-induced bleeding. Most commonly used when heparin action needs to be terminated rapidly, like after a cardiac surgery or vascular surgery, but it does not neutralize fondaparinux, partially reverses anticoagulant effect of low molecular weight heparin. But in the absence of the heparin, if we can give the protamine, it has been seen that they have very weak anticoagulant action also. So this is the intrinsic pathway, extrinsic pathway. You can see
The blue ones, these are mainly blocked by the heparin, already we have read. Now we are coming to the oral anticoagulants, and these are blocked by the yellow ones. So yellow ones, so oral anticoagulants mainly acts by the vitamin K OS. Already we have seen vitamin K helps in the synthesis of the 4 clotting factors mainly 2, 7, 9, 10. So 2, 7, 9, 10. So you can see mainly in these cases, and also factor 7, these are mainly blocked by the oral anticoagulant. So oral anticoagulants, already we have seen there are different types of the oral anticoagulants. Of these, the most important and prototype is the warfarin sodium, warfarin. So what is warfarin? So warfarin and its congeners, these are the oral anticoagulants. They mainly act in vivo, not in vitro. Heparin also acts in vitro, but warfarin acts only in vivo. This is so because they act indirectly by interfering with the synthesis of vitamin K dependent clotting factor. So apparently this warfarin or this oral anticoagulant acts as competitive antagonist of the vitamin K, remember. So they mainly just competitively antagonize the vitamin K. That's why the vitamin K dependent clotting factors are depleted. So you can see, so vitamin K hydroquinone. So vitamin K epoxide is converted to vitamin K hydroquinone. When it is converted back to vitamin K epoxide by means of the gamma glutamine carboxylase, the des-carboxyprothiomin or other factors, factor 7, 9, 10 are converted to the activated form. This is the zymogen form and this is the activated form. So this ultimately continuing. So ultimately vitamin K helps in the conversion of inactivated factor 2,7,9,10 to activated factor 2,7,9,10. But when we are using the oral anticoagulants like warfarin, they block this vitamin K epoxide reductase. So warfarin is a blocker of the, competitively blocks the vitamin K epoxide reductase. So NADH cannot be converted to NAD. Vitamin K epoxide cannot be converted to vitamin K hydroquinone. So there will be less vitamin K hydroquinone that cannot be converted back to the vitamin K epoxide. That's why the conversion of the inactivated clotting factors to activated clotting factors does not happen. So this is also important, the mechanism of action of the warfarin. So warfarin just acts as the vitamin K antagonist by depleting the vitamin K dependent clotting factors, mainly the factor 2, 7, 9, 10. So factor 7 has the shortest plasma T half. So its level falls fast. So when we are giving the warfarin, first the factor 7 level decreases, and then the factor 9 and factor 10 and prothiomin level decreases. Though the synthesis of the clotting factor diminishes within 2 to 4 hours of the warfarin administration, anticoagulant effect, the full anticoagulation effect gradually develops over the next 1 to 3 days as the level of the clotting factors already present in plasma decline progressively. So warfarin takes time to act, the full anticoagulation profile, because there are already some synthesized clotting factor. That's why if we need instantaneous or immediate anticoagulation, we have to give the heparin or heparin-like parenteral anticoagulant. And if the patient have to continue this anticoagulation, then we have to start both the warfarin and heparin, and after heparin can be discontinued after 2 to 3 days and warfarin takes its effect. There is a delay between the administration of this drug and the anticoagulant effect. And therapeutic effect when happens when the clotting factor is reduced by 40 to 50%. So it can be measured by the factor 7 assay. Okay. So commercial preparation of warfarin is basically a racemic mixture of the dextrorotatory and levorotatory form. So there are there are different types of the cytochrome enzymes, and they are metabolized by the cytochrome enzymes, and the D form and the S form, the R form and the S form are also metabolized differently by means of the different cytochrome enzymes. It is rapidly and completely absorbed from the intestine, and it is very highly plasma protein bound, 90%. So warfarin is an example of the high plasma protein binding form, and it crosses placenta and secreted in the milk. It is also crossed the blood-brain barrier. So warfarin is contraindicated in pregnancy. Warfarin is contraindicated in breastfeeding or nursing mothers. Again, the warfarin should be used cautiously with other drugs, because any drug, if slightly just displaces warfarin from its protein binding site, there will be more availability of the warfarin.
so there will be more chances of the bleeding. So these are the problems of the warfarin. So INR. So INR, you will also read in the pathology. So this is basically a test by which we can measure how the oral anticoagulant action is happening. So details is not required. INR is basically, this is the formula, international normalized ratio. So when the patient is given treatment with warfarin or oral anticoagulant, we usually give the test of prothrombin time or activated partial time, thromboplastin time, and INR. INR or international normalized ratio gives a homogeneous calculation so that we can understand that whether it is less or more. If the INR is more or less, accordingly we have to decrease or increase the dose. So bleeding is the most common adverse effect of the warfarin. Of course, it is the extension of the pharmacological action. Ecchymosis, epistaxis, hematurial bleeding in the gastrointestinal tract, all can happen here. Intracranial or internal hemorrhages also can happen. Bleeding is more if the INR is greater than 4. So usually the INR is kept between 2.5 to 3.5. If the INR is more, we have to decrease the dose of the warfarin, or we have to see if any other drugs is interacted with the warfarin or not. Alopecia, dermatitis, diarrhea can happen. Another important thing is the skin necrosis. Warfarin induced skin necrosis is a rare but very serious complication of the warfarin. This is also important for the MCQ also. Occurs 2 to 5 days after initiation of the warfarin, usually occurs after high dose of the warfarin. So this is the warfarin induced skin necrosis. Okay, this is a very dangerous condition and mortality ratio is very high, approximately 100%. So this can happen. Now, treatment of the bleeding due to oral anticoagulant, we have to stop the warfarin or oral anticoagulant first. We have to give the fresh blood transfusion because the fresh blood contains different types of the clotting factors. We have to fresh frozen plasma, and vitamin K1, that is the phylloquinone, is the specific antidote. Because the warfarin is a vitamin K antagonist, we have to just inject the vitamin K. But it takes 6 to 24 hours for the clotting factors to be resynthesized. So it takes time for the resynthesis of the clotting factors. That's why vitamin K, before giving the vitamin K, we have to transfuse the fresh frozen plasma. So the details is not required, just remember there are different types of the indications where we have to keep the INR in a prescribed regimen. So if there is prophylaxis of the deep vein thrombosis, INR should be 2 to 2.5. If there is treatment, this is 2 to 3. If there is myocardial infarction, 3 to 3.5. Usually it should not be greater than 4 because there will be more chances of the bleeding. And there are various factors that can enhance the effect of warfarin or decrease the effects of the warfarin. Details is not required, but there are, you can see that liver disease or chronic alcoholism. Here the enhancement of the warfarin action can happen. If there is nephrotic syndrome or if there is genetic warfarin resistance, it happens that there are warfarin resistance in some persons there is no resistance. It happens, this is known as the pharmacogenomics, as I have already discussed in the first classes. So there may be genetic variation in the vitamin K epoxide reductase, VK1 enzyme, that also leads to decrease or increase of the warfarin action. So contraindication is the same as the heparin. Apart from this, it should not be used in the pregnancy because fetal warfarin syndrome can develop. So this is a problem. Warfarin given in early pregnancy increases birth defects, particularly the skeletal abnormalities happens. Hyperplasia of the nose, eye socket, hand bones can happen, and given later in pregnancy, it can lead to CNS problems. There are different drug indications of the warfarin. Details is not required. Just remember there are various drugs where the interactions can happen that can increase or decrease the effects of the warfarin. So there are novel oral anticoagulants. So novel oral anticoagulants, there will be less chances of the interaction. There are very less or no requirement of the monitoring. So when we are using the warfarin, we have to monitor the international normalized ratio, that is the INR. We have to monitor the prothrombin time, activated partial thromboplastin time. But for this, no monitoring is required. Example is dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban. So indication is the similar. So deep vein thrombosis,
there may be risk of stroke, embolism if there. We have to give the novel oral anticoagulant. This is also important. This can come as a short note also. Novel oral anticoagulant. There may be direct thrombin inhibitor, factor 10 inhibitor, dabigatran, rivaroxaban, efixaban, edoxaban. These four are the novel oral anticoagulants. Dabigatran, details is not required. Just remember it usually given twice daily, produces a rapid anticoagulant action. Rivaroxaban, now most commonly used rivaroxaban. This can be given once daily. This is a orally active direct inhibitor of the activated factor 10A. Anticoagulation action develops rapidly within 3 to 4 hours and lasts for 24 hours, and equally efficacious to warfarin for the prophylaxis and treatment of the deep vein thrombosis, preventing stroke in atrial fibrillation. Side effects are lesser, like bleeding, nausea, hypotension can happen, but lesser. So there are some novel antidotes also, because in some cases when there is very large overdose of the rivaroxaban, there may be problem. So this andexanet, adipazine, edarucizumab, these are mainly antidotes for this novel oral anticoagulants. Of this is in the market, edarucizumab. So this can be edarucizumab is an antidote of the novel oral anticoagulant like rivaroxaban. These are mainly monoclonal antibodies. So where these anticoagulants are used, uses of the anticoagulants, deep vein thrombosis and pulmonary embolism. This is the most important indication. Next is myocardial infarction, that is the heart attack. Next is unstable angina, rheumatic heart disease, and this is also very common. Stroke prevention in atrial fibrillation. When there is atrial fibrillation, there will be more chances of the thromboembolism, and this embolus can lodge anywhere, most commonly in the cerebral blood vessels, and cerebrovascular accident or stroke can happen. That's why if the patient has atrial fibrillation, we have to give, most commonly now this rivaroxaban or edexaban is given, oral anticoagulant, without any monitoring is required. This is given to prevent the stroke. Cerebrovascular disease, vascular surgery, prosthetic heart valve, retinal vessel thrombosis, extracorporeal circulation, hemodialysis, and defibrillation syndrome or DIC, that is a disseminated intravascular coagulation. Here also anticoagulant is used. DIC may happen in PPH, that is the postpartum hemorrhage in some of the cases. So these are the uses of the anticoagulant. So this is important. So thank you. So this is all about the anticoagulants. ঠিক আছে কি পড়বো হোয়াট ইজ ফরেনসিক ওডোন্টোলজি হোয়াট ইজ ওডোন্টোলজি কারণ লজি কিসের লজি গেস টিথ ঠিক আছে সো টুডে উই উইল স্টাডি টিথ তাহলে টিথ ইন ফরেনসিক রেসপেক্ট কি কি আমরা টিথ থেকে জানতে পারবো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক এজ ইউ টিথ থেকে কি কি জানতে পারবো কমন সেন্স কি কি হতে পারে ফরেনসিক ক্লাসে জেন্ডার ইউ গেস ফরেনসিক এজ থেকে তো জানবো কি জানতে পারবো ফরেনসিকে আমরা কি জানতে চাই হ্যাঁ কি শুনতে পাচ্ছি না ডিএনএ গুড ডিএনএ তো ডিএনএ অনেক হাই ফাই ব্যাপার কিন্তু ডিএনএ পারবো এছাড়া এজ সেক্স এজ কী করে করবো সেটা আমরা আসছি সেক্স কী করে দেখবো এক্স ওয়াই ক্রোমোজোম থেকে ক্রোমোজোম স্টাডি করে ঠিক আছে আর রেস ঠিক আছে আর এনিথিং এলস ইনজুরি আছে কিনা ইনজুরি থাকলে যদি লুজ হয় সকেট থেকে যদি সাবলাক্সেশন বা ডিসলোকেশন হয় তাহলে কি বলবো আমরা তাহলে এটা নর্মাল টুথ নয় এগ্রি তাহলে ইনজুরি হয়েছে এছাড়া কেউ পান গুটকা খেলে তাদের দাঁত তো নর্মাল হয় না সিগারেট খেলে তাদের স্টেন হয় তো ওখান থেকে আমরা কারো সোশ্যাল হ্যাবিট ব্যাপারটা জানতে পারবো ঠিক আছে মাল্টিপল বাইট মার্কস থেকেও আমরা এদিকে চলে এসো সাইডে চলে এসো বাইট মার্কস থেকেও আমরা টিথ থেকে আমরা বাইট মার্কসও বুঝতে পারবো তো ঠিক আছে সো উই ক্যান স্টাডি এজ উই ক্যান স্টাডি সেক্স উই ক্যান স্টাডি রেস উই ক্যান স্টাডি এনি ইনজুরিজ দেয়ার উই ক্যান স্টাডি DNA profiling we can study
আর কি বললাম, বাইট মার্কস, ঠিক আছে? সো নাও so anatomy of tooth. Broadly, tooth is divided into three parts: crown, এই পোর্শনটা রুট, আর মাঝখানের পোর্শনটা নেক, ঠিক আছে? ক্রাউন, নেক অ্যান্ড রুট। Three types of hard tissues in tooth. What are they? Enamel, dentine, cementum. Cementum. ঠিক আছে, তাহলে কি কি হলো? থ্রি হার্ড টিস্যুস। এনামেল, আউটার হার্ড লেয়ার, যেটা টিথের আর্মার, যেটা আমরা সবাই দেখি, দ্যাট ইজ এনামেল। ইনসাইড এনামেল অ্যানাদার হার্ড লেয়ার, দ্যাট ইজ ডেন্টাইন। রুটের ক্ষেত্রে, আচ্ছা, এনামেল আর ডেন্টাইন কিন্তু তোমার পুরো পার্টটাতেই আছে, মানে ক্রাউনেও আছে, নেকেও আছে, রুটেও আছে, ঠিক? পিকচার থেকে ক্লিয়ার? সিমেন্টামটা কিন্তু আমরা রুটে পাবো। এইটা হচ্ছে অ্যালভিওলার ক্যাভিটি, বোন। তো বোনের সঙ্গে সিমেন্টাম, যে বাড়িতে আমরা বাড়ি বানাই সিমেন্ট দিই, তো সিমেন্টাম, ওই জন্য নামটাও সিমেন্টাম হয়েছে। তো ওটা অ্যাডহিয়ার করে থাকে টুথটা অ্যালভিওলার ক্যাভিটির উপর। কিছু না বোঝা গেলে বলবে, তিনজনই তো আছে, ঠিক আছে না? আচ্ছা, এর মধ্যে হচ্ছে ডেন্টিনের মধ্যে আছে পাল্প ক্যাভিটি। পাল্প ক্যাভিটির মধ্যে আমরা থাকবে পাল্প। পাল্পের মধ্যে মাল্টিপল ব্লাড ভেসেলস, নার্ভ এন্ডিং নার্ভস থাকবে। তারা দিয়ে এখান দিয়ে একটা ছোট্ট ফোরামেনে বেরোবে। এই ফোরামেনটার নাম হচ্ছে অ্যাপিক্যাল ফোরামেন, ঠিক আছে? অ্যাপিক্যাল ফোরামেন। এই ফোরামেন দিয়ে আমাদের নার্ভগুলো বেরিয়ে বাকি সঙ্গে জুড়ে যাবে। আন্ডারস্ট্যান্ডেবল? তাহলে থ্রি অ্যানাটমিক্যাল পার্ট: ক্রাউন, নেক, রুট, হার্ড টিস্যু, এনামেল, বাইরের হার্ড পার্টটা, দেন ডেন্টাইন, দেন সিমেন্টাম। সিমেন্ট লেখা আছে তো সিমেন্টাম, সিমেন্টাম, ওকে? আর ইনসাইড ডেন্টাইন there is pulp cavity. Inside pulp cavity there is pulp. Pulp contains multiple blood vessels, nerve endings, যেটা কিনা বেরোবে অ্যাপিক্যাল ফোরামেন থেকে। ক্লিয়ার? ওকে, নাও ডিএনএ আমরা কোত্থেকে নেব? which part of the teeth? Guess, again guess word, name any part, এটাকে ছেড়ে ওইখান থেকে ডিএনএ আমরা কোত্থেকে নেব? গেস করো না, এত কিছু আছে, এতগুলো পার্ট লেখা আছে ওর মধ্যে। জাস্ট নেম ওয়ান, নেম ওয়ান। কি কি পার্ট ছিল ওখান থেকে নেম করো। ডেন্টাইন, ওকে। আর কি কি ছিল? ডেন্টাইনের নিচে কি আছে? ডেন্টাইনের উপরে কি আছে? এনামেল। জোরে বলো ভালো করে। এনামেল। তিনজনই আছে, সব শুনতে হবে। আর কি আছে? সিমেন্টাম। আর ভিতরে সবচেয়ে প্রোটেক্টেড এরিয়া কোনটা? সবচেয়ে প্রোটেক্টেড থাকে পাল্প। পাল্প ইন পাল্প ক্যাভিটি, যেটা সবচেয়ে প্রোটেক্টেড পাল্প। তো পাল্প উইল বি দ্য বেস্ট সোর্স অফ ডিএনএ, বেস্ট সোর্স। বাট ইউ ক্যান ফাইন্ড ডিএনএ ফ্রম আদার সোর্সেস অলসো, মানে ডেন্টাইন, এনামেল, এসব থেকেও তোমরা, ঠিক আছে? আচ্ছা, why tooth is so important for forensic aspect? Come in. Why tooth is so important with in respect to forensic? কেন টুথকে ডিকে করা ইজ নট ইজি। তোমরা তো শুনেছো অনেক স্টোরি বা গল্প যেখানে মানুষকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। টুথ ডাজ নট বার্ন ইজিলি, ঠিক? আচ্ছা, যখন মেটাল ক্যাপিংস বগেরা থাকে তখন টুথ আর প্রিজার্ভ। তো লোকের যে টিথের যে স্ট্রাকচারটা, দ্যাট ইজ ভেরি ইউনিক। তো যদি কোনো প্লেন ক্র্যাশ হয়, যদি বডিগুলো চার্ড হয়ে যায়, হ্যাঁ, তো যদি বডি চার্ড হয়ে যায়, দেন উই উইল স্টিল হ্যাভ টুথ উইল বি প্রিজার্ভ। তাহলে ওখান থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো দ্যাট হোয়াট পারসন ইজ ডেড বা মিসিং, গিভেন কি ওদের ডেন্টাল চার্ট আমাদের কাছে থাকবে। তাহলে ঠিক আছে, এখন অব্দি ক্লিয়ার? So how tooth is formed? 4 to 5 month intrauterine life আমাদের অ্যালভিওলার ক্যাভিটি ফর্ম হবে, ঠিক আছে? এই থিকেনিং হবে প্রথমে, তারপর অ্যালভিওলার ক্যাভিটি ফর্ম হবে, দেন বাড উইল ফর্ম, ঠিক আছে?
bud will cellular tooth germ will form within the cavity, and after that crown apposition and calcification of enamel and dentine, that is crown partটা অ্যাপোজ করে ক্যালসিফিকেশন আবার শুরু করবে আস্তে আস্তে। তারপর রুটটা ক্রাউনের পর কিন্তু রুট, ঠিক আছে, রুটটা ক্যালসিফাই হবে, এরকম করে আস্তে আস্তে টুথটা তৈরি হয়। ক্রাউন গেটস ফর্ম আফটার অ্যান্ড ক্যালসিফাই, তারপর রুট। অ্যাট বার্থ আমাদের টেম্পোরারি টুথস রুডিমেন্টারি ফর্মে থাকে, ঠিক আছে, টেম্পোরারি টিথ অ্যালং উইথ ফার্স্ট পার্মানেন্ট মোলার। Now, tooth's surface, this is the midline, ঠিক আছে, midline। জেনারেলি অর্গানগুলো যদি মিডলাইনের কাছে থাকে তাহলে কি বলি আমরা অ্যানাটমিক্যালি? হ্যাঁ, এটা মিডলাইন, এদিকে হলে কি বলি মিডিয়াল, এদিকে হলে ল্যাটারাল। তো ইন কেস অফ টুথ মিডলাইনের কাছে থাকলে আমরা বলবো মেসিয়াল, ওকে, দূরে থাকলে আমরা বলবো ডিস্টাল। তো যেদিক দিয়ে আমরা চেবাচ্ছি মানে ম্যাস্টিগেট করছি, উপরের সারফেসটাকে আমরা কি বলবো ম্যাস্টিগেটিং সারফেস বা অক্লুজাল সারফেস, ওকে। আর যেদিকে জিভ আছে বা প্যালেট আছে সেদিকে আমরা কি বলবো লিঙ্গুয়াল সারফেস, আর ফেসের দিকে যেটা আছে সেটাকে আমরা কি বলবো ফেশিয়াল সারফেস। সো উইথ ইউর ওন টিথ অ্যান্ড টাং ফিল দ্য ফেশিয়াল সারফেস। কোনটা? যেটা বাইরের দিকে আছে, যেটা উপরের দিকে আছে সেটা অক্লুজাল, যেটা ভিতরের দিকে আছে লিঙ্গুয়াল, আর যেটা মিডিয়ান সাইড মানে এইদিকে মেসিয়াল, যেটা বাইরের দিকে ডিস্টাল। ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট? বিকজ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট যখন তোমরা ইনজুরি রিপোর্ট লিখবে, যখন ইনজুরি রিপোর্ট লিখবে, ধরো একটা ফ্র্যাকচার রইল, আচ্ছা তুমি বললো আমি লিখবো না ডেন্টিস্ট লিখবো, অফকোর্স ডেন্টিস্ট উইল রাইট, বাট বিফোর সেন্ডিং টু ডেন্টিস্ট ইউ উইল হ্যাভ টু রাইট দ্য প্রাইমারি রিপোর্ট যদি তোমার কাছে আসে। আর যদি তুমি ইনজুরি লিখতে চাও, নাও লিখতে পারো ডিটেলসে, বাট লিখতে চাইলে ইউ হ্যাভ টু মেনশন অ্যানাটমিক্যালি, অ্যানাটমিক্যালি দিস আর দ্য সারফেসেস অফ টুথ, ঠিক আছে। আচ্ছা, আরেকটা জাস্ট কোশ্চেন, এবার ধরো কেউ কাউকে মেরেছে, ফার্স্ট অপশন, তো টুথটা ইজ নড়ছে, দ্যাট ইজ সাবলাক্সেশন। তুমি দেখতে দেখতে তুললে তো টুথটা হাতে তুলবে, ওকে। নাও যে ভিকটিম বা পেশেন্ট সে যদি বলে স্যার এই আমাকে মেরেছে, আর অ্যাকিউজ বলছে ও আমাকে মারেনি, ওর দাঁতটা আগে থেকেই নড়ছিল, দাঁতটা খারাপ ছিল আগে থেকে, হাউ উইল ইউ ডিফারেন্সিয়েট এই যে অ্যাকশন হয়েছে সেটার এগেনস্টেই দাঁতটা ভেঙেছে? হাউ উইল ইউ ডিফারেন্সিয়েট যে টুথটা আগে প্রবলেমেটিক ছিল না? বোঝা গেল কোশ্চেন? হাউ উইল ইট বি ডিফারেন্ট? টুথটা তো আগেও খারাপ থাকতে পারে, সাইড, ঠিক আছে, সাইড না, আমি ওই স্পেসিফিক দাঁতের কথা বলছি, জাস্ট কমন সেন্স, এটা পড়াশোনা কমন সেন্স। ব্লিডিং, এক্স্যাক্টলি, ব্লিডিং, ইনফ্ল্যামেশন, হ্যাঁ ব্লিডিং, তার মানে ওর অ্যালভিউলার ক্যাভিটির নিচে ইউ উইল ফাইন্ড সাম অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড। যদি পুরনো থাকে, অনেকে তো ফেব্রিকেটও করতে পারে, না আমাকে মেরেছে এই দাঁত, ডাক্তার হ্যাঁ না ভাই পুরনো সবকিছু নেই, ওকে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্র্যাকটিক্যাল লাইফের জন্য। নাও সো আমরা চলে এলাম দাঁতের অ্যানাটমিক্যাল পার্ট কি কি বয়স, অ্যানাটমিক্যাল পার্ট ডেট করে এসেছি বলে দাঁতের রিক্যাপ করছি। এটা 3 অ্যানাটমিক্যাল পার্ট, ক্রাউন, রুট অ্যান্ড মাঝখানে নেক, ঠিক আছে। হার্ড টিস্যুস, বাইরের কভারিং ইজ এনামেল, ভিতরে ডেন্টাইন, আর নিচে সিমেন্টাম, সিমেন্টাম, আর তোর সাইডে কি আছে মাঝখানে পাল্প ক্যাভিটি। পাল্প ক্যাভিটির মধ্যে কি পাবো? ব্লাড ভেসেলস, নার্ভ। পাল্প ক্যাভিটি ইজ দি বেস্ট সোর্স অফ ডিএনএ, ঠিক আছে। Apart from that, we can find DNA from everywhere else. Okay. So that is what side? What surface? No, acha. Okay. Surfaces. এটা হচ্ছে median line. Surfaces তো ছিল median line. Median এর সাইডে এটা আছে mesial, যেখান দিয়ে আমরা কামড়াই। masticatory সাইড হচ্ছে occlusal, যেটা facial সাইড আছে সেটা হচ্ছে facial,
দাঁতের বা প্যালেটের দিকে হচ্ছে লিঙ্গুয়াল, আর যেটা এই দিকে আছে মানে ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট সেটাকে ডিস্টাল। তাহলে এইটা কি অ্যাসপেক্ট? ফেশিয়াল অ্যাসপেক্ট। ওকে, ফিমেল মেসিয়াল মিডিয়াল মিডিয়াল লাইন, মিডিয়াল মানে কি? মিডিয়াল ল্যাটারালটা কি? মিডিয়াল হচ্ছে যেটা মিড লাইনের দিকে আছে ভিতর দিকে, সেটাই হচ্ছে দাঁতের ক্ষেত্রে আমরা মেসিয়াল। Why it is important to write injury if you are interested in writing injury? So number of temporary tooths, ফর্মুলাটা কি? টেম্পোরারি টুথের হ্যাঁ টেম্পোরারি হয়তো লেখা আছে 2102। তো 2টা কি? হোয়াট ইজ 2102? 2টা কি? 2 ইনসিজার, 1 ক্যানাইন। ওর পাশে কি বসতে হবে? 210টা কি? 2 is molar. So number of temporary teeth, another name of temporary teeth, temporary deciduous and milk teeth. তাহলে একটা কোয়াড্রেন্টে কটা দাঁত হলো টেম্পোরারি? 5, ঠিক আছে। 2টা আর পার্মানেন্ট 2 1 2 3। 2টা কি? এই 2 ফার্স্ট 2 ইনসিজার, 1 is canine, second 2 3 molar। ठीक है, क्लियर? बाकी डिटेल हम लोग आस्ते आस्ते पढ़ो। নাও এই চার্টে আমরা বোঝার চেষ্টা করব। ওকে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট চার্ট। পরে ছবি টবি এখন না, এই চার্টটা যখন যাব তখন ছবি তুলব। ওকে, নাও সি আই, স্মল সি স্মল আই ইজ হোয়াট? এটা হচ্ছে তোমার টেম্পোরারি, ঠিক আছে। ক্যাপিটাল উইল বি বড়। ওকে, তো সবচেয়ে আগে কোনটা অ্যাপিয়ার করে? লোয়ার সেন্ট্রাল ইনসাইজার। ঠিক আছে, কবে? 6 মান্থ, 6 মাস। 6 আপার ইনসাইজার সেন্ট্রাল, 6 7 9 10। ওকে, গট মি? তারপর হচ্ছে 12 মানে ফার্স্ট মোলার, তারপর সি ইজ ক্যানাইন, তারপর 24 মাসে মোলার 2। হ্যাঁ হ্যাঁ ল্যাটারাল। সি মানে সেন্ট্রাল, এল মানে ল্যাটারাল। এটা যেহেতু আলাদা আলাদা এজ গ্রুপ এজে, ওই জন্য এটা একসঙ্গে দিয়েছে। সো টোটাল নাম্বার অফ ইন ওয়ান কোয়াড্রেন্ট কটা আমার টেম্পোরারি টিথ থাকছে? এখনই তো বললি 5টা, ঠিক। সো 24 মাস মানে কত বছর? 2 বছর। তাহলে 2 বছরে 5টা কোয়াড্রেন্ট, 4টে কোয়াড্রেন্টে কটা দাঁত থাকবে? 20। অল ক্লিয়ার? 2 বছর অবধি আমার 4টে কোয়াড্রেন্ট মিলে 20টা দাঁত থাকবে। এরপরে আমি চলে আসি, আচ্ছা ছবি। ওকে, নাও হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্য টিথ? টিথটা গ্রো কি করে করলো বললাম? অ্যালভুলার ক্যাভিটি থেকে 4th থেকে 5th মাসে আমার ক্যাভিটি ফর্ম হচ্ছে, ওর মধ্যে বার্ড আসছে, বার্ডের উপর এনামেল আর এটা ডেন্টাইনটা ক্যালসিফিকেশন আর অ্যাপোজিশন হচ্ছে আস্তে আস্তে, আর নিচে পাল্প ফর্ম হচ্ছে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ফার্স্ট মোলারে রুডিমেন্টারি জার্ম সেল ভিতরে রয়েছে, ঠিক। এরপর উইথ এজ এই কিছু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে কিছু দাঁত টেম্পোরারি, পার্মানেন্ট উঠবে, রাইট। কিছু দাঁত নিচ থেকে টেম্পোরারি দাঁতগুলো পুশ করে ফেলবে, ওর জায়গায় উঠবে। ওকে, তাহলে যারা যেই পুরনো এক্সিস্টিং দাঁত ফেলে ওর জায়গায় উঠবে তাদেরকে আমরা কি বলবো? তারা সাকসেশন পেল, রাজা ওরকম টাইপ না, সাকসেশন, ঠিক আছে। তো দেয়ার সাকসেশনাল টিথ, ঠিক আছে। আর বাকি জায়গা যেখানে জায়গা করলো তারা হচ্ছে অ্যাডিশন হলো, তো সুপার অ্যাডেড টিথ। ওকে, ক্লিয়ার? তো হ্যাঁ, মানে কি হচ্ছে? মানে দেখ, আমার এই 5টা দাঁত, একটা কোয়াড্রেন্টের কথা ধরি, 5টা দাঁত আমার এখানে আছে, দ্যাট ইজ টেম্পোরারি, দে হ্যাভ টু গো। ওদের জায়গায় নিউ দাঁত উইল কাম, দে উইল গেট দ্য গদ্দি, ঠিক আছে, রাইট। তো তারা ওর জায়গাটা নিল, সো নাও দে আর কল্ড এজ সাকসেশনাল টিথ। আর বাকি তো আমার 32টা দাঁত আছে, তো ছোটবেলায় 20টা, 12টার জায়গা খালি,
হ্যাঁ, তো বাকি 12টার জন্য 4টে কোয়াড্রেন্টে 3টে, তিনটে দাঁত বাকি জায়গায় গজাতে হবে, যেখানে আমার চারদিকে 3টে 12টা 4টে কোয়াড্রেন্টে 3টেই হলো, তো সেই দাঁতগুলো বাকি জায়গায় গজাবে, তো তার জন্য আমাকে জায়গা করতে হবে, তো দে আর অ্যাডেড, দ্যাট ইজ মাই সুপার অ্যাডেড। ঠিক আছে, নাম ওকে, দিস ইজ ডেফিনেশন, ইংলিশে বলতে হবে, এরকম বাংলায় বলে তুলবে, ওকে, বোঝানোর জন্য বাংলায় বলতে। নাও তাহলে কে কার জায়গা নিল? ফার্স্ট ইনসিজার্স সেন্ট্রাল আর ল্যাটারাল উইল টেক সেন্ট্রাল আর ল্যাটারালের জায়গা। ঠিক আছে, তাহলে দে আর সাকসেশনাল। ক্যানাইনের থেকেও প্রবলেম নেই, ক্যানাইনেরও সেম জায়গা, কিন্তু মিল্ক টিতে আমার প্রি মোলার নেই, রাইট, 2102, কিন্তু আমার ফর্মুলা 2132, 2123, তো যে জিরো জায়গাটা, দোজ টেম্পোরারি মোলার্স উইল বি প্রি মোলার্স ইন ফিউচার। ওকে, টেম্পোরারি প্রি মোলারের জায়গায় কিন্তু, সরি, মোলারের টেম্পোরারি মোলারের জায়গায় কিন্তু পার্মানেন্ট মোলার আসবে না, ওর জায়গায় কিন্তু আসবে প্রি মোলার। ওকে, তার মানে বাকি 3টে মোলার উইল বি সুপার অ্যাডেড টু। পড়ে না, পড়ে না, আগে পরের ব্যাপার নেই, না না না, ওটা জিরো না, জিরো না, যেটা যার জায়গা আছে, এটা ধর, এটা সেন্ট্রাল ইনসিজার, এটা ল্যাটারাল, আমি ওদিকটা মিড লাইন, সেন্ট্রাল ল্যাটারাল ক্যানাইন M1 M2, ঠিক আছে। ওকে, নাও সেন্ট্রাল ইনসিজার জায়গায় পার্মানেন্ট সেন্ট্রাল ইনসিজার, পার্মানেন্ট ল্যাটারাল ইনসিজার, পার্মানেন্ট ক্যানাইন, রাইট, M1 M2, তা আমার তো মোলারের প্রি মোলারের জায়গা নেই, রাইট, সো প্রি মোলার গুলোর জায়গায়, মানে মিল্ক মোলারের জায়গায় M1 এর জায়গায় PM1 হবে, মানে প্রি মোলার 1 হবে, প্রি মোলার 2 হবে। ওকে, মোলার গুলো সুপার অ্যাডেড হয়ে যাবে, বুঝলি? কারে ভাইয়া, ক্যানাইন অব্দি ঠিক আছে, ক্যানাইন অব্দি তো লক করে দিই। হ্যাঁ, এবার ক্যানাইনের পর বাচ্চার ক্ষেত্রে 2 বছর অব্দি কি হচ্ছে, মোলার 1 মোলার 2, কিন্তু বড়র ক্ষেত্রে আমার মোলারের জায়গায় প্রি মোলার থাকতে হবে, তো প্রি মোলার 2টো হবে, তো এই মোলার গুলো বড় হয়ে মোলার হয় না, প্রি মোলার হয়। সায়ন, সায়ন বড় হয়ে ডক্টর সায়ন হবে, সায়ন থাকবে না, ঠিক, গ্রাজুয়েশনের পর ডক্টর সায়ন হয়ে যাবে, এখন কিন্তু লেখা যাবে না ডক্টর সাহেব, তো নামটা চেঞ্জ হলো, তো মোলারের জায়গায় প্রি মোলার চাপ আছে। হ্যাঁ, এবার বাকি মোলারে তো আসতে হবে, তো ওই জন্য ওদের জায়গা চাই, তো দে আর সুপার অ্যাডেড। ওকে, তো আব আমরা দেখবো কখন কি আসছে। আচ্ছা, এই হচ্ছে দাঁত, এই হচ্ছে দাঁত, কি করে দাঁতটা পড়ছে, রিঅ্যাবজর্পশন, রিজর্পশন শুরু হচ্ছে নিচের পাল্প এরিয়ায়, মিল্ক টিতে, এখানে রিজর্পশন শুরু হচ্ছে, দিয়ে এই জায়গাটাকে পাতলা করে দিচ্ছে, করে করে কি ক্রাউন পার্টটা থেকে যাচ্ছে, আর নিচ থেকে আমার পার্মানেন্ট টুথ উঠছে। হ্যাঁ, যখন এইখানটা মানে সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অটোমেটিক্যালি ফলস ডাউন অ্যান্ড দ্য পার্মানেন্ট টুথ কামস আউট। ঠিক আছে, তো দিস ইজ হাউ পার্মানেন্ট টুথ কামস আউট। এবার আমরা একটা নিমোনিক আগের ক্লাসে দিয়েছিলাম, মনে রাখলে ভালো, মামা ইজ ইন পেন, পাপা ক্যান মেক মেডিসিন। ঠিক আছে, নিমোনিকটা মনে পড়ে, ক্লাসে বলেছিলাম আগের ক্লাসে, হ্যাঁ, এটা পিছু নিতে পারি, সেরকম অ্যাডিশন নেই। মামা ইজ ইন পেন, পাপা ক্যান মেক মেডিসিন, কি জন্যে? মামা মানে 6, মামা মানে ফার্স্ট মোলার, is in central incisor, lateral incisor. Pain is premolar, papa is premolar 2, C is canine, make is molar 2, medicine is molar 3. ঠিক আছে, just to remember the age. তাহলে first permanent tooth to arise is molar, first molar, তো 6 মাস। তারপরে incisors 7, 8, প্রিমোলার 9, 10, 2টো প্রিমোলার হয়ে গেল, ক্যানাইন 11, তারপর মেক মানে কি মোলার 2 বা 18, মেডিসিন মানে মোলার 3, 18 to 25। এটা ক্লিয়ার হলো, বোঝা গেল? তাহলে এটা অসুবিধা নেই। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে পার্মানেন্ট টিথ সেন্ট্রাল ইনসাইজার কখন হচ্ছে? 7, ল্যাটারাল ইনসাইজার 8, ক্যানাইন 11, প্রিমোলার 9, প্রিমোলার 2 10,
মোলার 1 ফার্স্ট 6, মোলার 2 12, মোলার 3 18। ওকে, নাও কাম টু এজ গ্রুপ। 2 বছর অবধি কি ছিল? 20 খানা, ঠিক? 2 বছর অবধি 20 খানা। 2 বছর থেকে 6 বছর অবধি কিন্তু আমার থাকবে ওই 20 খানার অবস্থায়। 6 কেন ভাই? 6 এ আমরা কি পাবো? ফল করতে হচ্ছে। 6 এ কি পাবো? ফল তো হবে যখন উঠবে, না উঠলে তো ফল হবে না। দেখ ভাই, কি করছিস পড়েছি গুড, বাট ওটাকে বল, এটাকে বোঝ। ওকে, আই হ্যাভ ফাউন্ড দিস চার্ট ইজ বেস্ট মার্ক করার জন্য, ছবি টবি আছে, বাট এটা কিন্তু মার্ক করার জন্য খুব ভালো চার্ট। তো 2 বছর অবধি আমরা দেখতে পারলাম হাউ মেনি মিল্ক টিথস উই হ্যাভ, মানে বাই বেবিজ হ্যাভ 20, ঠিক? এই চার্টে 2 থেকে 6 অবধি কিছু নেই, তার মানে কিছু দাঁত গজাচ্ছে না। ফার্স্ট পার্মানেন্ট টিথ ইজ মোলার 1, ফার্স্ট মোলার, 6 ইয়ার, 6 বছর। তো হাউ মেনি টিথস? তো 2 থেকে 6 অবধি তাহলে কটা থাকছে? 20টা, ঠিক? আস্তে 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 2 থেকে 6 ইজ 20টা। নাও মোলারটা, ফার্স্ট মোলার ইজ হোয়াট কাইন্ড অফ টিথ? বাট পার্মানেন্ট হুইচ টাইপ? সাকশনাল না সুপারএডেড? সুপারএডেড। তার মানে ওর জায়গা নেই, তার মানে 6 বছর পর এইখানে আমি একটা দাঁত পাবো, সেটা হবে মোলার 1, দ্যাট ইজ ফার্স্ট পার্মানেন্ট। তো নাও ইচ কোয়াড্রেন্টে কত দাঁত? ইচ কোয়াড্রেন্টে 5টা দাঁত, 6টা হলো, 4টে কোয়াড্রেন্ট 24টা। নাও 7 মাসে কি হচ্ছে? ক্যানাইন, সেন্ট্রাল ক্যানাইন, এটা কোথায় উঠছে? সেন্ট্রাল ক্যানাইন ইজ হোয়াট কাইন্ড অফ টিথ? সাকসেশনাল টিথ। কাকে সাকসেস করছে? ক্যানাইনকেই, মিল্ক টিথ। তো মিল্কের জায়গায় পার্মানেন্ট আসছে। সিমিলারলি ল্যাটারালও সেম। সিমিলারলি প্রিমোলার M1, প্রিমোলার M2 ইজ মোলার 2, ঠিক? তারপরে ক্যানাইন 11। তো 11 অবধি কিন্তু বোঝা গেল, 11 অবধি কিন্তু আমার এই লাইনটা চেঞ্জ হলো না কিছু। দ্যাট ইজ ওয়াই from 6 to 11 years we will have how many teeth? 6 to 11 how many teeth we will have? বল বল। क्या देख रहे थे फोन में? गला खराब হয়ে গেল আমার। 6 to 11 ম্যাডাম, 6 to 11 কত দাঁত থাকবে? 24। ভাই ভাই আচ্ছা, আরেকবার, 6 বছর অবধি কত দাঁত আছে? কত অবধি বুঝেছিস? পুরা খারাপ। চলো, so now 6 to 11 we will have how much teeth? 24. so this, আচ্ছা এখানে কি রকমের দাঁত থাকছে? মিক্সড টিথ থাকছে, কারণ পার্মানেন্ট টেম্পোরারি কোন এটা করছে কোনটা হচ্ছে। so this is called as period of mixed dentition, 6 to 11 years, ठीक है? বোঝা গেল? ওকে, কনফার্ম করে দিয়ে যায়। ওকে, এটা ফটো তুলে তুলতে পারিস নাও, সাইডে দিয়ে যাবে। ওকে, সো দিস ইজ, ঠিক আছে? এখন তার মানে আমরা 25 বছর অবধি we can successfully estimate age by counting the number of teeth. Okay, so now difference between temporary and permanent teeth. কি কি ডিফারেন্স হতে পারে জানিস তো? পরে বল, আমি গলাটা গ্রেস দিই। Smaller in size, which one will be smaller in size? হ্যাঁ, মোলার কোনটা স্মলার হতে পারে? হ্যাঁ, জেনারেলি obviously temporary will be ছোট, except কোন টেম্পোরারিটা কোন পার্মানেন্ট থেকে বড়? কোন টেম্পোরারিটা পার্মানেন্ট থেকে বড়? মোলার, মোলারটা কাকে রিপ্লেস করছে? মানে মোলারটাকে রিপ্লেস কে করছে? প্রিমোলার। প্রিমোলার বড় হয় না মোলার বড় হয়? মোলার বড় হয়। তার মানে মিল্ক
milk molars will be bigger than permanent premolars. ঠিক আছে, এক্সেপ্ট গুলো মনে রাখি না, পুরো তো মনে রাখি লাভ, সব বড় এক্সেপ্ট মোলার, মানে সব ইয়ে ছোট হবে মিল্ক টিথ, এক্সেপ্ট মোলার উইল বি বিগার দ্যান প্রিমোলার পার্মানেন্ট। ঠিক আছে, এনামেল উইল বি চাইনা হোয়াইট এন্ড এটা উইল বি আইভরি হোয়াইট। ঠিক আছে না, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট নেক ইজ কনস্ট্রিক্টেড, এগুলো বইতে পড়ে নেবে 4-5টা পয়েন্ট, বাট দ্যাট এক্সেপশন পয়েন্ট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, কেন ওটা এমসিকিউ আছে। আচ্ছা হ্যাঁ, আর একটা জিনিস, এবার ধরো আমি এক্স রে করি, এক্স রে করলে টেম্পোরারি টুথের নিচে কি দেখতে পারবো? পার্মানেন্ট টুথের জার্ম সেল রুডিমেন্টারি অবস্থায়, পার্মানেন্টে পাবো কি? কেন পাবো? আর কি কথা পার্মানেন্ট, পার্মানেন্টের এক্স রে করলে পার্মানেন্টের নিচে আমরা কোনো রুডিমেন্টারি জার্ম সেল পাবো না, রাইট? দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। ঠিক, ওকে, সো দিস ইজ হাউ দ্য টিথ লুকস। আচ্ছা, একটা ইনসিজার, ওয়ান এন্ড, তাহলে এখানে কটা অ্যাপিক্যাল ফোরামেন থাকবে? অ্যাপিক্যাল ফোরামেন লেট আসার জন্য জানিস না কি কটা? একটা, এন্ড তো একটাই, একটা একটা তিনটে, রাইট? আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার আছে, মেল ফিমেল ডিসাইড করার জন্য আমি এটা বলতে পড়েছিলাম, লোয়ার জতে মেলদের ক্ষেত্রে, মোলারের ক্ষেত্রে 5টা লাগে কাজ থাকে। হ্যাঁ, এটা একটা ডিফারেন্স, 5টা কাজ, মানে কাজ দেখাচ্ছি কোনটা কাজ বলে নাও। এটা ইনসাইজার, চিজেলের মতো দেখতে, দেখ এটা চিজেল, এটা বেসিক্যালি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস থিওরি ক্লাস, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস থিওরি ক্লাস, এটা চিজেল শেপ। ঠিক আছে না, এগুলো দেখানো এই জন্যই হচ্ছে সো দ্যাট ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়েট। দাঁত দুইটা যেটা পেলি, এটা কি দাঁত শিখতে হবে। এবার আমাকে দাঁত নেই, আমি দাঁত না পেলে একটা বাফানোর দাঁত দিয়ে দেবো, যদি আমি পাই কুকুরের দাঁত খুলে নিয়ে দিয়ে দেবো, এটা পরব কি? এটা আছে আমাদের বর্ধমানে একটা ডেড বডি বলবো না, মাস অফ ডেড থিংস নিয়ে এসেছিল, দ্যাট ওয়াজ নট হিউম্যান ইন নেচার, দ্যাট ওয়াজ বেসিক্যালি ডগ। এমন অবস্থায় পাওয়া গেছে, পুলিশও বুঝতে পারছে কি ব্যাপারটা, দাঁত পেয়েছে, ক্যানাইনটা পাইনি বা বুঝতে পারিনি, হোয়াট এভার, তখন তোমাকে বলতে হবে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, মানুষ না অন্য কিছু, মজা হয়ে গেল, জোক হয়ে গেল একটা ওখানে, কিন্তু তুমি তো মানুষ বলে চালাতে পারবে না। তো ওই জন্য তোমাকে দাঁতগুলো চিনতে হবে। আমি তো বলে দিলাম ইনসাইজার কোনটা, এই কোনটা, এই কোনটা, বাট দিস ইজ হাউ ইট লুকস। ইনসাইজার এরকম দেখতে হলো। ক্যানাইন, ক্যানাইনের মধ্যে এই এন্ডটা দেখ পেক শেপ, এই যে একটা ছুচলো এন আছে ক্যানাইন, ওকে, সিঙ্গেল কনিক্যাল রুট, এইটা বেসটা, মানে এটা রুটটা, দিস ইজ দ্য এনামেল পার্ট, ক্রাউন, এইটা টিপটা, ওকে। molars, these are called as cusp. Okay, now age estimation. তো জীবন্ত লোকের তো আমরা দেখতে পেলাম, কি করে এজটা বার করব, কি করে জীবন্ত লোকে কি করে বার করিব, হাউ? এক্স্যাক্টলি, দাঁতটা কাউন্ট করব, ইয়ে দিয়ে, এখন তো এটা লাগে না, ফোন নিয়ে দাঁত কাউন্ট করবো, এত ভাবনার কি ছিল? মুখ খুলুন, দাঁত দেখার, দাঁত কাউন্ট করি, ব্যাস, এটা তোমরা করবে একটু পরে, ঠিক আছে, নিজের বন্ধু। না, এরপর মরার পর কি করে দাঁত দেখবে? তো জবরদস্তি করতে হবে, জবরদস্তি করলে খুলবে মুখটা? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, লাস্ট ক্লাসে টাইপের নোটিস ছিল, 16 তারিখের ক্লাস হবে ডিকম্পোজিশন। তো গুস্তাফসন সুইডিশ সায়েন্টিস্ট বললো উই উইল ফাইন্ড আউট এজ ফ্রম ডেড পারসন। ঠিক আছে, তো গুস্তাফসন মেথড is used to find out death. Gustafson's method is used to find out death after age of 25 years. Apart from that, there are different other methods. নামগুলো মনে রাখবি, aspartic acid decimation, Boyd's method, chemical methods, radiological dating, amino acid decimation, একটা destructive method which is considered best. নাম মনে রাখবি just for mugging purpose. Now, এটা ডিলিট করলাম যে ডিলিট হলো না,
আচ্ছা, গুস্টাফসন মেথডে আমরা কি কি ক্রাইটেরিয়া দেখি? অ্যাট্রিশন, অডন্টোসিস, সেকেন্ডারি ডেন্টিশন, সিমেন্টাম, থিকনেস অফ সিমেন্টাম, আর ট্রান্সলুয়েন্সি অ্যান্ড রুট রিজর্পশন। ঠিক আছে, এই কটা জিজ্ঞেস দেখি। অ্যাট্রিশনটা কি? হ্যাঁ, আর্মি ইউজ হয়। আচ্ছা, অ্যাট্রিশন মানে কি? কি আর্মিতে কি ইউজ হয়? খোয়াতে। পয়েন্ট ইজ নট আর্মি, পয়েন্ট ইজ কত লোক না খোয়াতে। ন্যাচারাল উইয়ার অ্যান্ড টিয়ার, অ্যাট্রিশন। পেরিওডন্টোসিস কি? গামগুলো রিড্রেস করে যায় ডিউ টু মাল্টিপল ফ্যাক্টরস which can lead to bleeding in normal and জীবিত হিউম্যান বিং। ঠিক আছে, সো জীবিতদের ক্ষেত্রে আমরা কি কি দেখতে পারি? অ্যান্ড অ্যাট্রিশন। পান খেলে, গুটকে খেলে অ্যাট্রিশন তাড়াতাড়ি হবে, রাইট? অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, সেকেন্ডারি ডেন্টাইন, নাও degree of attrition, wear and tear due to mastication. এবার ডিগ্রি অফ এনামেল কোথায় কোথায় ইনভলভমেন্ট আছে সেটার উপরে ভাগ করা হয় A0, A1, A2, A3, তিনটে মার্কস দেওয়া হয়। A ইজ অ্যাট্রিশন, বুঝা গেল? ডিগ্রি হিসেবে আমি ভেরি সিম্পলি বলছি, বইতে লেখা আছে কতদূর গেলে কি হয় মার্ক করতে, ওটা আমাদের জন্য পিজি লেভেলের পরীক্ষায় আসে। আমার পরীক্ষায় এসেছিল, এই যে পুরোটা ছবি আঁকতেছিল, হ্যাঁ ফার্স্ট কোশ্চেন ছবি আঁকছি, কালার করছি, তো ওগুলো আসতে পারে, করতে পারলে গুড। So degree রেখে A0, A1, A2, A3. So degree of periodontosis, any disease of gum which will affect the supporting tissue around the teeth. ঠিক আছে, resulting in retraction of the gums. গামটা আস্তে আস্তে রিট্রাক্ট করে নেমে আসবে। ওকে, তার ডিগ্রি রেখে তিনটে পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। Similarly, degree of secondary dentine formation. With ages, advancement of age, secondary dentine deposition হওয়া শুরু করে কোথায়? পাল্প ক্যাভিটিতে। এটারও ডিগ্রি দেখে তিনটে পয়েন্টে ভাগ করা হয়েছে। ঠিক আছে, 0, 1, 2, 3। এগেন ডিগ্রি অফ সিমেন্টাম অ্যাপোজিশন। রুটের ক্ষেত্রে সিমেন্টামটা অ্যাপোজ, মানে দুদিকে সিমেন্ট আছে, সিমেন্টাম আছে, সেটা অ্যাপোজ হওয়া শুরু করে। তো ডিগ্রি অফ অ্যাপোজিশন দেখে এখানেও তিনটে মার্কস দেওয়া হয়েছে, 0, 1, 2, 3। সিমিলারলি রুট রিজর্পশন, সিমেন্টাম আর ডেন্টাইন দিয়ে এটা কি করে বোঝা যাবে? গ্রুপ ভাবে বোঝা যাবে। এর ডিগ্রি দেখেও 0, 1, 2, 3 ভাবে ডিভিশন হয়। ট্রান্সপারেন্সি দেখেও এগেইন দ্য সেম ফিগার, 0, 1, 2, 3। তাহলে 6টা ক্রাইটেরিয়া আছে, 3টে নম্বর আছে। তো ম্যাক্সিমাম নাম্বার উইল বি 6টা ক্রাইটেরিয়া, ইচ ক্রাইটেরিয়া 3টে নাম্বার, 18। কম ক্রাইটেরিয়া উইল বি 0 to 18. So the criteria of Gustafson's rule is from 0 to 18. এটা কি করতে আমাদের কাজে লাগে? এন্ড পয়েন্ট, মানে সবকটার 1, 2, 3, 4 করে একটা পয়েন্টে আমরা পৌঁছাবো। হ্যাঁ, হতেই পারে, বাট 25 বছর অবধি হলে, মানে 25-এ তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি অ্যাট্রিশনটা আমরা লিখবো, আমরা আসবো, উই সি অ্যাট্রিশন আগে থেকে। বাট 25 বছরের পর 25 অবধি তো আমাদের 32খানা দাঁত চলে গেল। দাঁত কাউন্ট করে আমরা 25 বলতে পারি। 25-এর পর কি করবে? 25-এর পর দাঁত তুলতে হবে ভাই। তুমি স্বেচ্ছায় দিলে দাও, নাহলে তোমায় মরতে হবে। ঠিক আছে, নাহলে অন্য কিছু করতে হবে। তো ওই জন্যে এটা 25-এর পর তো দাঁত গজাবে না। তো 32 তো 32, 25 থেকে আছে। তো টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আমাদের ভিতরে দেখতে হবে। আচ্ছা, অল দিস পিকচার্স, এই 6টা জিনিস, তো 6টা জিনিসের নাম কিন্তু মনে রাখতে হবে। ওইটা নিউমোনিক ছিল, কিন্তু নিউমোনিকটা আমি লিখিনি। তো 6টা জিনিসের নাম মনে রাখতে হবে। কি কি হলো? অ্যাট্রিশন হলো, থার্ড সেকেন্ডারি ডেন্টিশন, ফোর্থ সিমেন্টাম অ্যাপোজিশন বলে, ফিফথটা কি হবে? রুট রিজর্পশন, অ্যান্ড সিক্স ইজ ট্রান্সপারেন্সি, রুট ট্রান্সপারেন্সি। এর মধ্যে বেস্ট হচ্ছে রুট ট্রান্সপারেন্সি। ঠিক আছে, আর বাকি কেন কোনটা 0, 1 হলে তবে গুড। এরপর এই নাম্বারগুলো দিয়ে অ্যাডিশন হয়ে একটা পয়েন্ট আসবে, দ্যাট পয়েন্ট ইজ কল্ড অ্যাজ এন্ড পয়েন্ট।
তারপরে আমরা সেটাকে দেবো একটা ফর্মুলাতে। কি ফর্মুলা? হ্যাঁ সঠিক, বুঝতে পারছেন? ক্রাইটেরিয়া 6 ক্রাইটেরিয়া। ফর্মুলাটা কি? h is equal to 11.43 plus 4.56 into n. n টা কি? The summation of all the points. As for example, ধর কারো attrition 1 লেভেলে আছে, ঠিক আছে, A1, periodontitis 0, cementum secondary dentition 1, cementum apposition 2, root resorption 0, transparency 3, and তাহলে এজ গ্রুপ হবে 7। তাহলে আমরা এইসব করে এই করে মোটামুটি 43 পয়েন্ট সামথিং করে এজ আসে, ঠিক আছে। এরপর আমরা ডেন্টাল চার্টিং করব, চার্টিংটা বন্ধ করব। ওকে, তো তোমাদের ক্ষেত্রে কখন দাঁত দেখতে হবে? দাঁত ইজ অলসো আ শিওরেস্ট সাইন অফ, নট শিওরেস্ট, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাইন অফ আইডেন্টিফিকেশন। তো যখন তোমরা অ্যাকিউজ এক্সামিনেশন করবে ফর অ্যাকিউজড ইন কেস অফ রেপ বা পক্সো, তো সেইখানে তোমরা আইডেন্টিফাই করার জন্য দাঁত দেখতে হবে। তাই তোমরা কি দেখবে? কটা আছে, ওকে, কি করে দেখবে? লাইট দিয়ে কাউন্ট করে। তার সঙ্গে কি দেখবে? অ্যাট্রিশন আছে কিনা, ওকে। তার সঙ্গে কি দেখবে? আছে কিনা বা অন্য কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা, যেমন ফিলিং টিলিং এক্সেট্রা। তার সঙ্গে কি দেখবে? স্পেসিং। স্পেসিং কি হচ্ছে? যখন M2 হয়ে যায় মোলার, তখন জ স্টার্টস 12 থেকে 18 এর মধ্যে জটা এক্সপ্যান্ড করে র্যামাসটা পিছিয়ে যায়, সো দ্যাট ইট ক্যান অ্যাকোমোডেট ইউর M3. So you can basically feel M2 and খারাপ হয়ে যাবে। ওটা লাগালে কি হতো? So you can basically feel with your hand space between M2 and M3. So this is called as spacing. বস। তাহলে আমরা কি কি দেখবো নরমালি দাঁতের ক্ষেত্রে? নাম্বার অফ টিথস, স্পেসিং, অ্যাট্রিশন অ্যান্ড গামস। গামস পুরোটা, ওকে। এটাকে আমরা দেখে কি করে লিখবো? চার্ট। সো দ্য ফার্স্ট চার্ট ওয়াজ, there are multiple name চার্টের, পামার চার্ট, জিগময়টি, নামটা ঠিক সিগময়েডি বাট সামনে একটা জেড আছে, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট চার্ট। তারপর আছে আমরা এফডিআই চার্ট, এরকম ভাবে অনেক কটা চার্ট আছে। হার্ট লুপ চার্ট, দের আর মাল্টিপল চার্ট, মোর দেন হান্ড্রেডস অফ দেম। হার্ট লুপ আমাকে কোর্টে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, এমনি নর্মাল কেসে, স্যার আপনি কি, আচ্ছা স্যার বলুন তো ডিফেন্স, আমি দাঁড়িয়ে গেছি শুনছি, আপনি কি স্যার হ্যাভ ইউ ইংলিশ, আপনি বলেন ইংলিশ, স্যার হ্যাভ ইউ টেস্টেড কি বলে অ্যাডভান্সড টেস্ট ফর স্টাডিং টিথ? আমি মনে ভাবছিলাম অ্যাডভান্স, এখানে সিম্পল করা